Good morning, dear colleagues. The sitting is open. First of all, I'd like to inform you that pursuant to Rule 176 of Parliament's Rules of Procedure, I have decided to impose a penalty on Angel Jambaski for his improper behaviour on the 16th of February 2022, where he held out his right arm in a gesture that was perceived to be a Nazi salute upon leaving the chamber. This harmed the dignity and reputation of the European Parliament. The penalty consists in the forfeiture of his entitlement to the daily subsistence allowance for a period of 6 days. Mr. Jambaski has been notified of the decision on 31st of March. He is entitled to lodge an internal appeal against it with the Bureau in accordance with the rules of procedure. The next item on the agenda is Council and Commission statements, EU protection of children and young people fleeing the war against Ukraine. I remind you that we are testing some of the recommendations of the focus group on plenary reform. That means that free seating is applied, with the exception of the first 2 rows that are allocated to group leaders. That means that you will be able to request catch the eye and blue cards via your voting machine after having inserted your voting card. Therefore, I invite you always to bring your voting cards to the hemicycle, and instructions have been made available on your desks. Should you wish to register for Catch the Eye, I invite you to do so starting from now and therefore not waiting until the end of the debate. Also, following the recommendations of the focus group, the speaking time allocated for key debate for all interventions will be a minimum of 2 minutes. And this principle applies to the Catch the Eye interventions as well. And this means also that members can speak for a longer amount of time to give also the possibility for the speech to be more meaningful. Also, I remind you that blue cards can also be raised for a short intervention, and that will allow for a short proportionate response with a follow-up question. I would also like to remind you that interventions here will continue to be made from the lectern, except for Catch the Eye, blue cards and points of order. And I invite you to keep an eye on the speakers list and to approach the lectern when your speaking time is imminent. Therefore, I start by giving the floor to the Vice President of the Commission, Dubravka Šuica, to take the floor. Good morning. Thank you, President, honourable members. I want to thank you for dedicating time to this very, very important topic. All of us know children's rights are human rights, and this is something we have to keep in mind. Every child has the right to grow up in a secure environment, to play, to learn, and to have prospects for a peaceful future. Today we see children under attack in Ukraine, on our European soil. We see their most basic rights, including the very right to life, brutally denied. Children are trapped in the bomb shelters, caught in crossfire, and are braving harsh conditions. Look at Bucha. These harrowing images cannot and will not be left unanswered. The perpetrators of these crimes must not go unpunished, and a global response is necessary, dear members. 2.5 million children were forced from their homes. Some 2 million children they have crossed the border into the European Union. Many arrive without their parents. I think about 100,000 children in Ukrainian institutions, more than half. Agenda.
key among the 10 priorities I presented at the Extraordinary Council last week. Priorities for welcoming people fleeing the war. Our aim to protect children from war zone to safe home. Last month, Member States pledged to welcome more than 15,500 Ukrainian refugees from Moldova. 512 have now arrived in the EU, many of them children. My services are working on standard operating procedures for transferring unaccompanied minors between Member States, making clear when registering, relocating, referring children, we must never forget they are children and keep their best interest in mind. The EU Agency for Asylum will play a central role. We are working with the agency on common guidance and standards. And I cannot praise UNICEF enough for their great job they are doing protecting children in the EU and in Ukraine. And since day one, I've been working to prevent trafficking, starting at the EU border, where 282 Frontex staff are helping to identify people at risk from trafficking. Europol is gathering intelligence, coordinating police cooperation, monitoring online activities by potential traffickers and by people trying to exploit the services of victims. Europol has set up a specific task force against trafficking in human beings to work with law enforcement in Ukraine and in EU countries along the border. Many member states are warning against the dangers of trafficking with websites and hotlines, handing out leaflets at train stations, increasing police presence. Our Agency for Law Enforcement Training, CEPOL, is teaching border guards, police and others to identify potential victims and traffickers. We issued calls to use our EU funds to prevent and fight trafficking and support victims. Last July, I appointed Diane Smith as EU anti-trafficking coordinator. Right away, in the first week of war, she activated a network of national rapporteurs against trafficking of human beings, and they have already met twice. She visited Romania, Poland, together with your intergroup on children's rights, and she's doing a very important job in these days. Our priority now is registration. We need to know where these children are, all 2 million. Not one child can go missing. The member states need to step up on registration. EU LISA is starting technical work to put in place a platform so the member states can exchange information, a platform for registration. We also need to register providers of housing and transport so refugees know who is safe, who they can trust. As my colleague Dubravka, Vice President Suisa just said, we have set up the Solidarity Platform to coordinate efforts. It had met twice a week since the war started. Soon, the Solidarity Platform will meet in a session dedicated to protecting children, to discuss issues member states can only address together. How to trace children, boosting registration in member states of arrival and destination, reception capacities for children, also children with disabilities, cooperation with Ukrainian authorities, and to endorse an action plan against trafficking of human beings, we must also work on family reunification. Honourable members, our great challenge still lies ahead of us. The longer this war goes on, the greater the risk to children. And just imagine that you are a Ukrainian mother or father, looking at your 3 children, having to take a very, very difficult decision. Should we keep the children here, where we know they are in danger? Or should we send them with our friend and her 2 children, who will leave soon, on a potential also dangerous journey to the European Union, and knowing the risk that this might be the last time we see our children? So many Ukrainian parents have been forced to take this very, very difficult decision. These Ukrainian parents want us to keep their children safe. They count on us.
So let's show them that they can count on us. Thank you. Thank you very much, Commissioner Johansson. And now we go to the representatives of the different political groups, starting with the EPP group, Eva Kopacz. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo! Bardzo dziękuję Komisji za zabranie głosu w tej niezmiernie ważnej sprawie i żałuję, że nie mogę zwrócić się w ten sam sposób do przedstawicieli Rady, których niestety z nami dziś nie ma. Rok temu debatowaliśmy w tej Izbie nad pierwszą w historii unijną strategią na rzecz praw dziecka, a dziś brakuje słów, by opisać to, czego doświadczają dzieci podczas rosyjskiej agresji na Ukrainę. Serce ściskał widok dzieci leczonych w piwnicy kijowskiego szpitala. Uczucie złości i łzy cisnęły się do oczu, gdy Rosjanie zbombardowali szpital w Mariupolu. A od kilku dni nowym synonimem zbrodni wojennej Putina jest Bucza, zbiorowe groby, tortury, gwałty. Czy można znaleźć słowa, by to opisać? W ucieczce przed tymi bombami i okrucieństwem swój dom opuściło już co drugie dziecko na Ukrainie. Co drugie 7,5 miliona dzieci nie śpi w swoim łóżku, nie chodzi do swojej szkoły, nie bawi się swoimi zabawkami. Część z nich wojna rozdzieliła z tatą, z mamą, z przyjaciółmi. I dziś podczas debaty, a w czwartek w tekście rezolucji będziemy podkreślać, jak ważne jest zapewnienie opieki i ochrony, dachu nad głową, dostępu do edukacji, do służby zdrowia, zapewnienie połączenia rodzin. Jak ważne jest, byśmy zapewnili ukraińskim dzieciom i młodym ludziom wszystko to, czego pozbawiła ich brutalna rosyjska agresja. Musimy być szczególnie czujni na niebezpieczeństwa czyhające na te dzieci, których nie ma kto chronić. Dzieci przyjeżdżających bez opieki, dzieci rozdzielonych z rodziną czy dzieci z domów dziecka. Nie bądźmy naiwni. Wśród dziesiątek tysięcy wspaniałych, dobrych, pomagających ludzi znajdują się też ci, którzy będą chcieli w najpodlejszy sposób wykorzystać tę wojnę i jej ofiary. Dlatego tak ważne jest utworzenie skutecznego systemu rejestracji najbardziej zagrożonych dzieci. Bo jak mamy pomagać, wspierać i chronić dzieci, o których nie wiemy, gdzie są i pod czyją opieką? A tu nie ma marginesu na błędy. Cokolwiek dziś robimy, musimy robić więcej. Musimy być przygotowani na maraton pomocy, bo Ukraińcy powierzają nam dziś swoje największe dobro i nadzieję na przyszłość, swoje dzieci i młodzież, kolejne pokolenia. To jest nasza odpowiedzialność, by te dzieci, które dziś uciekają przed wojną, wróciły do swojej ojczyzny zdrowe i pewne tego, że Europa to także ich dom. A solidarność, poszanowanie prawa i szacunek dla drugiego człowieka to wartości, których warto bronić zawsze i przed każdą, nawet najbardziej barbarzyńską agresją. Dziękuję. Thank you very much, Vice President Kopacz. Next for the S&D Group, Irache Garcia Perez. Gracias, presidenta. Señorías, cada día que pasa, las noticias que nos llegan de Ucrania son más desoladoras. No me refiero a los avances en el frente, no. Lo que resulta terrible y desolador es ver que en el año 2022 puedan producirse atrocidades como las que hemos visto durante estos días en Bucha. Esos cuerpos maniatados, ese escenario macabro sobre la carretera, cada día que pasa parece más atender a un duelo entre la civilización y la barbarie, entre la humanidad y la crueldad. Todavía tenemos en nuestras retinas las imágenes del bombardeo del Hospital Materno-Infantil de Mariupol, donde murieron una niña, una embarazada y su bebé. Estos crímenes se investigarán porque no cejaremos hasta que los culpables paguen por ello. Pero ahora tenemos la responsabilidad de mitigar en lo posible esta locura provocada por Putin y lo primero es proteger a la infancia. Ningún niño, ninguna niña debería jamás conocer la guerra.
Estamos haciendo lo posible para que esto acabe cuanto antes, pero ya hay 7,5 millones de menores que vivían en Ucrania y han dejado sus casas, han tenido que salir de sus vidas de la noche a la mañana. Algunos viven escondidos, otros han tenido que alejarse de sus ciudades y a otros países, incluso dejando atrás a sus familias, a sus padres, a sus abuelos. La Unión Europea puede y debe ayudarles. Se encuentran en la situación en la que se encuentren y esto requiere un paquete con una batería de medidas que deben de ser trabajadas y negociadas entre la Comisión y el Consejo con una propuesta de urgencia coordinada con el Gobierno de Ucrania. Es urgente la ayuda de emergencia para garantizar cobijo, agua potable, alimentos, productos de higiene para los menores y sus familias, pero no olvidemos que son niños y niñas y necesitan también lugares para jugar, continuar con la educación y también ayuda psicosocial. Sigamos insistiendo en los corredores humanitarios. No permitamos que vuelvan a asesinar fríamente a quienes tratan de huir. La Unión ha de trabajar con las organizaciones internacionales para asegurar la evacuación y que estas personas puedan estar protegidas. Estas personas son especialmente vulnerables, también de cara a las mafias. Junto a tantos voluntarios y voluntarias que les esperan en las estaciones de tren de tantos países europeos, también se cuelan indeseables que solo pretenden explotar y abusar sexualmente de las mujeres y de los niños y niñas. Y por eso es tan importante que se impliquen las autoridades públicas. Y así se puede canalizar todo ese torrente de solidaridad que es importante, que debemos de poner en valor, pero que evidentemente necesitamos posibilitar y asegurarnos que ni un solo niño ni una sola mujer caiga en manos de la red de tráfico de menores. Ya hay más de 4 millones de personas llegadas desde Ucrania a la Unión Europea. Un paso importante para la gestión común ha sido la plataforma de solidaridad, que facilita el intercambio de información entre los Estados miembros y las agencias, pero necesitamos seguir avanzando también en el pacto migratorio. La Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, también ratificó en su día la Federación Rusa, compromete a los firmantes a asegurar la protección y el cuidado para el bienestar de cada niño y cada niña. Para algunos, estas convenciones de derechos humanos quizá sean una utopía, un ideal inalcanzable. Para mí no lo es, para mi grupo no lo es. Son una guía para el mundo, para construir una sociedad más avanzada, un proyecto de paz, de democracia y de solidaridad que demuestre que es posible. Ojalá un día los líderes en Rusia también lo comprendan. Muchas gracias. Thank you very much, Ms. Garcia Perez. And now, on behalf of the Renew Group, I invite Hilde Woutmans to take the floor. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, mevrouw de commissaris, collega's. Sinds 24 februari houdt ons eigenlijk maar één ding bezig. En dat is de gruwel van de oorlog in Oekraïne. We staan ermee op en we gaan ermee slapen. En eerst kwamen die beelden, die afschuwelijke beelden van die kraamkliniek in Mariupol. En dan afgelopen weekend, ja, toch wel onwaanzinnige beelden van dat bloedbad in Bucha. Miljoenen moeders en kinderen zijn op de vlucht. En als moeder, maar ook als co-voorzitter van de Intergroep voor Kinderrechten, wil ik hier mijn verantwoordelijkheid opnemen. En mevrouw de voorzitter, ik wil eerst u bedanken. U hebt de moed gehad om ter plaatse te gaan, om te tonen dat Europa bezorgd is om de situatie. Een hele dikke thank you. Thank you very much for being there. In the name of us all too. En dan ben ik ook heel blij dat deze sessie hier voornamelijk over Oekraïne gaat. Morgen het noodzakelijke debat over die verstrenging van die sancties. En vandaag een debat dat mij nauw aan het hart ligt over de bescherming van de kinderen. Want weet u, collega's, in 2016 kwam Europol al, en u weet dat, met een rapport dat er in Europa 10.000 niet begeleide minderjarige kinderen vermist zijn. En nu moet ik u zeggen, vandaag komt Heidi de Pauw van Child Focus in de Belgische kranten met cijfers die zegt, sedert het begin van de oorlog in Oekraïne zijn er 2000 minderjarigen vermist. Waar zijn ze? Waar zijn ze? Where are they? Are we looking for them? It's our duty to look for them, hè? Dat is onze plicht om te zoeken naar die kinderen. We weten het, ze zijn op de vlucht in een ander Europees land, in Polen, hopelijk ergens veilig opgevangen.
Maar helaas vrees ik dat een aantal van hen dood zijn. Vandaar, collega Schandi zei het al, men meet de kracht van een samenleving af hoe ze omgaat met de zwaksten. Wel nu, laten we sterk zijn. Laten we zorgen dat we ze registreren. Eindelijk, we zijn eigenlijk al te laat, hè? We moeten ze registreren, een voogd geven, kindvriendelijke informatie geven. Zorgen dat ze opgevangen worden, zorgen dat we de ouders terugvinden. Dat is onze plicht. Nu de hotlines versterken. We hebben Europese instrumenten. Laten we die nu versterken. I just want to tell you something in English. Maybe then you feel the passion for this debate that we have. If we were living in Ukraine, if it were our children who were on the run, don't you want people to protect them? Yes, I have 2 children. Let's protect the children. And I want to conclude with a citate of a great woman, Madeleine Albright. The bottom line is that the person who flees his or her home does not shed the right to be treated with dignity and respect. Thank you very much. Thank you very much, Ms. Woutmans. And now on behalf of the Greens Group, Saskia Brikmo. Mesdames les commissaires, dans les guerres, ce ne sont peut-être pas les enfants que l'on vise, mais ce sont eux que l'on tue. Ce sont les mots glaçants du résistant français André Frossard rappelant la cruauté de la guerre, sa violence, la mort et l'exil. Pour les plus jeunes, plus qu'une vie en suspens, c'est une innocence volée, une existence en construction qui se brise et se heurte violemment à la peur, à l'inconnu. Ce qu'aucun enfant jamais ne devrait connaître. Les enfants sont donc les premières victimes des atrocités dont se rendent coupables les adultes et au moins 158 enfants en ont déjà payé de leur vie ces atrocités. Il faut que ça cesse. Près de 2 millions d'enfants ont déjà fui la guerre, 60% des enfants ukrainiens sont déplacés à l'intérieur du pays et des millions d'enfants vivent encore sur place dans l'angoisse quotidienne du conflit. L'Union européenne prend ses responsabilités. Elle a agi rapidement avec la mise en œuvre de la directive sur la protection temporaire. Elle doit assurer une protection rapide et un accès aux droits à tous les enfants et jeunes fuyant l'Ukraine sans distinction. Les plus vulnérables doivent se voir protégés pour qu'à l'horreur de la guerre ne s'ajoute pas celle des discriminations et des risques pour leur dignité. L'Union européenne doit aussi fournir des moyens directs pour assurer le passage sécurisé des frontières, des transports officiels vers les États pour éviter des trafics d'êtres humains et l'exploitation des enfants, faciliter aussi la continuité des soins dont ils ont besoin, une protection accrue pour les mineurs non accompagnés avec la désignation immédiate d'un tuteur et aussi faciliter le regroupement familial. Permettre à ces enfants et ados de regarder vers l'avenir, leur assurer une vie digne et leur permettre de s'intégrer, c'est leur ouvrir l'accès à la garantie enfance et aux fonds européens. C'est leur garantir un accès automatique à l'éducation, à la culture, à la santé, à l'assistance psychologique, au logement et aux droits reproductifs et sexuels. L'accueil organisé aujourd'hui par les citoyens, par les associations, la société civile, les autorités locales aussi est exemplaire. Vous êtes le visage de l'Europe accueillante et faites une fois encore la fierté de cette Europe solidaire que votre action et vos voix réclament depuis tant d'années. Aux États membres et à l'Union européenne maintenant de mettre les moyens humains et financiers directement à disposition des associations, des communes, des citoyens solidaires sur lesquels ne peuvent pas reposer tous les efforts de solidarité. Oui, ce qui se met en place aujourd'hui dans l'Union européenne pour les personnes qui fuient la guerre en Ukraine prouve à quel point la solidarité européenne fonctionne. Ce qui se met en place aujourd'hui doit constituer le socle commun sur lequel doit se bâtir la politique d'asile et de migration européenne. Une politique basée sur l'accueil, la solidarité et empreinte d'humanité. Cet appel est aujourd'hui celui d'une vaste majorité de ce Parlement, suite à un travail en coopération avec l'ensemble des groupes politiques. Merci, chers collègues, merci pour la jeunesse ukrainienne et pour la jeunesse européenne. Danke, Frau Kollegin. Unsere nächste Rednerin ist Frau Simona Baldassarre. Grazie Presidente. Colleghi, ogni minuto in Ucraina un bambino diventa un rifugiato. Questo è l'allarme lanciato dall'UNICEF pochi giorni fa.
Quanti di loro in poco più di un mese hanno visto stravolta la propria vita, costretti a crescere in fretta per gli orrori della guerra, rinchiusi nel sottosuolo con il fragore delle bombe che sta portando via i loro sogni e le loro speranze. La metà di coloro che hanno lasciato il paese sono minorenni, circa 2 milioni di fanciulli in viaggio alla ricerca di un futuro migliore. Occuparsi di loro deve rappresentare una priorità per l'Unione Europea. In quest'esodo tanti rischiano di finire nel mercato della tratta. Per questo bisogna garantire nella fase di ingresso un sistema di identificazione e registrazione dei bambini, e specie per quelli che arrivano non accompagnati dai genitori, verificare con chi sono in viaggio. C'è bisogno di identificare le loro necessità specifiche, provvedendo, se necessario, ad inserirli in comunità specializzate. Ci sono poi bambini disabili e orfani che si trovano ancora nel mezzo del conflitto. Ci sono tanti neonati da maternità surrogata tenuti nei bunker delle cliniche, in attesa come pacchi che i loro acquirenti vengano a ritirarli. Una tragedia nella tragedia. Per tutti questi piccoli servono corridoi umanitari per fare in modo che raggiungano l'Unione Europea in sicurezza. Questi e ancora altri sono i punti della nostra risoluzione. Sarebbe stato un segnale importante per questo emiciclo coinvolgere tutti i gruppi politici per fornire una risposta univoca al dramma di questi bambini. Colleghi, sui fanciulli non devono esserci bandiere politiche, è proprio ora il momento in cui dobbiamo unire le forze per donare un futuro a questi bambini. E come diceva Gandhi, se vogliamo insegnare la vera pace in questo mondo e se vogliamo portare avanti una guerra contro la guerra, dovremmo cominciare dai bambini. Grazie. Zu Wort gemeldet hat sich Frau Jadwiga-Wiśniewska. Pani komisarz, szanowni państwo, matki gwałcone na oczach dzieci, dzieci gwałcone na oczach rodziców, matki zabierające swoje dzieci i uciekające z bombardowanej Ukrainy do najbliższego bezpiecznego kraju. Tym krajem okazała się Polska, do której uciekło w ciągu tych dni ponad 2,5 miliona ludzi. To w Polsce znaleźli schronienie w gościnnych polskich domach. To Polska przytuliła uchodźców wojennych. 160 000 dzieci już jest włączonych do polskiego systemu edukacyjnego. To Polska przygotowała specjalną ustawę dającą uprawnienia do opieki zdrowotnej, społecznej, edukacyjnej. Apelujemy, pani komisarz, o utworzenie funduszu, który umożliwiłby uproszczone finansowanie kosztów związanych z przyjęciem uchodźców wojennych. Przypomnę, przyjęliśmy 2,5 miliona uchodźców wojennych. Jakie środki zostały z Unii Europejskiej skierowane? Tak bardzo się państwo wzruszacie. Mówicie, jakie to straszne. Zacznijcie działać. Czas skończyć z polityką pozorów. Potrzebne są twarde sankcje. Na Ukrainie mamy do czynienia z ludobójstwem. Armia barbarzyńców Putina depcze podstawowe prawa człowieka. A tymczasem Unia wprowadza ostre sankcje. Ale przeciwko komu? Przeciwko Rosji? Nie. Przeciwko Polsce, która przyjęła 2,5 miliona uchodźców. I to Polsce bezprawnie blokowane są środki z KPO. Pochylamy się nad losem krwawiącej Ukrainy. Ale nic nie dzieje się, proszę państwa, bez przyczyny. Pamiętacie państwo aneksję Krymu przez reżim Putina w 2014 roku i wprowadzone wówczas embargo na eksport broni do Rosji? Ile państw członkowskich Unii Europejskiej je złamało? 10. A obecne sankcje są dziurawe jak sito, są żadne, a więc barbarzyństwo Putina wygląda w taki oto sposób, że gwałcone kobiety są następnie rozjeżdżane przez barbarzyńców rosyjskich, przez armię barbarzyńców Putina. Na naszych oczach giną Ukraińcy. I to, proszę państwa, nie jest tylko wojna wytoczona przez Putina Ukrainie, ale to jest wojna wytoczona Zachodowi, to jest wojna wytoczona całemu światu. Mówicie o prawach człowieka, one są łamane dlatego, że sankcje są niestety pozorne. Dziękuję.
Ich bitte Frau Cornelia Ernst zum Rednerpult. Ja, meine Damen und Herren, vielleicht ist heute wirklich mal ein guter Tag. Haben wir doch eine Resolution auf dem Tisch, die nicht nur in der Überschrift humanitäre Hilfe verspricht, sondern auch im Kontext. Denn in Kriegen sind Kinder und Jugendliche meist schutzlos. Und zwar alle. Und deshalb ist es auch richtig, auch Roma-Kinder, staatenlose Kinder, junge Menschen wie Studierende, aber auch besonders verletzbare Menschen wie LGBTIQ-People und Opfer von Gewalt hier einzubeziehen. Denn auch Butscha zeigt uns deutlich, dass Aggressoren, bevor sie Menschen töten, nicht vorher nach dem Ausweis fragen. Und deshalb bitte ich Sie, unseren Änderungsantrag zu unterstützen, damit auch Kinder und junge Menschen, die jetzt in Haftanstalten und auch in Detention Centern noch in der Ukraine festsitzen, meist Drittstaatler, nicht vergessen werden. Kinder sind Kinder, egal woher sie kommen. Und deshalb fordere ich Sie auch auf, Schluss zu machen mit der Doppelzüngigkeit hier im Hause. Denn Menschen aus der Ukraine zu schützen, sie aufzunehmen, vor allem Kinder zu behüten, das ist absolut richtig. Und auch ich stehe voll dahinter. Aber Menschen in anderen Wäldern zu Belarus verrotten zu lassen, das ist absolut falsch. Und das muss man auch sagen. Meine Damen und Herren, wir brauchen weder rassistische Vorbehalte noch ideologische, sondern Empathie und uneigennützige Hilfe, was eine Gesellschaft wirklich taugt. Zeigt sich in solchen Zeiten, dass Freiheit und Gleichheit Werte sind, auf die niemand mal verzichten kann. Deshalb ist der Schutz aller geflüchteten Kinder notwendig, auch derer an den EU-Außengrenzen. Erst das ist wirklich gerecht. Vielen Dank. Danke. Ich bitte nun Frau Daniela Rondinelli zum Rednerpult. Grazie Presidenti, gentile commissarie e colleghi. Dall'inizio della guerra sono 4 milioni i rifugiati ucraini nell'Unione Europea e appunto oltre 1 milione di minorenni di cui oggi stiamo parlando rispetto al loro percorso di ingresso nell'Europa e tutte le azioni che stiamo mettendo in campo per accoglierli e proteggere ovviamente i loro diritti che, come è stato detto, sono fondamentali. Io però vorrei porre l'accento su un problema che mi è particolarmente caro, e cioè tutti questi bambini e ragazzi e studenti che sono costretti, tra l'altro, a interrompere ogni attività di studio e di formazione. Allora penso che se davvero vogliamo, come è vero, che vogliamo proteggere i giovani in fuga dalla guerra, dobbiamo andare oltre l'accoglienza e lavorare anche sull'integrazione. A mio modo di vedere è essenziale organizzare dei corridoi accademici, umanitari e altre iniziative di solidarietà per accogliere nei nostri atenei i docenti e tutti gli studenti ucraini. Quindi secondo me dobbiamo mettere in campo ogni sforzo possibile affinché il dialogo e le relazioni tra comunità scientifica, università e studenti in fuga non si interrompa mai. Per questo ritengo che dobbiamo promuovere una strategia europea per garantire il diritto alla continuità scolastica e universitaria, sia per i giovani profughi che sono nell'Unione, sia per i giovani che vogliono fuggire e venire nell'Unione Europea, attraverso la realizzazione di un programma straordinario, un Erasmus for Ukraine, per esempio, che preveda la possibilità di iscriversi gratuitamente nel corso di quest'anno e soprattutto promuovendo una piccola deroga, che è la deroga al Learning Agreement tra Atenei, che evidentemente in questo periodo non è possibile perché molti docenti, molti professori purtroppo sono in guerra. In tal modo quindi sarà possibile favorire il riconoscimento dei titoli di studio e dei crediti formativi acquisiti negli atenei europei, rappresentando così un elemento fondamentale per i giovani ucraini anche rispetto alla loro futura partecipazione alla ricostruzione e alla rinascita del loro paese. La grandezza del nostro progetto politico europeo è sempre stato quello di porre davanti a tutti la necessità di unire i popoli e costruire insieme un benessere diffuso e la pace. Grazie. Danke. Ich darf nun Frau Sabine Verheyen zum Rednerpult bitten. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kommissarinnen! Die Europäische Union gründet auf dem Glauben, dass Krieg auf dem europäischen Kontinent der Vergangenheit angehört.
Leider hat Putin unser aller Hoffnung zunichte gemacht. Die Kriegsführung von Wladimir Putin in der Ukraine macht auch vor Attacken auf Zivilisten, unschuldige Frauen und Kinder nicht Halt. Dieser Krieg mit Angriffen auf Geburtshäuser, Theater und Schulen ist auch ein Angriff gegen unsere europäischen Werte und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die russische Invasion in der Ukraine gefährdet nicht nur das Land und seine Bevölkerung, sondern bedroht die Zukunft einer ganzen Generation. Viele Flüchtende sind Kinder und besonders schutzbedürftig. Wir müssen dafür sorgen, dass junge Menschen bei uns Schutz und Zugang zu Bildung erhalten, damit sie eine Chance auf eine Zukunft haben, egal wohin sie fliehen mussten. Ansonsten riskieren wir langfristig eine verlorene Generation. Die Kinder brauchen besonderen Schutz vor jeder Form von Gewalt und Übergriffen, und wir müssen uns der Kinder besonders annehmen. Insbesondere die Schulen werden eine wichtige Rolle für die körperliche, seelische und geistige Gesundheit von ukrainischen Kindern spielen, die ihre Heimat verlassen mussten. Psychologische Betreuung und ein gesichertes soziales Umfeld, das ist das, was traumatisierte Kinder jetzt brauchen. Es ist unsere moralische Pflicht, alles zu tun, um die Kinder und Jugendlichen zu schützen und unser Möglichstes zu tun, um ihnen eine Zukunft ohne Angst und mit allen Perspektiven zu ermöglichen. Deshalb brauchen wir jetzt schnellen Zugang in die Bildungssysteme auf allen Ebenen, psychosoziale Betreuung für traumatisierte Kinder, Betreuung und Schutz für unbegleitete Kinder und Jugendliche, auch für die Staatenlosen. Und dabei muss die EU die Mitgliedstaaten über unsere Programme wie Erasmus, die Jugendgarantie und andere Programme auch unterstützen. Das sollte uns nicht nur eine Herzensangelegenheit sein, sondern ist unsere Pflicht als Menschen. Danke, Frau Kollegin. Nun hat sich Frau Gabriele Bischoff zu Wort gemeldet. Der Floor is yours. Danke, Herr Präsident, werte Kommission, Kolleginnen und Kollegen. Dieser Krieg prägt eine ganze Generation von Kindern in der Ukraine, aber er prägt auch eine ganze Generation von jungen Europäerinnen, Kindern und Jugendlichen, die schauen, wie wir mit diesem Krieg und wie wir mit den geflüchteten Kindern und jungen Menschen umgehen. Und deshalb ist es wichtig, die 7,5 Millionen Kinder in der Ukraine, die brauchen Schutz, die brauchen Hilfe. Es ist gesagt worden, die brauchen psychosoziale Unterstützung hier. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diese Debatte hier zu einer Sternstunde machen. Und ich finde es empörend, dass der Rat nicht anwesend ist. Es ist offensichtlich keine ausreichend interessante Debatte hier ist. Und es ist ganz wichtig deshalb, dass wir den Rat, und das haben wir als S&D-Fraktion gemacht, noch mal aufgefordert haben, ein Kinderschutzpaket vorzulegen. Kinder brauchen besonderen Schutz in Europa, und wer, wenn nicht wir, sollten ihnen das gewähren. Und es ist schon gesagt worden, Eva Johansson hat es gesagt, wir müssen diese geflüchteten Kinder zuallererst als Kinder behandeln. Klingt einfach, ist es aber nicht. Und deshalb brauchen wir dafür besondere Maßnahmen. Und da ist die Bildung enorm wichtig, dass wir wirklich tatsächlich den Zugang inklusiv gestalten, dass wir aber auch die digitale Unterstützung an diese jungen Kinder geben und für Kinderbetreuung und für die Frauen Zugang zum Arbeitsmarkt. Und es ist gesagt worden, Ausbeutung von diesen Frauen und Kindern ist immer eine große Gefahr. Und wir sehen die Geier, die da schon warten, internationale Organisationen hier, die tatsächlich Netzwerke von Menschenhändlern haben. Wir müssen das stoppen. Und noch ein Punkt. Wir können stolz sein in Europa, dass wir die Kindergarantie haben, die Child Guarantee. Aber wir müssen sie jetzt auffrischen. Wir müssen sie an diese Situation anpassen. Und das bedeutet inhaltlich wie finanziell. Denn eins ist auch klar, ich habe es am Anfang gesagt, wir werden am Ende daran gemessen, ob wir diese Kinder schützen konnten in diesem Krieg. Und wir werden als Parlament alles tun, damit diese Kinder ausreichend Sicherheit finden. Frau Kollegin, am Wort ist nun Herr Patras Austravicius. Mr. Chair, dear Commissioners, colleagues, the war of aggression launched by the Putin regime against Ukraine is primarily directed towards Ukrainian civilians, especially women and children. The brutal and criminal acts of Putin's war amount to ethnic cleansing and genocide. Putin is seeking to expel Ukrainians from their homeland, to seize their land and property.
Atrocious war crimes committed by Russian soldiers increasingly threaten the security and livelihoods of Ukrainian people. The Russian aggressors seek to impede the evacuation of civilians, oftentimes by taking advantage of humanitarian corridors in order to force the resettlements of Ukrainians to Russia. The UN Refugee Agency must facilitate the safe return of all Ukrainian refugees. I sincerely do not understand this strongly question the agreements made by the head of the Red Cross, Peter Maurer, during his visit to Moscow to open refugee camps in Russia. Can we allow this de facto human trafficking? Ukrainian refugees, especially children and young adults, should not become a lost generation, deprived of a happy childhood and the chance of an education. We must do everything we can to ensure the future of peaceful Ukrainian caught up in the Putin's war. It is also important that Ukrainian children receive an education without losing their cultural identity and language. Ukrainians are in need of safe refuge. We must now behave as Europeans and welcome all of them into our family, into our union. Thank you. Danke, Frau Alice Kunke. Ihnen gehören die nächsten 2 Minuten 30. Herr talman, kommissionärer, kollegor. Jag kom precis tillbaka från Ukraina och Polen. Tillsammans med polska volontärer besökte jag ett område nordväst om Lviv, runt den lilla staden Javoriv. Ukrainas framtid är på flykt. I byarna runt omkring har befolkningen ökat, 2-dubblats, 3-dubblats av människor, många barn som nu är på flykt i sitt egna land. Putins bomber har tvingat miljontals barn på flykt och att lämna sina hem. De som borde sitta trygga i skolbänken eller leka på dagis är istället i ovisshet. Tonårsrum har bytts ut mot tältsängar på transitboende, lekplatser mot tågstationer. Vid gränspassagen Medyka mellan Polen och Ukraina fick jag bevittna många barn och ungas första möte med EU. Tack vare fantastiska volontärer mottogs de flesta med värme, en filt, lite mat och choklad. Samtidigt fanns varken polska myndigheter eller EUs egna resurser på plats. Och vem som helst kunde utan större svårigheter nå fram till de trötta och sårbara människorna som anlände. Vid en annan gränsstation hade barn frusit ihjäl och dött av vätskebrist i sina mammors armar. De polska volontärerna berättade om traffickingligor som har system på plats för att fånga upp kvinnor redan innan de lämnat Ukraina och sedan föra bort dem när de har passerat gränsen till Polen. Jag fick vittnesmål om mammor som tvingats betala flykten över gränsen med sex. Ingen kvinna ska utsättas för detta och inget barn ska behöva uppleva detta. EU måste utrota mäns köp av sex, mäns köp av kvinnor och barn. Hur sjukt är detta? Hur sjuka män finns det i EU? Vem kidnappar barn? Vem har sex med barn? Vem köper och utnyttjar en kvinna på flykt som har förlorat allt? Det gör män som har en plats i helvetet. EU har enorma resurser och med det ett enormt ansvar. Men efter dagarna i Ukraina och Polen är jag rädd för att våra stora ord om hur hemskt det är inte blir till handling. Jag drömmer mardrömmar om att vi visste, att vi hörde och att vi såg, men att vi inte gjorde allt vi kunde. Tack. Danke, Frau Kollegin. Am Wort ist Monsieur Chopol-Garot. Le conflit en Ukraine entraîne son lot d'horreurs qui bouleverse le monde entier.
Les scènes de dévastation et de désolation se multiplient, le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. La population est durement touchée, principalement des femmes et des enfants fuyant la guerre, abandonnant leurs maisons dévastées, se séparant d'un mari, d'un père, qui restent défendre leur pays, les armes à la main. Il est insupportable de voir de telles scènes, de tels drames sur le continent européen sont intolérables. Face à ces atrocités, la solidarité européenne s'est manifestée, souvent spontanément, avec une grande humanité. Nos peuples se sont véritablement mobilisés. Il faut saluer et encourager toutes les initiatives à tous les niveaux qui permettent de venir au secours de tous ces malheureux. Parmi les pays remarquables, on compte la Pologne, qui accueille 2,5 millions de réfugiés, la Hongrie, la République tchèque, la Roumanie. Ce sont des exemples du meilleur que peut donner une véritable Europe des nations. Ces pays doivent être aidés, mais ils ne le sont pas. Et c'est même le contraire. Il est déjà étonnant de constater que face à cet élan de solidarité, aucune aide européenne ne leur soit parvenue. Mais pire encore, dans un autre domaine, la Cour de justice de l'Union européenne et la Commission européenne ont pris des sanctions contre la Hongrie et la Pologne, à qui ils reprochaient des violations de l'état de droit, notion à mon sens très discutable. Certes, ce n'est pas le même sujet, mais il est choquant de constater que face à cet élan de solidarité, la Pologne et la Hongrie ne sont pas soutenues par la Commission européenne. La Commission retient désormais des fonds européens destinés à ces pays, 7 milliards d'euros pour la Hongrie et 39,4 milliards d'euros pour la Pologne. Comment peut-il se faire qu'en même temps, des pays qui sont par ailleurs exemplaires par la solidarité qu'ils manifestent auprès de millions de réfugiés soient sanctionnés par nos institutions européennes? Ces pays, non seulement ne doivent pas être sanctionnés, mais ils doivent être aidés et félicités. La Commission a su trouver les moyens, avec plus ou moins de célérité, pour traverser la crise sanitaire, pour financer des armes pour l'Ukraine, pour sanctionner la Russie. Elle pourrait, elle devrait aussi prendre des mesures pour aider la Pologne et la Hongrie, à commencer par lever les sanctions et leur permettre d'avoir accès aux fonds européens, à moins que ces régimes politiques ne conviennent pas à la Commission. Et nous sommes, je dois le dire, particulièrement scandalisés que la gauche et les libéraux de ce Parlement européen fassent pression sur la Commission pour qu'elle ne débloque pas ces 39,4 milliards d'euros pour la Pologne. Les socialistes et démocrates, Renew, les Verts et la gauche de cet hémicycle ont osé adresser un courrier en ce sens le 24 mars dernier à la Commission. Je trouve cela véritablement indigne. Vite, que la Commission européenne débloque ses fonds du plan de relance, qu'elle accorde des aides supplémentaires, protéger ces millions de réfugiés, protéger cette population très vulnérable qui est en proie à tous les dangers. Merci. Our next speaker is Vice President Robert Zīle. Priekšsēdētāja kungs, cienījamās komisārs, labākais veids, kā aizsargāt Ukrainas bērnus un jauniešus, būtu pieņemt ļoti stingras sankcijas šonedēļ Eiropadomē saistībā ar energoresursu un nebarot Krievijas mašīnu, kara mašīnu. Un skaidrs, ka mēs cerēsim uz šo rezultātu, bet ļoti daudz jauniešu, protams, ir Eiropas Savienības valstīs nonākuši, dažās vairāk, dažās mazāk, un šie izaicinājumi jau tiek pieminēti par kriminālo apdraudējumu vai arī veselības jautājumiem, par ko gan komisārs, gan kolēģi runāja. Es vēlētos pateikt par integrāciju. Šis ir ļoti sensitīvs jautājums par ukraiņu jauniešu un bērnu integrāciju tajās valstīs, kurās viņi nonākuši. Kāpēc? Tāpēc, ka ir ārkārtīgi svarīgi uzturēt izglītību jauniešu kultūru telpu ukraiņu vidē. Un tas nav vienkārši, un tas būtu lielā mērā izšķiroši. Ir arī Eiropas Savienībā valstis, tā skaitā kā mana Latvija, kurā joprojām ir arī krievvalodas apmācības valsts skolas, kas nozīmē, ja Ukraiņus aizsūtītu šajās skolās, tad es domāju, ka tas būtu ļoti slikts rezultāts, jo tas naratīvs, kas nāk no šīm skolām, ne tikai no oficiālām programmām, bet arī, protams, no jauniešu savstarpējās komunikācijas, ir ārkārtīgi bīstams šai Ukraiņu jauniešu paaudzei nonākot šajās valstīs un šajās skolās. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi viņiem uzturēt ar valsts valodas izglītības sistēmām un, protams, saglabājot savu identitāti, kurā liela loma ir atbalstīt pilsētu mērus, kuri var viselastīgāk ar šīm finansēm, tā skaitā Eiropas, nevis tikai nacionālo valstu budžetiem, atbalstīt labākās iespējas šādas izglītības iespējas radīt. Tā skaitā ir pieejamas ukraiņu valodas, mācību, izglītības dokumenti internetu vidē no tādām izdevniecībām kā RTUK, kuras ir lietojamas visās ukraiņu jauniešu apmācības iestādēs, saglabājot viņam izglītību.
jo lielākā daļa šo jauniešu, manuprāt, atgriezīsies Ukrainā pēc kara ar labu pieredzi no Eiropas Savienības laika un izglītības sistēmām. Paldies! Thank you. Frau Marlene Björk, Sie sind unsere nächste Rednerin. Snart har 4 miljoner människor från Ukraina flytt Putins grymhet och bomber. Till största delen är de kvinnor och barn. Och människor i en flyktingsituation är extremt utsatta, och det gäller särskilt kvinnor och barn. Det vet vi från alla flyktingsituationer. Och vår bästa chans att hindra övergreppen, det är nu i mottagandet, precis nu när de tar sig över gränsen. Därför måste vi satsa resurser precis där, så att de inte hamnar i klorna på traffickers och de här som försöker utnyttja kvinnors och barns situation. Och vi vet att det är frivilligorganisationer tillsammans med humanitära insatser från UNHCR, från UNICEF, som gör grovjobbet på plats. Så det är dit stödet måste gå, och till de lokala myndigheterna som verkligen gör skillnad. Barn ska få gå i skolan, de ska ha tak över huvudet, de ska ha frihet att röra sig, och det är vårt ansvar att se till att det blir så. Jag vill också säga något specifikt om flickors och unga kvinnors utsatthet för sexuell exploatering. Vi ser det i alla flyktingsituationer. Och det är tyvärr inte informationsinsatser vid gränsen som kommer hindra detta. Nej, det är vi i EUs mottagarländer som måste se till att vi inte har en prostitutionsindustri där man kan köpa och sälja kvinnor. Där vi har torskar och där vi har hallickar och där vi har entreprenörer i någon så kallad sexindustri som kan utnyttja utan några som helst begränsningar kvinnors och unga flickors utsatthet. Där måste vi göra allt vi kan för att stoppa detta. Den fruktansvärda situationen med miljontals ukrainska barn som flyr undan Putins bomber sätter också strålkastarljuset på den strukturella rasismen som finns i EUs flyktingpolitik. Vi är många som är oerhört glada och tacksamma över att vi nu med omsorg om alla ukrainska barn som flyr öppnar upp EU. Men vi vet också att vi måste göra detsamma för alla andra barn som flyr. Vi ska inte låsa in barn på flyktingläger i Grekland eller förvar någon annanstans. Barn ska ha tak över huvudet, de ska gå i skolan, de ska röra sig i frihet. Det är vårt ansvar att det ser till att bli så för alla barn. Tack. Danke. Um das Wort hat Frau Andrea Bockschor gebeten. Der Floor is yours. Köszönöm, elnök úr. A gyermekek a jövő zálogai, szoktuk mondani, ezért fokozottan oda kell figyelni, hogy ezt a nehéz háborús időszakot minél biztonságosabban átvészeljék. Több mint 4,8 millióan menekültek el a háború elől Ukrajnából, ennek körülbelül a fele gyermek és fiatalkorú, akikre fokozottan oda kell figyelnünk. Fontos, hogy ezek a gyerekek biztonságra leljenek az Európai Unió tagországaiban, ne érhesse őket semmilyen bántódás. A stabilitás miatt lényeges, hogy a gyermekek visszatérhessenek az óvodai és iskolai képzésbe, hiszen ez egyfajta biztonságérzetet nyújt számukra. Magyarország már több mint 400 000 menekültet fogadott be, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a háború elől ide menekülő gyermekek biztonságban legyenek, és a lehető legtöbb segítséget megkapjanak. Legyen az gyógykezelés, speciális igények, pszichológiai segítség, folytathassák a tanulást, hozzáférve a magyar oktatási rendszerhez, de például a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen ukrán tannyelvű délutáni iskola is létrejött. Az Európai Uniónak az Ukrajna területén tartózkodó gyerekekre is fokozottan oda kell figyelni, hogy hozzájuk is eljusson a segítség, hiszen az ő mindennapjaik is bizonytalanná váltak. Az ország nehéz gazdasági helyzete miatt a szülőföldjükön maradt családok is nagyon nehéz helyzetbe kerültek, ezért nagyon fontos segíteni őket is különböző programokon keresztül. Nagy segítséget jelentene szerintem egy olyan program, amellyel az óvodai és iskolai ingyenes étkeztetést finanszírozná az Európai Unió, hogy ezzel is levegye a családok válláról a terheket. Kárpátaljára, Ukrajna legnyugatibb régiójába eddig 380 000 belső menekült érkezett, köztük 36 500 gyermek, közülük 700-an vannak olyanok, akik árvák, vagy pedig megfosztották szüleiket a gyámság jogától. Ők még sérülékenyebbek, még inkább fontos, hogy védelmet kapjanak.
A mielőbbi béke elősegítésével tehetünk a legtöbbet a gyermekekért, hogy többé egy gyermeknek se kelljen elszenvednie a háború szörnyűségeit. Köszönöm. Danke. Und das Wort hat unser Kollege Sharon Lenners gebeten. Dank u, voorzitter. Miljoenen mensen zijn Oekraïne ontvlucht. Gevlucht voor de bommen en de oorlogsmisdaden van Poetin. En we hebben de afgelopen dagen kunnen zien in Butsja waar deze mensen voor zijn weggevlucht. En wat het afschuwelijke lot is voor hen die achterbleven. En die beelden zullen voor eeuwig op ons netvlies gebrand blijven. 90% van de vluchtelingen zijn vrouwen en kinderen. Kinderen die eerst en vooral kind moeten kunnen zijn. Die in vrijheid moeten kunnen spelen, naar school moeten kunnen gaan. En in vrij van zorgen over oorlog en geweld kattenkwaad moeten kunnen uithalen. En we hebben het hier al eerder gezegd. Het is hartverwarmend om te zien hoe in heel Europa organisaties, vrijwilligers en gemeenschappen klaarstaan voor deze vluchtelingen. Hoe jonge kinderen hun knuffels en speelgoed delen met Oekraïense leeftijdsgenootjes. Hoe lege kinderwagens klaarstaan op stations voor vluchtende moeders met kleine kinderen. En hoe scholen alles op alles zetten om aan vluchtende kinderen een warme omgeving te bieden. En ik ben trots op die solidariteit en barmhartigheid die Europa eensgezind laat zien deze dagen. Maar er is actie nodig om dat vast te houden, want de uitdaging is groot en zal alleen maar groter worden. En we moeten ervoor zorgen dat de verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen in heel Europa samen opgepakt wordt. Dat de vrijgemaakte budgetten snel en efficiënt op de juiste plek terechtkomen. Dat kinderen toegang hebben tot gezondheidszorg, psychosociale hulp en onderwijs. We moeten kwetsbare vluchtelingen beschermen tegen het misbruik en uitbuiting door criminele mensenhandelaren die altijd op de loer liggen om cynisch te profiteren van de ellende van anderen. Veilige en afgeschermde plekken aan de grens waar een eerste opvang en informatievoorziening mogelijk is. Waar extra aandacht is voor de meest kwetsbare vluchtelingen en een goede registratie van vluchtelingen, zodat niemand verloren loopt. Terwijl wij onze kindjes warm en goed aangekleed en goed gevoed naar school brengen, schrijven Oekraïense moeders noodinfo op de ruggetjes van hun kinderen, voor het geval dat de ouders het niet zouden overleven. Het is simpelweg niet met woorden te beschrijven. Dus laten we er alles aan doen wat in ons vermogen ligt, om ervoor te zorgen dat deze kinderen ook weer gewoon kind kunnen zijn. Dank u. Danke. Frau Helene Fritzon, der Floor is yours. Tack, herr talman, kommissionärer. När teatern i Mariupol bombades så var det en liten flicka som blev gömd i betong och damm. Hon överlevde mirakulöst, men hon har inte pratat sedan dess. Kriget i Ukraina är ett brutalt krig mot våra barn. I mitten av mars gick vi socialdemokrater därför ut med tydliga krav om att skydda barnen som drabbas av kriget. Jag och vi är tacksamma för att vi idag behandlar en resolution för barnen. Inget barn någonstans ska behöva uppleva ett krig. Alla barn har rätt till en trygg barndom. Och när det gäller EUs respons till kriget i Ukraina kräver vi socialdemokrater att barnkonventionen, som alla EUs medlemsstater har ratificerat, att den respekteras och efterlevs. Barnets bästa, vi har sagt det många gånger, måste beaktas i alla beslut som rör barn. Jag välkomnar därför kommissionär Ylva Johanssons tydliga besked om att vi ska säkerställa att barn ska registreras på ett korrekt sätt vid gränserna. Vi ska se alla barn. EU måste stärka arbetet för att förhindra våld, övergrepp och människohandel. Barnens behov, de enkla basala behoven av mat och rent vatten, psykosocialt stöd och trygga platser för både lek och vila och utbildning ska prioriteras. Barn har inte bara rätt att överleva. Barn har också rätt till trygghet, utveckling, utbildning och lek. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Och nu ska vi göra
allt vi kan för att säkerställa barnens mänskliga rättigheter och att vi faktiskt lever upp till våra skyldigheter. Tack för ordet. Madame Loiseau, Nathalie. Merci, Monsieur le Président. Il y a ceux qui sont morts sous les bombes et qui ne grandiront jamais. Il y a ceux qui sont nés dans les abris et qui n'ont pas encore vu la lumière du jour. Il y a ceux dont les écoles ont été bombardées, ceux qui ont été séparés de leurs parents, ceux qui ont été emmenés de force en Russie. Et il y a ceux qui ont fui. Eux, ce sont les enfants d'Ukraine. L'Europe leur a ouvert les bras, mais nous devons nous demander tous les jours si nous faisons assez pour les enfants d'Ukraine. Laissez-moi vous le dire, nous devons faire beaucoup plus. Beaucoup plus pour ceux qui sont restés en Ukraine et qui partout manquent de tout. Acheminer beaucoup plus d'aide humanitaire, car on mange des chiens à Mariupol. Faire pression beaucoup plus fortement sur Moscou pour pouvoir évacuer les civils et d'abord les mères et les enfants. Soutenir beaucoup plus la Moldavie qui détient le record du nombre de réfugiés par habitant. 100 000 pour un petit pays de 2,5 millions d'âmes. La moitié sont des enfants. Je reviens de Moldavie et je demande au HCR ce qu'il attend pour que tous les réfugiés reçoivent un soutien alors que ce sont les familles moldaves qui leur ont ouvert leurs portes et qui partagent avec eux ce qu'elles ont. Je demande aux donateurs ce qu'ils attendent pour soutenir Chișinău, qui fait de son mieux. Je demande aux États membres de l'Union européenne de ne pas laisser le pays le plus pauvre d'Europe porter l'effort seul. Un dernier mot sur les enfants d'Ukraine et sur leurs mères. Certains de ces enfants sont nés de GPA. Certaines de ces mères sont des mères porteuses. J'en entends qui osent s'alarmer que ce soit possible en Ukraine. À ces tartuffes-là, je veux dire simplement, être pour la vie, c'est être pour toutes les vies, quelles qu'elles soient. J'espère que ces mères et que ces enfants seront accueillis en Europe comme ils doivent l'être, avec chaleur et avec humanité. Danke. Nun ist Frau Diana Riba-Igena an Bord. Gracias, president, comisarias. La guerra en Ucrania ha ocasionado ya miles de muertos entre la población civil, incluidos jóvenes y niños, y ha obligado a más de 4 millones de personas a huir y a buscar protección en Europa. De estos 4 millones, 2 millones están en edad escolar. Y según UNICEF, el 90% de los refugiados son mujeres, niños y niñas. Según informes de diversas ONG, hay numerosos menores no acompañados entre los refugiados, los cuales son particularmente vulnerables a la trata, al abuso y a la explotación sexual. Es imprescindible garantizar la protección de todos estos niños y niñas y velar por el pleno cumplimiento de sus derechos, también con una perspectiva de género. Por ello es vital el trabajo que están realizando UNICEF y ACNUR, junto con gobiernos y organizaciones de la sociedad civil de los países fronterizos para crear los llamados puntos azules, espacios seguros a lo largo de los cruces fronterizos para niños, niñas y mujeres. Las devastadoras consecuencias de esta guerra no se resolverán solo desde la inmediatez. Necesitamos anticipación y mirada larga para implementar políticas de acogida e integración a nivel nacional y local, como son el acceso a la educación y a oportunidades laborales, a la reunificación familiar, a la asistencia psicológica y a los servicios básicos. No solo estamos perdiendo vidas, sino también futuros. Y es nuestra obligación garantizar las condiciones para que en Europa todas las niñas y niños que huyen de la guerra encuentren el entorno pacífico y seguro al que tienen derecho, para que todas ellas regresen a las aulas, para que la Unión Europea sea un lugar donde es posible imaginar un futuro. Gracias. Danke.
Mr. Tom van den Driesche, the floor is yours. Voorzitter, collega's, het Vlaams Belang heeft altijd het asielrecht verdedigd als fundamenteel humanitair mensenrecht. Op 2 voorwaarden. Het moet over echte oorlogsvluchtelingen gaan en de opvang moet in eigen regio gebeuren. Volgens de Verenigde Naties kunnen we door de vreselijke Russische agressieoorlog de komende week tot 12 miljoen vrouwen, kinderen en kwetsbaren verwachten, die hulp zoeken en bescherming nodig hebben. Over alle politieke partijen en lidstaten heen bestaat een grote wil tot solidariteit en verantwoordelijkheid. Hiermee mogen we niet lichtzinnig omspringen. We kunnen deze humanitaire catastrofe ook niet bedwingen als we verder doen met het huidige catastrofale asiel- en migratiebeleid. De cijfers van Eurostat zijn immers duidelijk. De voorbije jaren kwamen meer dan 5 miljoen asielzoekers naar Europa, overwegend alleenstaande jonge mannen uit Afrikaanse, Aziatische en Arabische landen. Hiervan werd maar liefst 2/3 afgewezen. Dat waren helemaal geen echte asielzoekers op de vlucht voor oorlog, maar economische gelukzoekers, die hier helemaal niets te zoeken hebben. We kunnen niet de hele wereld helpen, dus het is tijd om keuzes te maken en actie te ondernemen. Het is tijd voor realisme en een rationeel asielbeleid. Daarom moeten we het asielrecht in Europa tijdelijk opschorten voor mensen zonder Oekraïens staatsburgerschap, zodat we de hulp maximaal laten terechtkomen bij zij die dat het meest nodig hebben en het meest kwetsbaar zijn, de Oekraïense kinderen. We moeten een plek vrijmaken in onze asielcentra door lopende asielprocedures van asielzoekers van buiten Europa versneld af te handelen en kordaat terug te sturen. De cijfers bewijzen immers dat het overwegend over asielbedriegers gaat, die onze opvangcapaciteit onrechtmatig innemen. We moeten de directe buurlanden van Oekraïne maximaal ondersteunen met fondsen van de Europese Unie. Met dezelfde euro kunnen we in de buurlanden immers veel meer mensen helpen dan in dichtbevolkte gebieden zoals Vlaanderen. Polen en Hongarije, zo vaak bekritiseerd in het parlement, vangen momenteel al 3 miljoen asielzoekers op. Ze belichamen als geen ander onze gekoesterde Europese waarden. We mogen hen niet in de steek laten. Ten slotte moeten we structureel naar een compleet ander asielmodel dat wel haalbaar, menselijk en duurzaam is. Opvang moet per definitie in eigen regio. Aziaten moeten we opvangen in Azië, Afrikanen in Afrika en Europeanen in Europa. Dank u. Nun hat sich Herr Witold Jan Waszykowski zu Wort gemeldet. Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, spodziewaliśmy się problemów ze strony Rosji od lat, ostrzegaliśmy o nich, apelowaliśmy o bezpieczeństwo dla naszej części Europy. Odpowiadano nam jeszcze na kilka dni przed wojną, jak komisarz Borrell, że Unia nie zajmuje się problemami bezpieczeństwa, bądź mówiono nam, jeśli chcecie większych zabezpieczeń, jeszcze więcej włączcie we współpracę Rosję. Czy dzisiaj to samo odpowiemy dzieciom z Mariupola? Polska przyjęła ponad 2,5 miliona uchodźców, w tym około 1 miliona dzieci. Czego one potrzebują? Potrzebują przede wszystkim pokoju, więcej wysiłków Unii Europejskiej, być może prezydencji francuskiej, tak jak to pokazała pani prezydent Metsola. Potrzebujemy rejestru tych dzieci we współpracy z Ukraińcami, z władzami, rejestru tych, które przeszły granicę, ale tych, które pozostały również w Ukrainie, są narażone na deportację. Jako nauczyciel skoncentruję się na kwestiach edukacyjnych. Potrzebne są fundusze europejskie na transport i bezpieczną ewakuację tych dzieci, na naukę podstaw językowych, na tworzenie nowych podręczników hybrydowych łączących programy ukraińskie i państw przyjmujących, neutralnych ideologicznie. Potrzebni są stanowiska psychologów,
do spraw integracji i przystosowania kulturowego, tworzenie bibliotek, centrów ochrony dóbr kultury, programy stypendialne, ale również programy opieki dla najmłodszych, aby ich mamy mogły się nimi opiekować i pracować. Dziękuję. Danke, Herr Kollege. Es hat sich nun Frau Katarina Konečná zu Wort gemeldet. Děkuji, pane předsedající, vážená paní komisařko, kolegyně, kolegové. Podporuji a podpořím rezoluci k ochraně dětí, které jsou nuceny utíkat před tragickou válkou na Ukrajině, protože postavení těch nejslabších ve válce je třeba o to více chránit. Ovšem neodpustím si poznámky k této rezoluci. Střední Evropa, Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko čelí bezprecedentnímu množství uprchlíků, a to i ve srovnání s uprchlickou vlnou v roce 2015. Polsko poskytlo azyl více než 2 milionům Ukrajinců během pár týdnů. Mnohem větší Německo poskytlo během roku 2015 azyl 1,5 milionu uprchlíků. Neříkám to proto, abychom triumfovali o počtu uprchlíků, ale abych zdůraznila, jak obrovský nápor na celý systém státní správy, zdravotnictví i školství to znamená. Myslím si, že si tyto země zaslouží uznání, jak tuto situaci zvládají. Lidé i bez nároku na kompenzace ubytovávají uprchlíky a snaží se jim pomáhat. Uznání této obyčejné lidské solidarity mi v rezoluci prostě chybí. Rezoluce je často o tom, co všechno mají členské státy zajistit, bez uznání toho, co již učinili. Na Ukrajině před ozbrojeným konfliktem žilo 2 miliony lidí se vzácným onemocněním a na počet obyvatel 13krát víc lidí s HIV, než je průměr Evropské unie. Mnoho z těchto lidí již přišlo nebo v následujících měsících přijde do zemí, jako je ta moje. Zcela konkrétně, při počtu 4 milionů uprchlíků to dělá 13 až 16 tisíc nových pacientů s rakovinou v Evropě za měsíc. A tím to nekončí. Děti, které k nám přichází, nemají povinné očkování, které považujeme v EU za standard. Bavíme se o potřebě 100 000 dávek živých vakcín, které v EU většinou se neskladují a musí se vyrobit. Kolegové, jestli nám nepomůžete teď, naše systémy zdravotnictví tento nápor neunesou a zhroutí se. Žádám, pomozte nám, odlehčete prosím našemu břemenu. Sdílejte své lůžkové kapacity a dodejte nám potřebný zdravotní materiál. Projevte s našimi zeměmi solidaritu nejen ve slovech, ale i v činech. Děkuji vám. Danke. Am Wort ist Herr Lefteris Nikolaou Alavanos. Η απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και ο πόλεμος, αποτέλεσμα των ανταγωνισμών με τη ΣΥΠΑ, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν οδηγήσει στον ξεριζωμό εκατομμυρίων, κυρίως γυναίκες και παιδιά. Οι δε δολοφονίες αμάχων, είτε στην Ουκρανία, είτε στη Ιουγκοσλαβία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Συρία, τη Λιβύη, είναι η πιο φρικτή όψη του υπεριαλιστικού πολέμου. Πρέπει λοιπόν να καταδικάζονται καθολικά, χωρίς επιλεκτικές ευαισθησίες που οδηγούν στην αθώωση του ενός ή του άλλου στρατοπέδου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας βρέθηκε στο πλάι των Ουκρανών προσφύγων στη χώρα μας, για να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα με ευθύνη της κυβέρνησης για τη φιλοξενία τους σε ανθρώπινες συνθήκες, την πλήρη υγειονομική κάλυψή τους, την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων και την κάλυψη όλων των αναγκών τους. Απαιτούμε να εξασφαλιστεί η υποδοχή και η φιλοξενία όλων των προσφύγων από την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των ρωσόφωνων, των αλλοδαπών και μεταναστών εργαζομένων και φοιτητών που ζούσαν στη χώρα. Η διαδικασία αίτησης και απονομής ασύλου με βάση τη συνθήκη της Γενέβης, τα δικαιώματά τους σε αξιοπρεπή διαβίωση και εργασία. Οι διακρίσεις όμως Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβερνήσεων, όπως της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα, μεταξύ κατατρεγμένων από την Ουκρανία και εκείνων από Αφγανιστάν, Ιράκ, Συρία και Λιβύη, είναι απαράδεκτες. Πίσω από αυτή τη στάση 2 μέτρων και 2 σταθμών κρύβεται η επιδίωξη να βρουν οι ευρωπαϊκοί επιχειρηματικοί όμιλοι φθηνό, εύκολα προσαρμόσιμο εργατικό δυναμικό. Συνοδεύονται από αντιδραστικές δηλώσεις περί πραγματικών ομόδοξων χριστιανών προσφύγων, ενώ η στρατηγική σας για τους υπόλοιπους πρόσφυγες προβλέπει είτε καταστολή, επαναπροωθήσεις και απελάσεις, είτε κολαστήρια τύπου Μόρια στη Λέσβο, είτε νέες υπερδομές φυλακές, ακόμη και για ανήλικους, ακόμη και για ασυνόδευτα παιδιά. Όλοι οι πρόσφυγες
είναι θύματα των υπεριαλιστικών πολέμων. Αλληλεγγύη προς τους ξεριζωμένους, επομένως, σημαίνει εξασφάλιση των δικαιωμάτων τους, αλλά και πάλι των λαών ενάντια στα σχέδια εμπλοκής της χώρας τους στη σύγκρουση. Σημαίνει αποδέσμευση από τις υπεριαλιστικές συμμαχίες, σημαίνει δυνάμωμα της αυτοτελούς πάλης για τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα, ενάντια στο σύστημα που εσείς υπηρετείτε, που γεννά και τρέφει τον πόλεμο, την προσφυγιά και την εκμετάλλευση. Danke. Der nächste Sprecher ist Herr Tomasz Frankowski. Der Floor ist yours. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Komisarz, rosyjska inwazja na Ukrainę naraża nie tylko ten kraj i jego ludność na bezpośrednie ryzyko, ale zagraża także przyszłości pokolenia. Prawie połowa uchodźców uciekających z Ukrainy jest w wieku szkolnym. Dlatego musimy zapewnić młodym ludziom dostęp do edukacji, aby mieli szansę na przyszłość bez względu na to, gdzie się znajdują. Musimy pamiętać, że dzieci uciekające z Ukrainy są bezbronne. Dlatego kluczowe jest zapewnienie nauczycielom oraz instruktorom odpowiedniego przygotowania do pracy z dziećmi uchodźcami oraz z dziećmi po traumie. By zapewnić im szybki dostęp do edukacji, należy wykorzystać istniejące już narzędzia cyfrowe i platformy opracowane podczas pandemii. Postarajmy się, by ukraińskie dzieci i młodzież kontynuowały swoją naukę. W związku z tym szczególnie ważna jest inicjatywa Komisji Europejskiej, by rozszerzyć School Education Gateway, w którym można uzyskać dostęp do materiałów edukacyjnych z Ukrainy i państw członkowskich w języku uczenia. Musimy również pamiętać o ukraińskich studentach, którzy są przyszłością tego narodu. Cieszę się, że wiele państw członkowskich zdecydowało się na udostępnienie specjalnych funduszy na stypendia dla nich, ale potrzebna jest wspólna europejska inicjatywa w tym zakresie. Konieczne jest również uznawanie dyplomów, kwalifikacji i okresów nauki, szczególnie dla nauczycieli i pracowników służby zdrowia. Mają one zasadnicze znaczenie dla płynnej integracji dzieci i młodzieży uciekających z Ukrainy w ich nowym środowisku. Chciałbym również podkreślić rolę sportu w procesie integracji uchodźców, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Państwa członkowskie muszą zadbać o dostęp dla dzieci i młodzieży do zajęć sportowych. To właśnie sport może dać im chwilę wytchnienia, pomóc w poprawie samopoczucia czy przezwyciężeniu traumy. Pozwoli również na lepszą adaptację w nowym środowisku i stworzenie więzi w krajach, które je goszczą. To jest nasza wspólna odpowiedzialność, by zapewnić tym dzieciom i młodym Ukraińcom poczucie bezpieczeństwa i dać im szansę na lepszą przyszłość również w krajach przyjmujących. Danke. Ich bitte Frau Birgit Zippel zum Rednerpult. Vielen Dank. Flüchtlinge. Es sind Menschen, die vor Krieg, Hunger und Gewalt fliehen. Es sind Männer, Frauen und Kinder. Und sie alle brauchen Sicherheit und Stabilität. Sie brauchen zudem sichere Fluchtwege, gerade Kinder und ihre Familien. Der Krieg in der Ukraine, ein Krieg direkt vor unserer Haustür, verlangt von uns besondere Anstrengungen bei der Aufnahme und Integration der geflüchteten Menschen. Und wir erleben eine enorme Solidarität und Hilfsbereitschaft der Zivilgesellschaft, von Städten und Gemeinden überall in Europa. Dieses herausragende Engagement muss unterstützt und anerkannt werden, auch dadurch, dass die Kommission ihnen Zugang zu EU-Mitteln ermöglicht und diesen Zugang beschleunigt. Gleichzeitig will ich die Mitgliedstaaten daran erinnern, dass sie die Aufnahme und Unterstützung von aus der Ukraine geflüchteten Menschen nicht allein der Zivilgesellschaft überlassen dürfen. Und insbesondere mit Blick auf unbegleitete Kinder braucht es klare staatliche Strukturen, um das Kindeswohl sicherzustellen. Zudem müssen Kommission und Mitgliedstaaten zügig einen sicheren und koordinierten Transport von geflüchteten Menschen in die verschiedenen Mitgliedstaaten organisieren, insbesondere für die Familienzusammenführung. Hierfür sind die Solidaritätsplattform und der sogenannte Index für die Analyse der Aufnahmekapazitäten gute erste Ansätze.
denen jetzt aber konkrete Schritte zur Verteilung der schutzsuchenden Menschen folgen müssen. Ich hoffe, dass die Mitgliedstaaten, die heute leider nicht hier sind, Schritte unternehmen nach der Entscheidung für einen temporären Schutz, jetzt die weiteren Schritte tun, um den Menschen und insbesondere den Kindern die Unterstützung und Sicherheit zu bieten, die sie brauchen und verdienen. Vielen Dank. Danke, Frau Kollegin. Nun erteile ich Frau Rosa Thun und Hohenstein das Wort. Good that such a vast majority present in this room agrees. I host 3 children and minors from eastern Ukraine for over a month now. They are accompanied, they go to Polish schools and kindergarten, they are in our warm and safe home, and still, the 3-year-old RTUK tells me with wide open eyes, "Why are they shooting at my daddy? You know, bad people, evil people are shooting at my daddy. Why?" Scars will remain. And yes, we all must undertake all that is possible to make them bearable and to put an end to this horror. Commissioner Dubravka-Šuica stressed, all children have a right to a happy and normal childhood. All. So let us struggle for all of them. The prolongation of the Ukrainian-Polish border is the border between Poland and Belarus. It's the same line. It is also our Schengen border. And there, in the forests and swamps, for months already, families with children are pushed back, mistreated, freezing, starving, dying. Their only fault is that they are from Central Asia, most of them. Those volunteers who struggle to save their lives are not awarded with high distinctions, but are accused of human trafficking. The prosecution demanded their arrest. Please, let us not divide humans. Let us not divide children into categories. Please remember also those at the Belarusian border. Thank you. Danke. Frau Katrin Langensiepen, you are the next one. When the war started in Ukraine, my first thought was, what happens to the 2.7 million of persons with disabilities in that war? What does war mean from a perspective of a child with disabilities? In Ukraine live 82,000 children with disabilities. It might be more. When your parents are afraid and you cannot flee, what does it mean to you? When you are a wheelchair user, how is it possible for you to go down in a bomb cellar with your parents or not? How do you know that's an alarm when you can't hear the sirens and your parents are not there? I contacted a disability NGO in Kiev. I asked him, what do you need? Answer, everything, but the most is attention. No one cares about us, about persons and children with disabilities. There's no access to transport. There's no access to information, no access to accessible shelters. And how do we know how accessible the places where the families with disabled children need to go? Is there an accessible shelter in Poland? Is there an interpreter for deaf people, for me as a deaf person? I don't know, so I stay in Kiev, nevertheless, if the bombs are there or not. When we want to support NGOs, structures, and support children with disabilities, we must be sure that the money goes into an accessible direction, must be used for accessibility. We have to offer accessible healthcare, accessible shelters, accessible education, personal assistance, interpreters inside the European Union and our member states. I call the Commission, you and member states, to take the UNCRPD Article 7 into account, where it's written,
in all actions concerning children with disabilities, the best interests of the child shall be a primary consideration. Thank you. Danke, Frau Kollegin. Am Wort ist Herr Guido Reil. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin selber mit Hilfsgütern in die Ukraine gereist. Und ich habe ein Land in Angst erlebt. Und ich habe Männer gesehen, die zutiefst bereit sind, ihr Land zu verteidigen. Und ich habe Frauen und Kinder gesehen, die fliehen. Und ihnen droht natürlich Gefahr. Sie sind besonders schutzbedürftig. Die kriminellen Menschenhändler warten schon. Zwangsprostitution, Zwangsarbeit, Organhandel, alles reale Gefahren. Und wir müssen sie schützen. Aber wir müssen sie leider auch schützen vor jungen Männern aus Afrika und dem Nahen Osten, die sich unter ihnen gemischt haben und diese schlimme Krise wieder nutzen, um illegal nach Europa einzureisen. In Düsseldorf wurde eine 18-jährige Ukrainerin von einem Tunesier und einem Nigerianer vergewaltigt. Und sie ist dann geflohen aus Deutschland nach Polen, weil sie sich in Deutschland nicht mehr sicher gefühlt hat. Das ist ein Skandal. Ich selbst habe Flüchtlinge bei mir aufgenommen in meiner Wohnung. Eine junge Frau mit ihrem 3 Monate alten Baby und ihre Mutter. Diese Flüchtlinge haben Papiere. Diese Flüchtlinge wollen arbeiten, sie wollen Deutsch lernen. Die junge Mutter arbeitet jetzt schon in der Gastronomie. Nach 3 Wochen in Deutschland arbeitet die in der Gastronomie. 5 Millionen Menschen haben sich schon auf den Weg gemacht und es werden noch viele kommen. Und wenn wir diesen echten Flüchtlingen helfen wollen, müssen wir uns endlich entscheiden. Helfen wir echten Flüchtlingen oder helfen wir Glücksrittern? Helfen wir jungen Männern aus dem Nahen Osten und aus Afrika, die ohne Papiere, völlig illegal und ohne irgendeinen Fluchtgrund zu uns kommen, die ihre Eltern, die ihre Familien, die ihre Kinder zurücklassen in ihre Heimat, die durch zig sichere Länder reisen und dann unsere Gastfreundschaft missbrauchen. Ich möchte Platz schaffen. Ich möchte Ressourcen schaffen für echte Flüchtlinge. Ich möchte echten Flüchtlingen helfen. Ich möchte Frauen und Kindern helfen. Dankeschön. Ich erteile Herrn Richard Czarnecki das Wort. Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, Szanowni Państwo! Nie pytaj, komu bije dzwon, biją Tobie. To nasz dramat, nasza tragedia, bo Ukraina to część Europy, a więc jest to tragedia Europy. To nie jest sprawa jakaś tam obok nas, egzotyczna. To także nasza odpowiedzialność. Nie możemy być bezczynni, a więc od słów do czynów, bo oczywiście łatwo wyrażać solidarność, łatwo deklamować poparcie, a trudniej przejść do konkretów. Konkretów, czyli pomocy dla tych ludzi, zarówno wielkiej imigracji wewnętrznej, to jest blisko 7 milionów ludzi już na Ukrainie, jak i też olbrzymiej, co najmniej 3,5 milionowej imigracji na zewnątrz, z czego 70% trafiło do mojego kraju, do Polski, 2,5 miliona. To łatwo oczywiście, jak ktoś w imieniu Unii Europejskiej czy Parlamentu Europejskiego mówi, my pomagamy. Trzeba jednak, aby za tymi słowami poszły decyzje finansowe. Na razie z tym jest znacznie gorzej. Na razie pomoc dla krajów, które przyjęły uchodźców, jest więcej niż symboliczna i tak być nie może. Ja się zgadzam z moją koleżanką, panią Zippel z socjaldemokratów, która mówiła, że to nie jest tylko kwestia społeczeństwa obywatelskiego. Tak, struktury państwowe odgrywają w pomocy dla uchodźców olbrzymią i kluczową rolę, zwłaszcza w niektórych kategoriach i trzeba, żeby te środki finansowe szły także do poszczególnych państw. Wreszcie, cały czas jest realizowany scenariusz Putina i Łukaszenki odnośnie wojny hybrydowej na granicy
Białorusi z Litwą, Łotwą i Polską. Nie wpisujmy się w ten scenariusz, przed tym przestrzegam. Walczmy o pomoc dla uchodźców. Das Wort hat unsere Kollegin Michaela gebeten. Vážená paní komisařko, kolegyně a kolegové, již více než měsíc trvá válka a ruská agrese na Ukrajině ničí lidské životy, ničí majetky, vyhání miliony lidí z domovů a samozřejmě nejvíce trpí děti. Dnes je mimo Ukrajinu 3,7 milionu uprchlíků a z toho 90% jsou ženy a děti. Chci poděkovat všem členským státům, které těmto lidem pomáhají dostat se do bezpečí a najít prozatímní domov. Samozřejmě, že děti jsou nejvíce ohrožené a proto také Evropský parlament chce přijmout svoji výzvu a stanovisko. Zásadním krokem je zřízení a ochrana humanitárních koridorů pro zajištění bezpečného úniku lidem, kteří prchají do bezpečí. Je mi líto, že tady dnes není zástupce francouzského předsednictví, protože bychom měli slyšet, co udělal francouzský prezident, jak využil svůj mandát právě pro pomoc dětem, lidem, kteří by se měli dostat z obklíčených měst, jako je Mariupol. Asi jste také viděli ty smutné oči ukrajinských dětí, které se rozveselí, když se dostanou mezi své vrstevníky, když si mohou znovu kopnout do balónu, stoupnout si na koloběžku. Děti jsou budoucnost Ukrajiny, děti jsou budoucnost Evropské unie. A vše, co nyní uděláme pro ukrajinské děti, děláme pro nás, také pro Evropu. Takže děti se svými maminkami mají najít potřebné ubytování, zdravotní péči, psychologickou pomoc a samozřejmě vzdělávání. V tomto ohledu bych ocenila také dosavadní práci členských států a komise. Myslím, že je důležité zřízení platformy Solidarity, platformy pro registraci osob, aby se děti neztrácely, aby všechny byly registrované, dohledatelné. Školní vzdělávací platforma, která by měla pomoci k výměně informací dobré praxe mezi členskými státy. Chci poděkovat znovu členským státům, které pomáhají všem dobrovolníkům k tomu, aby ani jedno dítě nepropadlo sítí, aby ani jedno dítě nezůstalo bez pomoci. A chci jenom připomenout, že mezi těmi zeměmi, které pomáhají, je také Česká republika, která hostí 300 000 uprchlíků. Děkuji. Danke, Frau Kollegin. Ich erteile nun Frau Jongerius Agnes das Wort. Dank u, voorzitter en commissarissen. De afgelopen dagen verschenen er echt gruwelijke beelden uit Oekraïne. En waar het Russische leger werd verdreven, doken beelden op van verwoeste dorpen, steden en vermoorde Oekraïners, verspreid door de straten. Bijna 4 miljoen Oekraïners hebben inmiddels het ontwrichte land ontvlucht. En de helft hiervan zijn kinderen. Wij kunnen hen niet in de kou laten staan. Ze verdienen meer dan mooie woorden, ze verdienen meer dan steunbetuigingen, ze verdienen zelfs meer dan een mooie Europese parlementsresolutie. Ze verdienen onze steun, ze verdienen actie, want ook buiten het oorlogsgebied blijven de risico's groot. Armoede, uitsluiting en uitbuiting liggen op de loer. Ook in de Europese Unie. En daarom is een snelle, doelgerichte aanpak noodzakelijk. De Europese sociale pijler is kraakhelder. Sociale inclusie en bescherming zijn cruciaal en de urgentie van de Porto-doelstellingen zijn nu alleen maar groter en groter. We hebben in Porto afgesproken armoede te gaan bestrijden en inclusie mogelijk te maken. Het moet nu dus tijd zijn om te leveren. Europa moet eensgezind laten zien dat we de Oekraïense kinderen niet vergeten. Ze moeten zeker zijn van goed onderwijs, van fatsoenlijke huisvesting en van goede zorg. Met voldoende aandacht voor traumaverwerking. Het is nu aan de lidstaten om te laten zien dat ze willen investeren in de toekomst van Oekraïense kinderen en dat ze investeren in structurele hulp. Want Europa als een veilige haven vraagt niet alleen maar woorden, maar vraagt vooral daden. Dank u wel.
Danke. Um das Wort gebeten hat Herr Dragos Pislarou. Thank you, Chair. Dear Vice President Šuica, dear Commissioner Johansson, honourable colleagues, this weekend the world saw the atrocities committed by Vladimir Putin's armies against civilians in Bucha. These crimes are yet another reminder of Russia's willingness to attack innocent people and act against the international law. And it is our duty to step up our actions to help Ukraine and its civilians seeking security within our union. Our duty is only increased by the fact that the majority of Ukrainian refugees entering Europe are vulnerable children and young people. I've seen them with my own eyes at the border between Romania and Ukraine. I've seen them together with Commissioner Nicola Schmid when visiting a transit facility in Ploiești, women and children with their eyes in tears. As we welcome the first necessary tools introduced by the Commission, the Temporary Protection Directive and the Care Plus packages, we should use the resilience of our social security systems to receive these children in the best conditions. Protecting children fleeing from war is a right we must fulfill in their best interest, away from any discrimination. We must protect them from the other dangers present on the way to Europe: violence, exploitation, abuse, trafficking and abduction, dangers we will not want our children to encounter. And this is not only about the refugees, the children coming from Ukraine, it's also about protecting vulnerable people in general. This is about the social resilience of the European Union. This is about the child guarantee, about the European pillar of social rights, about not leaving people behind. This is the reality that we need to be there for vulnerable people, generally speaking. And together with the member states, civil societies and volunteers, we should not give up on Ukraine. Let's continue working together towards a safer Europe where innocent, disadvantaged children and citizens are protected, where the images seen this weekend should not be seen again. Thank you. Danke, Herr Kollege. Our next speaker is Ms. Frances Fitzgerald. President, Commissioners, colleagues, we are in a serious, unprecedented child protection crisis, and it's of an enormous scale. The brutality inflicted on Ukraine in places like Bucha, Mariupol, Odessa and Kharkiv are war crimes. Murder, torture, rape, death, adults brutalised and traumatised. Imagine what it is like as a child. Just imagine. This is the devastation of Ukraine for all of us to see. Children separated from their families, as families are torn apart, their security gone. Strange places, strange journeys, new countries, new languages. This is the traumatisation of a generation, the shattering of the security of childhood. Colleagues, every sanction must be used by us and our partners around the world. And as they perpetrate such crimes against every generation, Russia must cease to be a member of the UN Human Rights Council. This is life and death, with access to food, safety, education and psychosocial support, all immediate needs for children. The fate of a generation is at stake and we must help them, and we are helping. Firstly, we also have to be vigilant for traffickers. In every dire situation, there is someone who seeks to profit. Our police must be at the top of their game. The coordination must be excellent. Secondly, we must ensure the children's right to education is not interrupted. These months, while these children are displaced and in other countries, must not be the ones where they just survive, but where they thrive. Thirdly, warm beds and safe houses are what make children feel secure. Many are traumatised already. Parents, particularly mothers, need care, need support so that they can get back on their feet. We must also embrace unaccompanied minors. Being alone in the world at such a young age, can you imagine it? One of the most terrifying things you can possibly imagine. Our actions today can empower those who will build Ukraine again. It is our duty to help them now. Thank you. Thank you very much. Mr. Massimiliano Smeriglio, the floor is yours. Grazie Presidente. Sono quasi 3 milioni
i bambini in stato di urgente bisogno e appena 47.000 sono stati raggiunti da materiale educativo e ricreativo e da sostegno psicosociale. Ancora troppo pochi. Tra coloro che necessitano di supporto immediato ci sono gli studenti e le studentesse colpiti dalla guerra, direttamente e indirettamente. Le sfide maggiori in questo momento sono a carico degli Stati, chiamati ad integrare rapidamente tutti gli studenti nei loro sistemi di istruzione e formazione e a fornire supporto educativo specializzato a coloro che hanno bisogni specifici. Dobbiamo evitare che questa guerra possa avere ulteriori effetti duraturi, come l'abbandono scolastico o la segregazione in ambito scolastico, che portano all'esclusione sociale e alla discriminazione. In questo senso l'assenza dei rappresentanti degli Stati nazionali qui oggi è un pessimo segnale. È fondamentale che si utilizzino al meglio gli strumenti per l'istruzione digitale affinché tutti gli studenti possano continuare il percorso educativo. Tuttavia queste sono e devono restare misure complementari alla didattica in presenza. L'educazione in presenza è imprescindibile, in particolare nell'attuale contesto in cui i giovani necessitano di ulteriori sostegni. È un modo per dare loro momenti di vita normale, fatti di scuola, socialità, sport, affetto. Gli Stati membri dovranno fare uno sforzo ulteriore, riconoscendo diplomi, qualifiche e periodi di apprendimento, non solo per gli studenti, ma anche per gli educatori. Un altro elemento che non possiamo dimenticare è che tutti gli studenti in fuga dall'Ucraina, compresi gli studenti internazionali, possano completare i loro diplomi, poiché anche loro si trovano in una situazione di emergenza. Voglio concludere ricordando che è fondamentale che si affronti questa emergenza con un approccio coordinato, ma ancora più importante è che si impari da questa terribile guerra per garantire supporto immediato ai bambini rifugiati di qualsiasi origine, in fuga da qualsiasi guerra. L'Europa deve cambiare passo e investire su un sistema di accoglienza aperto, capace di accogliere chi fugge da guerre e violenze, a partire appunto dai bambini e le bambine. E chi viola lo Stato di diritto e i diritti umani rimane un avversario dell'Unione Europea, fuori e dentro i nostri confini. Grazie. Nun ist unsere Vizepräsidentin Frau Charanzova-Gita am Wort. A crying and exhausted little boy is walking by himself with just one plastic bag in his hands towards the border with Poland. Tired mothers carrying their children in one arm and just a couple of belongings in the other, only what they had time to pack, crossing the border with Slovakia. There are already 4 million of them. 4 million Ukrainians who have crossed the borders because their country is being brutally attacked by Russia. Russian soldiers kill innocent people in the streets, rape girls and women and torture children. But unfortunately, danger still awaits across the border, especially for women and children. They arrive to camps cramped with thousands of people. Suddenly, a car or bus appears, and somebody offers to take them to a safer place, or so they say. We have a lot of disturbing information that women have been taken away, drugged and forced into prostitution, and that there are Ukrainian children being trafficked and exploited. We need to do everything we can to protect them. Effective registration, border management are vital to secure the safety of young and vulnerable Ukrainians. All this could be facilitated by having Frontex on the ground to help local officials deal with the immigration wave and provide safe transport of refugees further to other European countries. The European Union can and should do more to provide help in this area, to give support to the countries dealing with huge numbers of refugees. Thank you.
Thank you very much. Das Wort steht nun bei Herrn Daniel Gaspari. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber als Vater von 5 Kindern habe ich jeden Tag nur Tränen in die Augen, wenn ich die Bilder des schrecklichen Krieges sehe. Des Krieges, den Wladimir Putin verantwortet und den er persönlich angeordnet und befohlen hat. Das sind die Bilder von gefallenen Soldaten in der Ukraine. Das sind die Bilder trauernder Eltern. Das sind die Bilder zerstörter Panzer und Flugzeuge. Aber es sind auch die Bilder zerstörter Häuser, Krankenhäuser, Kultureinrichtungen, Denkmäler. Es sind die Bilder, und viele Kolleginnen und Kollegen sind schon darauf eingegangen, unschuldiger und leidender Menschen, denen alles zerstört und genommen wird. Es fehlen uns alle, und es fehlen auch mir persönlich die Worte, um meine Betroffenheit, meine Trauer und meiner Verzweiflung Ausdruck zu verleihen. Und die Bilder, die wir gerade in den letzten Tagen aus Butscha sehen mussten, ich denke, wir haben alle befürchtet, dass es dort so aussieht, aber wir sind doch entsetzt, dass es wirklich so ist. Und als Vater von 5 Kindern weiß ich aber auch, es ist unsere Aufgabe, trotz oder gerade wegen dieses Leids endlich tätig zu werden und noch mehr als bisher Verantwortung zu tragen. Wir müssen den Ukrainern wirklich wirksam helfen, um sich gegen diesen Angriffskrieg zu wehren und die Menschen vor Übergriffen zu schützen. Wir müssen Sanktionen nicht nur verhängen, sondern in unseren Mitgliedstaaten und in den Städten und Gemeinden auch wirklich umsetzen. Wenn ich beispielsweise in unserer deutschen Zeitung Welt am Sonntag lesen muss, dass dies in vielen Städten und Gemeinden bei uns in Deutschland immer noch nicht hinreichend funktioniert, dann fehlen mir da die Worte. Wir müssen Geflüchteten helfen. Viele Kolleginnen und Kollegen sind darauf eingegangen. Ich wünsche mir aber auch, dass wir jetzt schon über den Tag hinausdenken. Meine Großmutter war Heimatvertriebene aus dem Sudetenland nach dem Zweiten Weltkrieg. Und sie hat immer von ihrer Heimat gesprochen. Und deswegen ist wichtig, dass wir der Ukraine helfen, diesen Krieg zu gewinnen, und dass wir gemeinsam uns dann in die Verantwortung nehmen, auch der Ukraine beim Wiederaufbau zu helfen, damit möglichst bald möglichst viele Menschen wieder zurück in ihre Heimat gehen können und dort versuchen können, möglichst vieles von dem, was in diesen Tagen zerstört wird, wieder aufzubauen. Vielen Dank. Danke. Ich darf Herrn López Aguilar João Fernando das Wort erteilen. Vielen Dank, Herr Präsident Karas. Comisaria Johansson, desde que el 24 de febrero el mundo y la Unión Europea, por supuesto, vive en conmoción por la brutalidad de la agresión perpetrada por Putin y su régimen contra Ucrania y su pueblo, hemos asistido a un cambio de época, Zeitwende. 4 millones de personas desplazadas por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial en territorio europeo han entrado en la Unión Europea, en su inmensa mayoría, como sabemos, mujeres y niños en estado de extrema vulnerabilidad. Y es imprescindible, por tanto, que este Parlamento adopte esta resolución, que no solamente apoya, sino que exige de la Comisión y de la Presidencia francesa una respuesta coordinada, que, en primer lugar, asegure el registro e identificación de todas las personas y establezca como prioridad absoluta el paradero de todos esos niños desaparecidos, esperados en algún rincón de la Unión Europea y donde no han llegado. En segundo lugar, que ponga freno a este estado de sobreconfianza en las organizaciones no gubernamentales y en la voluntariedad o el voluntarismo espontáneo de la ciudadanía y establezca un plan coordinado de transporte seguro de esas personas al lugar en el que puedan ser acogidos de forma solidaria en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Y que asegure una financiación adecuada con todos los instrumentos a nuestro alcance, no solamente el Fondo Europeo de Migraciones y Asilo, sino el Fondo Social Europeo y el EU React y todos los instrumentos disponibles para poder apoyar financieramente a los Estados miembros en este esfuerzo de recepción y acogida digna de tantas mujeres y niños vulnerables que no se va a disolver de la noche a la mañana, sino que va a durar, porque esa es la consecuencia precisamente de la Directiva de Protección Temporal. Pero absolutamente imprescindible, sin duda ninguna, es proteger con una información adecuada a esas mujeres y niños del riesgo de tráfico de personas, de trata y de prostitución. Porque de eso va
la estrategia europea de protección de los derechos del niño, la estrategia europea contra la prostitución y el mandato a la Comisión contra toda forma de tráfico y explotación de personas. Gracias, señor presidente. Dear colleague, do you accept the blue card from Frau Kamper? Yes, please, Madame Kamper. You have a blue card. Please, the floor is yours. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja chciałam zapytać pana przewodniczącego Lópeza Aguilara i powiedzieć mu jedno... Sorry, yes, I know. Jest okay? Thank you very much. Ja chciałam zapytać pana przewodniczącego Lópeza Aguilara w związku z jego wypowiedzią i troską, za którą dziękuję, ale jednak chcę powiedzieć, że dzieci są rejestrowane w Polsce, mają przede wszystkim prawo do oświaty i już w tej chwili uczestniczą w oświacie, już te, które zostały przez rodziców zgłoszone, są w szkole. Również około 1222 dzieci przebywa w polskich szpitalach. To wszystko się dzieje i tylko tyle, że w tej chwili robimy to środkami polskich obywateli, polskiego budżetu, polskiego rządu. Czy prawdą jest, że napisał pan list, żeby zabrać polskiemu rządowi i państwu polskiemu środki, dzisiaj tak bardzo potrzebne? I czy pan, panie López Aguilar, po prostu wycofa się z tego listu apelującego do Komisji Europejskiej? Wszyscy dzisiaj bardzo potrzebujemy środki, żeby wesprzeć przede wszystkim uchodźców i mam nadzieję, że tak się stanie. Dziękuję. Mr. Lopez. Gracias, señora Campa. El esfuerzo que están realizando los países de primera frontera, Polonia, Hungría, Eslovaquia y Rumanía, está siendo reconocido en toda la Unión Europea. Pero ese no es el destino final de las personas desplazadas. Están llegando a Estonia, están llegando a Austria, están llegando a Chequia, significando así, por tanto, que estamos ante un cambio de época que va a requerir un esfuerzo solidario con financiación suficiente. Usted alude a una carta que no fue una iniciativa personal, sino en mi calidad de presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior, obedeciendo el mandato de la Junta de Portavoces de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior, recordando que sí, los países de frontera de primera línea merecen toda la ayuda, pero eso no disuelve el obligado cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que está pendiente particularmente en Polonia y en Hungría. Gracias, señor presidente. Ich darf nun in der Rednerliste fortfahren und Herrn Vince-Laurent das Wort erteilen. Thank you for the floor, Chair. Doamna comisar, stimați colegi, în România au ajuns deja în jur de 650.000 de refugiați și au rămas aproape 80.000. Peste 43% sunt minori, iar 24.000 dintre ei de vârstă școlară, foarte mulți chiar fără niciun părinte. Dincolo însă de aceste cifre, vorbim de familii sfâșiate de acest război crunt și sângeros. E greu de imaginat drama prin care trece fiecare familie, care lasă în urmă o viață întreagă și un tată pe care nu sunt siguri că îl vor mai revedea vreodată. Asigurarea integrării acestor copii și tineri în structurile de îngrijire și educație trebuie să fie o prioritate absolută pentru Uniune și pentru statele membre. Guvernul României, alături de autoritățile locale și organizații civile, face eforturi însemnate pentru elevii ucrainieni care doresc să continue școala online, să aibă această posibilitate, ori să fie integrați în școlile românești. Iar datorită faptului că la granița cu Ucraina trăiește o comunitate ucraineană numeroasă care beneficiază de educație în limba maternă, a ajutat un număr important de copii refugiați să se integreze rapid în aceste unități. Iată cât de importantă devine educația în limbile minorităților. Așa cum se solicită și în rezoluția pe care o vom vota azi, autoritățile naționale trebuie sprijinite pentru depășirea barierelor lingvistice cu care se confruntă acești copii. Trebuie să contractăm servicii de interpretare, cursuri de limbi străine și programe speciale pentru a recruta profesori vorbitori de ucrainiană și de alte limbi minoritare din Ucraina.
este un aspect pe care l-am semnalat și doamnei președinte al Parlamentului European cu ocazia vizitei mele la granița cu Ucraina. Să nu uităm pentru nicio clipă, copiii refugiați de azi reprezintă viitorul Ucrainei de mâine și noi sperăm alături de ei că vor trăi cât de curând într-o țară renăscută din cenușa bombardamentelor de azi. Mulțumesc! Ďakujem veľmi pekne. Ďalší mal v rozprave vystúpiť pán Leszek Miller, ale nevidím ho v tejto chvíli v sále, takže v tom prípade ďalšia vystúpi pani Lena Dupont. Na 2 minúty, prosím, máte slovo. Kollegen, Herr Präsident, Mesdames Kommission, das unaussprechliche Leid der letzten Wochen lässt uns alle nicht ruhen. Über 4 Millionen Geflohene außerhalb der Ukraine, über 10 Millionen Binnenvertriebene innerhalb der Ukraine, jederzeit auf dem Sprung, jederzeit bereit, weiterziehen zu müssen. An vorderster Stelle Frauen und Kinder. Ich war die letzten Tage in Rumänien an der Grenze. An den Stellen, wo ich war, ist die Lage derzeit ruhiger. Die Zahl der Ankünfte ist stetig, aber nicht mehr sprunghaft. Und gleichzeitig wissen wir, dass auf der anderen Seite der Brücke Tausende aus den umkämpften Gebieten sind, die vorerst Unterkunft und Versorgung bei Verwandten, bei Bekannten, bei Freunden oder auch bei Fremden gefunden haben, die sich aber jederzeit, wenn die weitere Entwicklung es erfordert, auf den Weg machen werden. Es ist ein kleiner Ausschnitt, den ich sehen durfte, ein Land von einigen an vorderster Stelle. Aber der persönliche Eindruck der Hilfsbereitschaft vor Ort, der Vorbereitung und der Wachsamkeit der nationalen Behörden, der Zusammenarbeit mit den Agenturen ist beeindruckend. Ob es mit Frontex ist, ob es Europol ist, unsere Asylagentur, die Anti-Trafficking-Koordinatoren. Sie geben gerade alles und sie versuchen, an allen Stellen gleichzeitig zu sein, um die Mitgliedstaaten zu unterstützen. Einer der Sätze, der besonders hängen geblieben ist: We hope for the best, we are prepared for the worst. Denn, liebe Kollegen, lieber Rat, liebe Kommission, wir haben der Ukraine ein Schutzversprechen gegeben. Wir haben ihnen versprochen, auf die Kinder, auf die Frauen, die zu uns kommen, aufzupassen. Und ich sehe, was die Services machen, Madam Commissioner. Ich sehe die Mitarbeiter, die rund um die Uhr arbeiten. Ich sehe, was die Agenturen und die Mitgliedstaaten machen. Aber dennoch, wir müssen weiter daran arbeiten, eine Schippe draufzulegen. Denn dieses Schutzversprechen darf unter keinen Umständen gebrochen werden. Wir müssen wissen, wo die Menschen sind. Wir müssen, wo die Kinder sind und wie sie versorgt werden. Wir müssen wissen, wo die Frauen und die Kinder sind und wie sie versorgt werden. Wir müssen mit all unserer Kraft, mit allen zur Verfügung stehenden Instrumenten verhindern, dass Kinder verloren gehen, dass Frauen verschwinden und im besten Fall lebend, aber in Zwangsprostitution oder ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen wieder auftauchen. Dafür brauchen wir mehr Datenaustausch, volles Nutzen der Solidaritätsplattform, auch für den Austausch von Kinderschutzstrategien und Strategien gegen den Menschenhandel und immer noch ein Mühe mehr Kooperation und Einbindung der Agenturen. Aber der erste, der wichtigste und im Vergleich dazu fast unfassbar einfachere Schritt ist Registrierung, Registrierung, Registrierung. Danke. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v rozprave vystúpi pán Antonio López Istúriz White na 2 minúty. Prosím, máte slovo. Thank you, President. Dear Commissioner, my colleagues and I in the intergroup for children, defense of the children's rights, we have been many years denouncing what is going on with the children escaping for wars in Syria, in Iraq, Afghanistan, and now is the question of Ukraine. And I have to tell you, los niños y los jóvenes son siempre los que pagan el precio más alto en las guerras. Aquellos que tienen la suerte de escapar y sobrevivir quedan con traumas indescriptibles que cambian sus vidas para siempre. Otros caen en las víctimas de aún más terror, en manos de mafias que se aprovechan de su vulnerabilidad. Monstruos disfrazados de voluntarios que secuestran a niños para explotarlos, obligándolos a la explotación sexual, el trabajo esclavo o incluso el tráfico de órganos. Hay toda una generación de niños en riesgo aquí. Debemos construir un sistema robusto y coordinado en la frontera, con la presencia de oficiales de protección de la niñez. Debemos ayudar a los países vecinos para que los niños estén matriculados en las escuelas y no se les roben sus años formativos, tan importantes en su educación. Debemos rescatar a los niños ucranianos vulnerables, en particular los que se encuentran en instituciones de acogida, los niños en hogares de guarda, los niños en hospitales, los niños con discapacidades.
y los huérfanos de guerra y los niños no acompañados que en estos momentos a miles y miles están en las fronteras de países nuestros europeos. Colegas, frente a la barbarie que vivimos en Bucha, frente a la pura maldad y paranoia, debemos defender nuestros valores europeos. Y una cosa que nos tiene que quedar muy clara: los hijos de Ucrania son nuestros hijos. Su futuro es nuestro futuro. Y ha llegado el momento de actuar. Muchísimas gracias. Ďakujem veľmi pekne. Teraz v rozprave pristúpime k procedúre Catch the Eye a ako prvý vystúpi pán Milan Zver. Na 2 minúty, prosím, máte slovo. Hvala za besedo, spoštovani gospod predsedujoči. Moji kolegi so že povedali vse potrebne številke v zvezi z tematiko, ki jo obravnavamo. Rad bi samo poudaril, da imajo države članice tukaj veliko vlogo, pa tudi nekateri evropski programi, vključno z Erasmusom, ki bo moral nekatere postavke tudi prestrukturirati. Gre namreč za to, da lahko Erasmus veliko pomaga ne samo tistim beguncem, ki pridejo v Evropo, ampak vsem mladim in otrokom, ki so razseljene osebe tudi znotraj Ukrajine. Rad bi poudaril, da je ključna naloga vseh nas integracija teh mladostnikov v normalno življenje. To je ključno za njihovo preživetje. Imamo v Evropi dobre izobraževalne sisteme, ki lahko veliko pomagajo. Rad bi navedel samo primer iz Republike Slovenije, ko so osnovnošolski otroci in mladostniki že drugi dan govorili ali pa spregovorili nekaj besed v slovenskem jeziku. In verjamem, da je tako tudi v drugih okoljih, kamor mladi pridejo. Torej, Erasmus je potrebno razširiti, njegovo delovanje ne samo znotraj Evropske unije, ampak tudi znotraj Ukrajine in mislim, da nas tam čaka še veliko več obveznosti, več težkih nalog, kakor znotraj Evropske unije. Hvala lepa za pozornost. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia vystúpi pani Maria Grapini na 2 minúty. Prosím, máte slovo. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, stimați colegi. Mai întâi aș vrea să mulțumesc cetățenilor din țara mea, din România, dar și cetățenilor din Polonia, din Republica Moldova, din Slovacia, din Cehia și a celorlalte state care au primit acești refugiați. Dezbatem o problemă foarte importantă. Am dezbătut-o și aseară la comisiile LIBE și DEVE. Doamna comisar, n-am putut aseară să vă pun întrebarea, dar o să vă o pun acum. Sigur, copiii sunt viitorul fiecărei națiuni și trebuie să-i apărăm, indiferent de naționalitate. Am auzit aici că doar copiii ucraineni. Nu, noi trebuie să avem un comportament echidistant și nu dublu standard. Și pentru copiii din Afganistan, din Africa, din Siria, de oriunde sunt. Copiii sunt viitorul națiunilor. De aceea cred că toți trebuie să-i apărăm și să nu facem distincție după naționalitate. Un alt lucru care trebuie să vi-l spun, doamna comisar, este că, așa cum și dumneavoastră ați prezentat la comisia noastră, este că statele care acum au cea mai mare presiune au propriile lor probleme și trebuie să interveniți cu buget corespunzător. Țara mea are copii în sărăcie, proprii copii în sărăcie și sigur că trebuie să-i primim pe acești copii care vin din Ucraina, dar este nedrept să nu le putem asigura condiții și cred că pe lângă organizare, pe lângă platforme, pe lângă solidaritatea trebuie susținută și cu bugete. Și vreau să vă întreb, doamna comisar, pentru că am asistat și la dezbaterea din această zi și nu am văzut că s-ar pune în discuție și a treia variantă de a opri, de a stopa focul, de a opri această moarte cumplită a mii de cetățeni. Sigur, sancțiuni pentru Rusia și ajutor pentru refugiați. Calea diplomatică, doamna comisar, o mai folosiți? Instituțiile europene, pe lângă acestea, Statele Unite, ONU, NATO, au responsabilitatea istorică de a face cea mai bună diplomație să stopeze focul și să stopeze această nenorocire care este nu numai pentru Ucraina. Să știți că cetățenii mei mă întreabă ce se întâmplă, când se va opri războiul. Pericolul este pentru extindere și de aceea cred că trebuie să abordați și calea diplomatică și să ne dați un răspuns, să știm ce să răspundem cetățenilor noștri. Vă mulțumesc. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystúpi pán Barry Andrews na 2 minúty.
prosím, máte slovo. Yes, thank you, Mr. President and commissioners and colleagues. It's difficult to add something new at the end of a debate, but I want to add my voice of shock at the evidence of war crimes that we've seen over the weekend and that have been very articulately expressed by so many colleagues. I want to raise one issue, which is the criticism of the International Committee of the Red Cross, which is triggered by the decision by Peter Moore to visit Sergei Lavrov in Moscow 10 days ago. And photographs that emerged of Mr. Moore seemingly smiling with Mr. Lavrov, and the decision to open an office in Rostov, just inside the Russian, across the Russian border. And we had an engagement with members of the Rada, Inna Sovsun and Halina Yanchenko, and their criticism of the ICRC was palpable and very understandable, because clearly Russia has carried out breaches systematically of international humanitarian law, whether it is collective punishment, whether it is summary executions, as we saw in Bucha, whether it is the targeting of civilian infrastructure. So that criticism is very, very understandable. Nevertheless, it is clear that the ICRC are mandated very clearly by the Geneva Convention and its first protocol to observe the humanitarian principles, which means impartiality, independence, neutrality and humanity. And that is a very difficult thing for the ICRC to do, and it's very difficult for members of the Rada to accept. So my recommendations are twofold. First of all, that the ICRC should be a lot more sensitive in the circumstances where there is clearly an asymmetric approach to respect for international humanitarian law, where the Russian side have been so systematically in breach. And I recommend that DG ECHO would, if possible, open a dialogue between leadership of the Ukrainian Rada and the ICRC on the other hand, in order to find a way for mutual understanding. Thank you, Mr. President. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystúpi pán Bogdan Žonča na 2 minúty. Prosím, máte slovo. Przewodniczący, pani komisarz, to bardzo dobra dyskusja, bardzo za nią dziękuję i bardzo ważna rezolucja, ale uważam, że powinniśmy przygotować i zgłaszam taką propozycję, następną rezolucję, która będzie mówiła wprost o tym, że należy niezwłocznie i szybko wszcząć śledztwo przeciwko barbarzyńcom rosyjskim zabijającym dzieci na Ukrainie. Mamy do dyspozycji Europol, mamy do dyspozycji Eurojust, mamy Europejski Trybunał Karny w Hadze i mamy prokuraturę na Ukrainie. Te instytucje powinny razem podjąć już niezwłocznie natychmiast działania w tym kierunku, żeby łapać bandytów rosyjskich, którzy bezkarnie mordują w różnych miejscach niewinne dzieci i niewinne matki ukraińskie. Uważam, że taka rezolucja powinna być przyjęta przez aklamację, a Trybunał Karny w Hadze, który przez 20 lat funkcjonowania, który wydał do tej pory tylko 3 wyroki, podkreślam, 3 wyroki, nie powinien mieć litości nad tymi oprawcami, bo dowodów jest bardzo wiele na to, że po prostu barbarzyńcy rosyjscy mordują niewinne dzieci. Dziękuję bardzo. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia vystúpi pani Katarína Kiniči. Prosím, na 2 minúty máte slovo. Grazie Presidente. Durante il mio intervento, 1 minuto, anzi 2 per la verità, tanti bambini ancora in Ucraina continueranno a diventare sfollati interni oppure rifugiati, bambini comunque costretti a fuggire dalle proprie case. Bambini traumatizzati e vulnerabili, in particolare quelli provenienti dagli istituti, dagli affidamenti, i bambini negli ospedali, i bambini con disabilità, gli orfani di guerra, i minori non accompagnati, che rischiano poi di finire nelle reti criminali della tratta o vittime di abusi. Cara commissaria, io conosco bene il suo impegno a protezione dei minori, ma voglio comunque sottolineare, essendo stata la prima firmataria della risoluzione del Parlamento europeo sulla protezione dell'Unione dei bambini e dei giovani in fuga a causa della guerra dell'Ucraina, una risoluzione che è stata fortemente voluta dall'intergruppo sui diritti dei minori, di cui sono copresidente, io voglio sottolineare, dicevo, come ancora dobbiamo intensificare gli sforzi a protezione dei più
vulnerabili. Corridoi umanitari, servizi di accoglienza adeguati, assistenza sanitaria e sostegno psicologico, nomina di tutori per i minori soli, sostegno alle ONG impegnate sul territorio, meccanismi sicuri di ricollocamento fra Stati membri dei minori e le loro famiglie, accesso di bambini e ragazzi ai sistemi educativi. Sono solo alcune delle azioni che istituzioni europee e nazionali devono attuare con urgenza, direi proprio qui e ora, per proteggere i bambini, le prime vittime di un'assurda guerra. Grazie. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia vystúpi pani Beata Kempa na 2 minúty. Prosím, máte slovo. Panie Przewodniczący, dziękuję Pani Komisarz. Szanowni Państwo, dopóty dzieci i kobiety ukraińskie nie będą bezpieczne, dopóki Putin będzie otrzymywał petrodolary. Jasno sobie tutaj powiedzmy, że żadna dyskusja nie jest w stanie Putina zatrzymać, jeżeli nie będzie bardzo konkretnych działań. Ja przyłączam się absolutnie do tego, co powiedział pan poseł Rzońca, że tylko i wyłącznie w tej chwili proces właśnie zbrodniarzy jest takim elementem. Putin nie może być bezpieczny w tym, co robi. Polska prokuratura zbiera zeznania od ofiar wojny, szczególnie właśnie od dzieci. One są okaleczane przez Putina i jego bandę z tego, co najważniejsze, czyli z dzieciństwa. One już nie mają posagu na dorosłe życie. I dlatego chcę powiedzieć, że w mojej ojczyźnie w tej chwili 1222 dzieci jest w szpitalach. Przywieźliśmy bardzo dużo dzieci niepełnosprawnych, dzieci, które nie można było znosić do schronu. Są dzisiaj tam bezpieczne, mają w Polsce rehabilitację. Również pomagamy na samej Ukrainie. Byłam teraz w ten weekend w Lwowie i w okolicach i jest tam zawożona pomoc. I dzieci proszą o jedno. Proszę was, żebyście unieszkodliwili Putina. Dziękuję też wam wszystkim za pomoc. Wszystkim, i Polsce, i wszystkim innym krajom. Dziękuję, że to tutaj również padło. Podziękujmy tym społecznościom. I ostatnia rzecz, panie przewodniczący, bardzo ważna, chociażby prośba z ostatniej chwili ukraińskich lekarzy. 420 kobiet i dzieci z Buczy i z Irpenia, które były wykorzystywane seksualnie, proszą o pomoc w ewakuacji i rehabilitacji za granicą. Bardzo pani Johanssonowa dziękuję, że wczoraj pani podała też bardzo konkretne fundusze, bardzo też konkretne kwoty. One są naprawdę potrzebne. My, Polacy, ze swojego funduszu, ze swojego budżetu i też z budżetów rodzinnych, każdy niemal Polak dzisiaj pomaga, ale ważne, żebyśmy to zrobili wspólnie, bo bez środków Unii Europejskiej nie uda się też pomóc po prostu bardzo skutecznie, szczególnie dzieciom, ofiarom wojny. Dziękuję bardzo za tą dyskusję i potępimy Putina, nie dajmy mu możliwości funkcjonowania, otrzyjmy łzy dzieci, które spowodował Putin. Dziękuję bardzo. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystupí pán Marcos Rosempere na 2 minúty. Prosím, máte slovo. ¿Cómo se sentirían ustedes si sus hijos se quedaran sin clase de repente durante todo un mes? ¿Qué consecuencias tendría este bloqueo para su formación? Esto es lo que les está sucediendo a millones de niños que huyen del horror en la guerra de Ucrania. Nuestra obligación es ir más allá de las palabras. Necesitamos actuaciones concretas que ayuden a quienes lo han perdido todo. Y una de las cuestiones fundamentales para el desarrollo infantil es la educación. Cada día que un niño pasa sin ir a la escuela, sin relacionarse con sus compañeros, con sus profesores, sin aprender, es un día perdido en su futuro. Es un día perdido para el futuro de Europa. La Unión Europea debe garantizar que los niños refugiados pueden disfrutar aquí de su derecho a formarse. Más profesores, materiales en lengua ucraniana, más infraestructuras. Garantizar que los centros pueden encargarse de ellos con dignidad. Y para ello necesitamos infraestructuras, inversión, personal, fondos europeos. Y además debemos poner el foco en el reconocimiento de títulos. Cuando una persona, muchas estudiantes ucranianas, jóvenes ucranianas que están ya en las universidades europeas de la Unión Europea, cuando huyen de las bombas,
no piensan en llevarse su título o sus calificaciones. Llegan a las universidades y nuestras universidades tienen problemas para reconocer sus títulos. Necesitan un plan de apoyo para facilitar los trámites de reconocimiento. ¿Qué plan tiene la Comisión Europea para apoyar a nuestras universidades dentro del territorio de la Unión Europea? Que la guerra no nos arrebate y no les arrebate a los ucranianos el derecho a una educación digna, a sus oportunidades de futuro. Muchas gracias. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v rozprave vystupí pán Viktor Negrescu na 2 minúty. Prosím, máte slovo. Domnule președinte, dragi colegi, doamna comisar, situația este foarte gravă. 1,8 milioane de copii au plecat din Ucraina, 2,5 milioane de copii au fost strămutați în interiorul Ucrainei. În total vorbim de 60% dintre copiii din Ucraina. Vorbim de destine, vorbim de persoane, vorbim de tineri, vorbim de copii care au nevoie de sprijinul nostru și nu putem ignora această situație. Nu este suficient doar să discutăm despre accesul la educație, accesul la sănătate, trebuie să acționăm. Trebuie să acționăm într-o manieră unitară, comună, oferind un pachet de servicii minimale la care acești copii să aibă acces. Pentru asta ne trebuie resurse. Ne trebuie o acțiune comună la nivel european și nu putem lăsa povara acestor eforturi doar pe umerii statelor membre. Multe dintre statele membre, inclusiv România, pe care o reprezint aici în Parlamentul European, au depus eforturi pentru a face acest lucru, dar trebuie să mergem mai departe. Trebuie să reușim să ne unim eforturile și de aceea noi, la nivelul bugetului european, am solicitat din Parlamentul European să existe resurse comune puse la dispoziție pentru a face față acestor provocări și pentru a putea să oferim un sprijin integrat pentru acești copii, așa cum s-a spus și mai devreme. Fie că vorbim de acces la educație, fie că vorbim de sprijin psihologic, fie că vorbim de o locuință, sunt multe lucruri ce trebuie să fie făcute nu doar imediat, dar și pe termen mediu și lung. În sensul acesta vreau să salut eforturile doamnei comisar, care a ridicat această problemă la nivelul statelor membre și mi-aș dori ca și statele membre, mai ales cele care contribuie mai mult la bugetul european, să depună în continuare eforturi în acest sens. Vedem că astăzi Consiliul la această dezbatere importantă nu este prezent și de aceea poate ar fi oportun, într-adevăr, să mergem și mai departe. Am fost și eu la frontieră, așa cum au fost și alți colegi, și am depus eforturi pentru a-i sprijini pe copii. Trebuie să acționăm împreună pentru că drepturile copiilor sunt drepturile omului. Mulțumesc. Ďakujem veľmi pekne. A ďalší v rozprave vystúpi pán Domenech Ruiz de Vesa na 2 minúty. Prosím, máte slovo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias también a la comisaria Johansson por su presencia y por su intervención. Más de 1 millón de niños ucranianos se encuentran en la Unión Europea. No sabemos cuánto tiempo durará el conflicto y su derecho a la educación debe ser garantizado en cualquier caso. Pero es importante también señalar que esta educación la merecen todos los niños refugiados que huyen de las guerras, ya sean ucranianos, sirios, afganos, de cualquier nacionalidad. Por ello, no es de recibo que estudiantes africanos que vivían en Ucrania y que huyen también de la guerra hayan sido derivados a centros de detención en Polonia y que, por tanto, no puedan continuar con su vida y con sus estudios en este país o en la Unión Europea. Y también conocemos de familias enteras de sirios, con niños pequeños, con jóvenes también detenidos en algunos países de la Unión, en la frontera con Bielorrusia y con Ucrania. No podemos tener en Europa un sistema basado en la discriminación, en 2 niveles de actuación. Tenemos que garantizar los derechos de todos los refugiados, de los niños, por supuesto, pero en general de todas las franjas de edad. Y para eso necesitamos también un plan europeo de asistencia para atender a estos millones de refugiados que tenemos en Europa, pero también para hacer frente a la crisis de los precios de la energía y a las inversiones que son inevitables también en nuestra Unión de la Defensa, también para ayudar a la Ucrania libre en su heroica defensa
de su soberanía y su integridad territorial. Ďakujem veľmi pekne a na záver rozpravy vystúpi za Európsku komisiu pani komisárka Ylva Johansson. Prosím, máte slovo. Thank you very much, Mr. President. What makes us human? I think it's the ability to imagine, to realize the reality of another human being, to feel her fear, to feel her suffering, to feel her hope, her love. I would like to thank you all for this very good debate. I would like to thank you for your engagement and solidarity, as well as your readiness to act. Ukrainian parents count on us to protect their children while they are out fighting for their country, for our shared European values. And I know that I can count on you in the European Parliament in this effort. Many of you have mentioned education. Just to answer some of the questions, through cohesion funds, we help integration into kindergartens, into schools, including language courses. We are ready also from the Commission side to publish school books in Ukrainian and to support technology providers to develop digital educational content. Already today, this morning, more than 160 Ukrainian refugee children went to school in an EU member state. And this, of course, we need to step up. 2 weeks ago, the Ukrainian Minister of Interior, Denis Monastyrsky, spoke to the Extraordinary Council, JHA Council, with the Ministers of Interior. He told us about the terrible numbers of reports of children witnessing their fathers being killed, their mothers being raped again and again and again. Many of you have spoken about these terrible war crimes. I want to tell you that the EU has set up a joint investigation team with Ukraine to collect evidence and investigate war crimes and crimes against humanity. The EU stands ready to send investigation teams on the ground to support the Ukrainian prosecution services. And as I mentioned earlier, both Eurojust and Europol stand ready to assist. And as I also told you in the beginning, the protection and support to the refugee children are at the top priority of my 10-point plan that is going to guide the Commission's work the coming weeks. Again, thank you very much for this very good debate. Thank you for your engagement and thank you for your readiness to act. This is what we need now, to protect children in war. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Rozprava sa týmto skončila. Termín na predkladanie návrhov uznesení k tomuto bodu vypršal dnes o 10. hodine. Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok. Ďalší bod programu rokovania je správa, ktorú predkladá pán Krasnodębski, transeurópska energetická infraštruktúra. Ešte predtým vám chcem pripomenúť, že voľné sedenie sa uplatňuje s výnimkou prvých dvoch radov, ktoré sú pridelené vedúcim skupín. Následne po vložení hlasovacej karty budete môcť požiadať o prihlásenie sa o slovo zdvihnutím ruky a modrou kartou prostredníctvom hlasovacieho zariadenia. Zároveň by som vám chcel pripomenúť, že vystúpenia v rokovacej sále budú pokračovať z hlavného rečníckeho pultu s výnimkou prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky, respektíve modrou kartou a procedurálnych námietok. Ako prvý vystúpi spravodajca návrhu pán Zdislav Krasnodębski na 4 minúty. Vystúpi z miesta a nie. He's coming. We'll wait, no problem.
Okay, thank you very much, Mr. President. As you said, I was appointed rapporteur for Commission proposal on the revised guidelines for trans-European energy infrastructure, but it was almost 1 year ago, and it took us 1 year of negotiation to achieve agreement. First in the Parliament, what was not easy, then with the Council and the Slovenian presidency. But I would like to thank you, my colleagues, shadow rapporteurs, for their hard work, involvement in the process, and in the last all-night trialogue in December. It was I think, very productive and very interesting. We had a different position, but we find agreement. Secondly, I have appreciated the pragmatic and efficient approach of the Slovenian presidency. Thank you, Madam Ambassador Tamara Weinger-Požar. You contributed very much to this agreement. And last but not least, I have to thank Commissioner Simpson and your teams of Commissioner Simpson for availability of advice and all expertise. What I wanted to say that it is the first revision of the TENI policy and PCI guidelines since its creation in 2013. And we have made a number of substantive changes in the regulation. I just mentioned the main. First of all, the governance process has been strengthened with a better stakeholder involvement. We discussed this very intensely about governance, but it was changed. The second, the most important change is the mandatory sustainability criteria that has been introduced for all types of projects. We have also extended the scope of the regulation in order to include some projects with third countries. This project of mutual interest would have to demonstrate that they bring benefits for the Union and not for single member states. New categories of the project include hydrogen infrastructure, certain types of electrolyzer, as well as smart gas grids to integrate low carbon gases into existing gas network. Concerning the electricity, there are two major changes. The eligibility criteria for smart electricity grids have been simplified to enable more projects of common interest in the field. And we have introduced an amendment allowing new subcategory of project to apply for PCI status in financing in the region with the low levels of offshore renewable electricity. The project will consist in direct connection of the offshore wind farms to national power stations in so-called radial form. And this, I think, is very important addition for member states and sea basins where offshore wind farms are in the planning stage. And the final text of the revised regulation is a result, as I said, of bargaining based on the Commission's proposal, which, as you know, excluded from the start, and this is, I think, very important, for support for gas infrastructure in the framework of project of common interest. And here I must say, in my draft report, published in March last year, I warned that the Commission maybe is over-optimistic in estimation the level of connectivity and supply resilience and for these natural gas networks, and that probably they are not yet enough interconnection in a lot of the smaller gas markets, for example, in Southeast Europe, and the connectivity still poses a problem between some member states and the rest of Europe. In the draft report adopted by ITRE committee, we have included a definition of security of supply, meaning also energy security, and we have stated that it cannot be achieved without reducing strategic energy dependencies. It was very important. And we know that in the tragic reality of war in Europe and dramatic low level of the Union's energy security proves
that since years the EU has made serious mistake in assessing the needs, including in terms of trans-European energy infrastructure. And I think that the Commission now seems to recognize it, and it's probably too late to reopen the 10E regulation, but we understand that the Commission is already preparing an instrument to foster gas network interconnection and LNG terminals in a desperate attempt to reduce Union's dependence on Russian imports. Thank you very much. It was longer than I expected. Ďakujem veľmi pekne za Európsku komisiu. Teraz vystúpi pani komisárka Jutta Urpilainen. Prosím, máte slovo. Dear Chair, honourable members of the European Parliament, let me begin by saying thank you and congratulations, both to the rapporteur Krasnodębski and the shadow rapporteurs for your relentless efforts in reaching an ambitious political agreement. It was done with incredible speed, just within 1 year from the adoption by the Commission. And this speed was important. Once the proposal was or is officially adopted and in force, we are one step closer to a climate-neutral Europe. Because we will have a forward-looking framework for planning the infrastructure we need to deliver on our energy and climate goals. As the one and only instrument for cross-border infrastructure planning in the EU since 2013, the existing TEN-E framework has been very successful, both for completing our single energy market and the broader energy union. It has advanced energy interconnections across the EU. It has made our energy markets more secure, better integrated and more competitive. And it has made our energy systems more sustainable by boosting renewables. Despite its success, its ambition does not go far enough. Our decarbonisation goals, they have changed. And for this, we need a more integrated energy system, rapid electrification while doubling the share of renewable electricity production, decarbonisation of the gas sector, and a higher uptake of innovative solutions. When this agreement was reached in December, the world was a different pace. In the geopolitics of today, it is even more relevant. Over the past years, the EU has diversified energy sources and strengthened its security of supply. We have more interconnectors and more LNG terminals across the EU, which has helped us to diversify gas imports. Even so, we are still dependent on Russian gas. So with our Repower EU strategy, we are determined to phase out Russian gas well before 2030. This means ramping up the production of green energy, something that we revised TEN-E regulation will help us to do. By speeding up offshore projects development, by bringing forward new projects in hydrogen networks, electrolyzers and smart gas grids, and by accelerating the permitting of grid projects to allow more renewables. Of course, we know that a limited number of outstanding gas projects still need to be finished to achieve a fully resilient European gas infrastructure. This is the case especially in the southeast of Europe, which has been historically dependent on one supplier. These projects will be continued to be implemented under the 5th Union list of projects of common interest, which will enter into force by mid-April. They will not be negatively impacted by the new
10E regulation. Dear members of the Parliament, the European Council has tasked the Commission to come up with a more detailed REPowerEU plan by end of May. And as part of this, we will identify together with the Member States if there are any other cross-border infrastructure gaps in Europe, besides what is already in the 5th PCI list. In any additional needs will be identified, including cross-border gas infrastructure projects. These could be then addressed outside the 10E PCI framework. So I can tell you, 10E is not simply about the physical infrastructure of our energy system. It's a route to our future goals, and it's a protective shield for the energy that powers our union. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Teraz v rozprave vystúpi za Výbor pre životné prostredie pani Marie Tusson na 2 minúty. Prosím, máte slovo. Merci beaucoup. Et Madame la Commissaire, chers collègues, nous le voyons encore plus crûment à la lumière de la guerre menée par Vladimir Poutine à l'Ukraine et aux dépendances dans lesquelles il a su nous enfermer. La manière dont nous organisons, planifions et finançons nos infrastructures énergétiques est clé. C'est elle qui détermine notre capacité à faire face aux grands défis de notre temps, la paix et bien évidemment la lutte contre le dérèglement climatique. Réviser ce règlement était donc indispensable et urgent pour donner corps à nos engagements climatiques, à ceux du Green Deal. Malheureusement, et je suis désolée d'être la mauvaise note dans ce débat, mais le texte présenté à notre vote aujourd'hui, le fruit des négociations du trilogue, n'est pas à la hauteur des enjeux. Pourquoi ? Eh bien, d'abord parce que là où Antonio Guterres, hier encore, dénonçait comme de dangereux radicaux les pays qui continuent à investir dans les énergies fossiles, ce texte accorde des droits acquis aux projets gaziers. Ce texte autorise les mélanges de gaz et d'hydrogène, un tour de passe-passe pour poursuivre et maintenir les investissements publics dans les énergies fossiles, comme d'ailleurs les terminaux LNG dont nous parlions tout à l'heure. Sans même parler de l'exception gazière accordée à Chypre, plus encore de celle accordée à Malte pour un projet qui a partie liée avec l'assassinat de la journaliste Daphne Caruana Galizia. En intégrant enfin le transport et le stockage de CO2 aux projets financés, au vu de leurs coûts exorbitants, au vu de la faiblesse des fonds réellement disponibles, nous réduisons d'autant les sommes que nous pourrons consacrer à l'efficacité énergétique et à l'atteinte du 100% renouvelable. Nous devons cesser de gaspiller l'argent des Européens dans des infrastructures qui sont d'ores et déjà obsolètes. Un autre chantier nous attend, c'est le paquet gazier. L'enjeu de tous les enjeux, ce sera de prévoir, de programmer, d'organiser la sortie de la production et de la consommation de gaz d'ici 2035, ainsi que nous le recommandent les scientifiques, et d'ailleurs de le faire avec leur contribution et celle de la société civile, et de le faire en toute transparence, de sorte à contrecarrer le poids des lobbies de l'industrie fossile. Tout n'est pas perdu, alors réagissons. Merci. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystúpi za Výbor pre dopravu a cestovný ruch, pán Paolo Porchia. Na 1 minútu, prosím, máte slovo. Presidente, in qualità di relatore del parere per la Commissione Trasporti ritengo che almeno una volta il libro dei sogni andrebbe accantonato. Servirebbe tenere conto che il settore dei trasporti ha bisogno di soluzioni praticabili e soprattutto soluzioni che in questa fase storica non vadano ad alzare i prezzi a carico dell'impresa. È un tema chiave, specialmente adesso che i prezzi dei carburanti sono letteralmente esplosi. Non dimentichiamoci dove eravamo partiti con la negoziazione di questo file. C'era qualcuno che addirittura voleva eliminare qualsiasi supporto ai progetti infrastrutturali sul gas naturale. Guardiamo avanti, quindi consapevoli che anche i progetti transfrontalieri TNE dovranno tenere conto delle esigenze di produzione e approvvigionamento per il settore dei trasporti, sul gas naturale liquido e sui biogas necessari per la transizione. La Commissione Trasporti cerca di andare in questa direzione, poi chi ragiona esclusivamente con l'ideologia ha capito poco di cosa significhi ogni giorno prendere il camion e percorrere centinaia di chilometri. Grazie. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystupí za Výbor pre regionálny rozvoj, pán Vlad Mariusz Potoš. Na 1 minútu, prosím, máte slovo.
Mulțumesc, domnule vicepreședinte, doamna comisar Pilainen, dragi colegi. Realizarea unei infrastructuri energetice interconectate la nivel de Uniune Europeană este o condiție fără de care nu putem vorbi despre o piață comună a energiei. Este necesar să accelerăm proiectele din acest domeniu, iar coridoarele prioritare să devină o realitate cât mai repede. Și tocmai acest lucru l-am susținut în calitatea mea de raportor a Comisiei de Dezvoltare Regională. Țintele Pactului Ecologic European vor putea fi îndeplinite doar dacă ținem cont în domeniul energetic de posibilitățile de dezvoltare și adaptare de la nivelul regiunilor și statelor membre, dând posibilitatea acestora de a înlocui actualele surse de energie cu altele care poluează mult mai puțin, indiferent care sunt acestea. Neutralitatea tehnologică este cea care va da libertatea domeniului de a face inovațiile necesare, iar noi trebuie să ne asigurăm că sprijinim soluțiile în funcție de reducerea nivelului de poluare, nu în funcție de combustibilul folosit, pentru că doar așa ne putem asigura că niciun stat membru, nicio regiune din Uniunea Europeană nu sunt lăsate în urmă. Ďakujem veľmi pekne. Teraz v rozprave vystúpi za skupinu EPP pán Tom Berendsen. Na 2 minúty, prosím, máte slovo. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben nachtenlang vergaderd en moeizame compromissen bereikt. Maar ik wil de rapporteur bedanken voor het goede resultaat. Ook de collega's, de andere schaduwrapporteurs en ook in het bijzonder Eurocommissaris Simpson voor haar persoonlijke inspanningen, ook diep in de nacht. En dit dossier, dat gaat echt ergens over. Het is strategische wetgeving. Want de enorme opgave die voor ons ligt op het gebied van energietransitie, maar ook op het gebied van minder afhankelijk worden van andere delen van de wereld, dat kunnen we alleen effectief aangaan door Europees samen te werken. En daar hebben we veel meer grensoverschrijdende infrastructuur en grensoverschrijdende energieprojecten voor nodig. En ik ben blij dat we in het bereikte akkoord ook de ruimte geven voor alle technologie die we voorhanden hebben. Want om het energiesysteem te verduurzamen effectief, dan kunnen we geen technologie uitsluiten. Die luxe hebben we eenvoudigweg niet. En de huidige energiecrisis, versterkt door de afschuwelijke oorlog in Oekraïne, maakt eens te meer duidelijk dat de Europese Unie te afhankelijk is als het gaat om energie. En daarmee ook chantabel op het moment dat we juist onze rug recht zouden willen houden. En het pakket wat voor ligt vandaag is volgens mij een belangrijke stap in meer Europese samenwerking op het gebied. Want er is veel meer op dit gebied nodig. Op het gebied van energiebeleid is het namelijk nog veel te veel ieder land voor zich. Het is postzegelbeleid. En er zijn genoeg voorbeelden daarvan, waar bijvoorbeeld Duitsland en België overgaan op het uitfaseren van kernenergie, wil Nederland juist, denk ik terecht, investeren in nieuwe centrales. En welke keuze landen ook maken, we hebben veel meer onderlinge afstemming nodig als het gaat om die energieopwekking. Het is wat mij betreft tijd dat we in de Europese Unie onze plannen voor een duurzaam energiesysteem beter op elkaar gaan afstemmen. En afrekenen met dat postzegelbeleid. Zo verduurzamen we ons systeem. Houden we de energierekening ook betaalbaar en zorgen we er ook voor dat we minder afhankelijk worden van andere delen van de wereld. Dank u wel. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystúpi pán Erik Bergqvist za skupinu SND na 1 minútu 30. Prosím, máte slovo. Bäste ordförande, ledamöter. Först ett stort tack till mina kollegor, rapportören, skuggrapportörerna, kommissionen och ordförandeskapet för ett mycket konstruktivt, tidvis tufft förhandlingsarbete, men mycket konstruktivt, som ledde fram till bra resultat. Europa har blivit kallare. Ett fruktansvärt krig har skapat en kyla som vi hade hoppats att vi aldrig skulle få återuppleva i Europa. Energikrisen har skapat kyla på ett annat väldigt konkret sätt. Det finns de som menar att nu måste vi elda mer olja och gas för att klara det här. Men det är definitivt en återvändsgränd. Europa behöver mer grön energi, mer förnyelsebar energi, snabbare investeringar i detta. Dagens beslut om Europas energiinfrastruktur kommer att underlätta och skynda på den här gröna omställningen och är absolut nödvändig.
Vi kan se redan nu hur Ukraina för några veckor sedan kopplades ihop med Europas energisystem. Och det är bra, det skapar ökad stabilitet och trygghet. Ingen ska behöva frysa i Europa. Dagens beslut kommer att skapa ett grönare Europa, ett varmare Europa för Europas medborgare och ett Europa där fler av hoppets ljus kan tändas. Tack. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia v rozprave vystúpi za skupinu Renew pani Claudia Gamon na 1 minútu 30. Prosím, máte slovo. Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich natürlich beim Berichterstatter bedanken und bei den Kolleginnen Schattenberichterstatterinnen für die Zusammenarbeit und beginne mal zuerst mit dem Positiven. Die Reform der transeuropäischen Energieinfrastruktur beinhaltet freilich einige grundlegende Verbesserungen. Es wird stärker auf Erneuerbare und Offshore gesetzt, es gibt einen Klimacheck und die Steuerung. Bei der Steuerung haben die Gasnetzbetreiber endlich weniger Macht. Aber in dieser TEN-E-Reform wäre so viel mehr drinnen gewesen. Dass es eine Ausnahme gibt, um die EastMed und Melita-Pipelines zu finanzieren, ist schlichtweg skandalös, nicht nur weil letzteres Projekt auch noch in den Mordfall von Daphne Caruana Galizia verwickelt ist. Was uns im Moment hier auch zynischerweise ständig als Diversifizierung verkauft wird, bringt uns noch tiefer in die Abhängigkeit von Erdgas. Es regt mich grundsätzlich so maßlos auf, dass wir immer nur das Mindeste tun, anstatt mal visionär nach vorne zu denken. Dass die Regel ist, wir tun immer nur das Nötigste, anstatt zu tun, was möglich wäre. Die Reform ist okay, weil das, was vorher da war, im besten Fall als mittlere Katastrophe bezeichnet werden kann. Aber okay ist nun einmal nicht das, was wir brauchen, um uns von den Fesseln des Diktatoren Gas zu befreien. Wir werden endlich unser Bestes geben müssen, weil alles andere ist schlichtweg nicht mehr gut genug. Danke. Ďakujem veľmi pekne. Teraz v rozprave vystúpi za skupinu Greens pani Jutta Paulus. Na 1 minútu, prosím, máte slovo. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Gestern hat der IPCC seinen neuen Bericht vorgestellt und Herr Guterres, aber auch Inga Andersson haben sehr deutliche Worte gefunden. Wir müssen jetzt handeln. Nicht nächstes Jahr, nicht nächsten Monat, nicht morgen, sondern heute. Aber heute stimmen wir über eine Verordnung zur transeuropäischen Energieinfrastruktur ab, die aus der Zeit gefallen ist, die Investitionen in fossiles Gas auf Jahre, wenn nicht Jahrzehnte zementiert. Und überdies zeigt ja die aktuelle fossile Preiskrise, wie risikoreich diese Abhängigkeiten sind. Ich bin mir auch unsicher, ob Katar und Aserbaidschan so lupenreine Demokratien sind, aus denen wir sehr, sehr gerne fossile Energien weiter importieren wollen. Im Fall von Gas kommen ja noch die Methanemissionen dazu, die laut IPCC auch um mindestens 1/3 reduziert werden müssen bis 2030. Es gibt auch gute Punkte in dieser Verordnung, sie sind genannt worden, aber mit diesem Regelwerk wird viel zu viel Förderung in fossile Projekte fließen und nicht in die Zukunft. Deswegen bitte ich Sie, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir müssen das, so wie es jetzt ist, ablehnen. Dankeschön. Ďakujem veľmi pekne. Teraz vystúpi za skupinu ID pani Isabella Tovalieri. Na 2 minúty, prosím, máte slovo. Colleghi, commissaria, l'aggressione all'Ucraina ha trasformato il tema dell'energia in una crisi economica che sta colpendo duramente famiglie e imprese. I nostri cittadini sembrano assistere impotenti ad aumenti di prezzi che rischiano di portarci presto ad una nuova recessione. In questa fase affrontare il ruolo delle reti energetiche transeuropee è strategico per tutti noi. Per questo abbiamo richiesto nelle negoziazioni di esaminare un tema così cruciale in un'ottica di neutralità tecnologica. Nessuno nega il progresso, la ricerca o le ambizioni per la decarbonizzazione, ma per far fronte alla crisi attuale avremmo preferito un approccio meno ideologico. Si continua infatti a marginalizzare il ruolo delle reti di trasporto del gas naturale, che invece è essenziale per la sicurezza energetica del continente e soprattutto per abbattere le emissioni, almeno finché non saranno maturate soluzioni alternative.
Si insiste a preferire elettricità o idrogeno, di cui nessuno nega le potenzialità, soprattutto quando saranno completamente basati su rinnovabili. Ma limitarsi oggi a queste tecnologie senza considerare il ruolo di altre fonti significa illudersi e in termini pratici significa non dare quelle risposte immediate che cittadini e imprese chiedono a gran voce. Se la sfida di questo mandato è veramente l'autonomia strategica, non possiamo permetterci di scartare soluzioni disponibili solo per ragioni ideologiche. Come abbiamo ribadito spesso per altri dossier del Green Deal, chiediamo soprattutto in questa fase di emergenza più pragmatismo. Grazie. Ďakujem veľmi pekne. Teraz vystúpi za skupinu ECR pani Beata Šidlo na 1 minútu 30. Prosím, máte slovo. Dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo. Wojna w Ukrainie pokazuje bardzo jasno, że naiwność, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, przynosi katastrofę. To nie źródła energii, to nie zasoby źródeł kopalnych są problemem, tylko to, że Unia Europejska, poszczególne państwa członkowskie na własne życzenie oddały Putinowi pole. Wyzbywaliście się państwo i w tej Izbie też zapadały te decyzje własnych źródeł, pomniejszaliście bezpieczeństwo energetyczne Europy, a w to miejsce był wpuszczany Putin i do dzisiaj brak odwagi wielu, żeby wzmocnić sankcje i odciąć Unię Europejską i kraje Europy od źródeł płynących z Rosji. I czas na to, żeby te sankcje wreszcie były zdecydowane i skuteczne i żebyśmy przestali udawać, że coś robimy, tylko żeby były konkrety. To rozporządzenie jest kompromisem i tak jak każdy kompromis nigdy nie spełnia oczekiwań wszystkich, ale jest krokiem w dobrą stronę, bo dzięki temu będzie można myśleć o tym, że ta dyskusja o bezpieczeństwie energetycznym, o tym, żeby zabezpieczyć Europejczyków i pozbyć się tego uzależnienia właśnie od Rosji jest możliwa i mam nadzieję, że ona będzie przyspieszona. A takie inwestycje, jak na przykład Polska zrealizowała, jeżeli chodzi o dostawy LNG, gazoport w Świnoujściu czy rurociąg Baltic Pipe, pokazują, że to jest droga w dobrym kierunku. Dziękuję bardzo. Ďakujem veľmi pekne. Teraz vystúpi za skupinu Left pani Sandra Pereira na 1 minútu. Prosím, máte slovo. Presidente, temos defendido que o desenvolvimento de infraestruturas energéticas se deve alinhar com os planos energéticos nacionais e deve contribuir para a existência de um serviço público de abastecimento energético de qualidade, a preços justos e acessíveis para todos. A atual situação caracteriza-se pela escalada de sanções que prejudicam todos os povos e pelos preços especulativos que pesam nos bolsos dos cidadãos e das pequenas e médias empresas. A designada exceção temporária concedida a Portugal e Espanha mantém intocados aspectos como a liberalização, privatização e segmentação do setor ou a metodologia de fixação de preços nos mercados grossistas, que é responsável por diferenciais escandalosos entre os custos na produção e os preços ao consumidor. Mesmo a adoção de medidas tímidas de regulação do mercado, que agora já se atrevem a considerar, há muito que podia e devia ter sido concretizada. O controle público e democrático do setor energético é o único caminho que garante um setor económico, social e ambientalmente sustentável, assegurando estabilidade e a segurança do abastecimento. Obrigada. Ďakujem veľmi pekne. A teraz vystúpi pani Clara Ponsatio-Biols. Na 1 minútu, prosím, máte slovo. Thank you, President. This is a lost opportunity because instead of using this regulation to really change our energy towards more renewables, we keep investing in gas infrastructure, staying vulnerable both to the climate and the geopolitical front. Russian imports of oil, coal and gas are a huge share, and they have not stopped, not even decreased, after the Ukraine invasion. The EU must be energetically independent, but the only path towards energy independence is to reach higher energy efficiency, wider deployment of smart grids and more renewables. With the entrenchment of incentives in some member states, only the EU
can really lead the way. And so far, we're failing. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Teraz vystúpi pán Christian Eller na 1 minútu 30. Prosím, máte slovo. Mr. President, colleagues, to make the energy transition work for people and business in Europe, we need more European cooperation. Sustainability, security of supply and affordability are the main criteria, and we, the EPP Group, believe in these three aspects, and they are necessary. I think we should highlight that there is a sharpened focus in this regulation on the needed infrastructure to deploy a robust European backbone for the production and transport of renewable and low-carbon hydrogen. That is actually needed to make the shift, the transition possible. TEN-E is of utmost importance for creating a hydrogen backbone in Europe. We managed to include electrolyzers that have at least 50 megawatt capacity provided by a single electrolyzer or by a set of electrolyzers that form a single coordinated project. We don't sing here ideology. We develop the needed infrastructure for what we want to achieve for the 2030 goals. This project will enable a cumulative pathway to the larger scale project that we all aspire to develop and need in order to decarbonize our economies. In this regard, it's also important to mention that we allow transitional for dedicated hydrogen assets converted from natural gas to be used to transport or to store a predefined blend of hydrogen with natural gas or biomethane. That is what industry asks us to do in order to make it possible to achieve the 2030 goals. And at last, it's rather cynical that you're also always referring to the situation in Malta. I think it's important that Malta is adopted to the grid. And it was very impressive that the family for Coruna Galiza called on the EU not to fund this gas pipeline project that will link to a power station part owned by the man on trial for her killing. But it was EPP and us together then lately asking the Commission to vote for us before we vote for a statement that no EU funding from CEF will go to this project as long as it is directly or indirectly linked with criminals. They confirmed, and it's in the text, so that you should acknowledge. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystupí pán Dan Nika na 1 minútu 30. Prosím, máte slovo. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar. Această revizuire a regulamentului, grupul nostru SND a cerut-o încă din mandatul trecut. Și am cerut această revizuire pentru că este important să ne atingem obiectivele pentru anul 2030, obiectivele de climă, obiectivele pe care le-am propus cu toții ca să trăim într-o lume mai bună. Și vreau să vă spun că aceste lucruri le-am cerut pentru câteva motive evidente. 1. Am vrut să avem și vrem să avem o piață a energiei care să fie funcțională. Din păcate, această criză a prețurilor a arătat că suntem departe de a avea o piață a energiei funcțională în Uniunea Europeană și cred că următoarele măsuri pe care le veți anunța Comisia Europeană și dumneavoastră, doamna comisar, se vor îndrepta în această direcție. Și mai e ceva, securitatea aprovizionării. Și spuneam că securitatea înseamnă să avem energia de care avem nevoie, să ne putem încălzi atunci când este nevoie de ea și mai ales să nu punem niciun cetățean european să aleagă între a se încălzi sau a-și cumpăra mâncare sau medicamente. Și nu suntem acolo. Nu suntem pe drumul cel bun. Este bine că în acest regulament avem un lucru care este legat direct de utilizarea hidrogenului și creșterea accesului surselor de energie regenerabilă, special offshore. Dar în același timp, războiul din Ucraina ne-a arătat că este nevoie să avem o siguranță a aprovizionării, o diversificare a surselor de aprovizionare și în absența unor rețele transeuropene, acest obiectiv este greu sau imposibil de atins. Acestea sunt lucrurile pe care le-am vrut să le subliniez și vă cer, doamna comisar, ca să veniți cu acele măsuri pentru ca aceste lucruri să fie rezolvate acum, pentru că iarna viitoare noi să fim mai bine pregătiți. Vă mulțumesc. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia v rozprave vystúpi pani Karin Karlsborough na 1 minútu 30. Prosím, máte slovo. Herr talman! Det finns två problem med rysk gas. För det första,
den är rysk. För det andra, det är gas. Efter Rysslands invasion av Ukraina finns det ingen som kan blunda för problemen. Att strypa beroendet av gas, i synnerhet rysk gas, är en frihetsfråga för hela Europa. Vi måste göra oss fria från rysk gas för att Putin inte ska ha makten över vår energiförsörjning, över värmen i våra hem eller om vår industri ska fungera eller stå stilla idag eller imorgon. Dessutom är det akut att stoppa den ryska gasen nu för att hindra pengaflödet rakt in i Putins krigskassa. Men vi måste göra oss fria från all gas, oavsett varifrån den kommer, om vi ska ha en chans att klara klimatmålen. Fossila bränslen kan inte vara en del av vår framtid. Europas länder behöver mer samarbete för att trygga energiförsörjning utan koldioxidutsläpp. Stenåldern upphörde inte för att det tog slut på stenar. Låt oss inte bygga oss fast i förlegade lösningar. Slösa inte nya pengar på gårdagens gasledningar. Låt oss satsa framåt för europeisk hållbar, modern, högteknologisk, koldioxidfri energiproduktion och distribution. Nu är tiden inne för oss att bygga gemensamma europeiska elnät och infrastruktur som gör den gröna omställningen möjlig. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v rozprave vystúpi pán Ignacio Corrao na 1 minútu. Prosím, máte slovo. Thank you, Chair. Dear colleagues, everyone seems to finally understand how important it is to found our European energy independence. That doesn't mean stop using gas today, of course, but we can't repeat the same mistakes done in the recent past. Relying on more gas through different suppliers only creates new dependencies, draws away funds from investments in renewable energy and energy efficiency, and locks us into fossil infrastructure for decades. The final text, for example, allows for the Melita and Eastmed gas pipelines to become PCIs, and so to pump EU public funds into future stranded assets. Last week, the European Commission presented an anti-greenwashing proposal. Well, considering the position taken on gas infrastructure subsidies, it sounds quite hypocritical. The narrative that more gas imported from the US, Qatar or other third countries will reduce the bill of the European citizens is a fairy tale. We have the solution and we just need to use them. Just for example, in Sicily, in April the 1st, the electricity generated by wind and sun has covered all the energy needed in the island. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystupí pán Ladislav Ilčić na 1 minútu. Prosím, máte slovo. Poštovane dame i gospodo, podržavam ovo izvješće, no Europska unija može učiniti mnogo više. 40% energije u Europi se troši na stanovanje, a upravo danas pri izgradnji novih kuća ljudi ugrađuju plinske bojlere jednostavno zato jer su im jeftiniji primjerice od dizalica topline. Kad jednom ugrade plinske bojlere, oni neće tu investiciju odbaciti za 5 godina, nego će dugi niz godina trošiti plin. A obzirom da će trošiti plin, manje će im se isplatiti i ugradnja solarnih panela. I tako mi danas stvaramo nove proizvođače plina kojeg nemamo. Upravo zbog toga nije dobro da Europska unija ulaže samo u renoviranje kao što je činila do sada, već moramo davati subvencije za pametnija rješenja u trenutku nove gradnje. Na taj ćemo način pomoći ljudima da smanje režije, pomoći ćemo svakoj obitelji da ima topao i ugodan dom, smanjit ćemo stakleničke plinove i smanjit ćemo našu energetsku ovisnost o Rusiji. Zato budimo pametni i promijenimo europsku energetsku politiku na bolje. Hvala lijepa. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia teraz v rozprave vystúpi pani Sira Reho na 1 minútu. Prosím, máte slovo. Gracias. Ayer el grupo de expertos de la ONU para el cambio climático lo decía claramente en su informe.
Estamos a tiempo de frenar el cambio climático, pero para ello debemos descarbonizar la vida y la economía. Es decir, debemos dejar de quemar gas, petróleo y carbón. Y además hay que darse prisa, porque nos quedamos sin tiempo. Sin embargo, aquí estamos, hablando de cómo invertir el dinero público europeo, el de todos y todas, en hacer nuevas infraestructuras para seguir quemando gas. Infraestructuras que inevitablemente harán que nuestro modelo energético de las próximas décadas siga contaminando y, por supuesto, dando beneficios millonarios al oligopolio eléctrico. Un error y una contradicción con los objetivos de reducción de emisiones. Y, francamente, después del informe del IPCC que señala el abismo y de que la guerra en Ucrania haya demostrado lo vulnerables que somos dependiendo del gas, no parece sensato que aquí sigamos hablando de reforzar unas infraestructuras que nos debilitarán con los años. Al contrario, nuestros debates y propuestas deberían centrarse en promover una red fuerte, distribuida y pública de energías renovables. Gracias. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia v rozprave vystúpi pani Tiziana Beghin na 1 minútu. Prosím, máte slovo. Grazie Presidente. Colleghi, quando parliamo di rinnovabili non dobbiamo pensare solo a pannelli solari e pale eoliche, ma anche alle reti che trasporteranno l'energia verde per tutto il continente. Perché se l'Unione Europea vuole seriamente raggiungere la neutralità climatica, saranno necessari almeno 50 miliardi di euro di investimenti nell'ammodernamento della rete elettrica e almeno 65 per lo sviluppo di una rete di trasporto e stoccaggio di idrogeno. E questo entro il 2030, praticamente domani. Questo regolamento è un passo nella giusta direzione, non solo getta le basi per potenziare e sviluppare queste grandi interconnessioni, ma per la prima volta non saranno ammessi finanziamenti a nuovi progetti basati esclusivamente sulle energie fossili. Certamente avremmo voluto un provvedimento più coraggioso ed è vero che ci sono ancora troppe eccezioni, ma nel complesso riteniamo di non dover ostacolare questo percorso e pur chiedendo alla Commissione maggiore ambizione non ci opporremo a questo regolamento. Grazie. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia v rozprave vystúpi pani Maria da Graça Carvalho. Na 1 minútu máte slovo. Caro Presidente, caros colegas, o regulamento que nos preparamos para aprovar é muito importante, tanto para garantir a segurança do abastecimento de energia como para preparar uma infraestrutura adaptada ao combate às alterações climáticas. Uma infraestrutura virada para o futuro, que nos proporciona, por exemplo, o transporte do hidrogênio. Contudo, como a realidade atual demonstra, continuamos a precisar de gás natural e não podemos depender da Rússia para o fornecer. Precisamos de mais ligações de transporte deste gás. Ligações como o gasoduto dos Pirineus, que permitirá fazer o transporte até ao centro da Europa a partir dos terminais existentes em Portugal e Espanha. Esta é atualmente a nossa melhor aposta para garantir a independência estratégica em relação à Rússia. Nesse sentido, deixo aqui o meu apelo à Comissão Europeia para a criação de soluções, tendo em vista o financiamento e a rápida implementação destas ligações. Muito obrigada. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia v rozprave vystúpi pani Patrizia Toja. Na 1 minútu, prosím, máte slovo. Buongiorno signora commissaria. L'accordo trovato al trilogo è un accordo positivo e penso anche per quanto riguarda i progetti di mutuo interesse tra gli Stati membri e i paesi terzi, che è un po' una cosa introdotta durante il trilogo, è molto importante anche con l'Africa e quindi noi lo sosterremo. Però nel giro di poche settimane siamo entrati in un'altra epoca a causa della guerra di invasione della Russia in Ucraina e penso che oggi vadano esplorate quella maggiore ambizione che è stata richiesta, vadano esplorate tutte le possibilità e gli spazi che il regolamento fornisce per risolvere i problemi infrastrutturali che sono emersi, per superare quella debolezza e quei vuoti che sono stati svelati nella nostra sicurezza e nel nostro approvvigionamento europeo per quanto riguarda l'energia. Dunque la prossima lista delle PCI dovrà avere una visione, dovrà riflettere questi elementi nuovi e questa situazione e indirizzare i progetti lungo alcune priorità. Ne indico per titolo 3, distacco totale dalle dipendenze russe e attenzione a non creare nuove dipendenze
di materia, di fonti e di paesi di provenienza. Priorità alle infrastrutture per le nuove fonti, penso all'idrogeno, alle energie rinnovabili, ai gas rinnovabili che sono ancora una quota troppo piccola e infine valorizzare la capacità di mutuo cooperazione con paesi, con continenti come l'Africa, perché questo può aumentare la capacità di energie rinnovabili per loro e per noi. Grazie. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v rozprave vystupí pán Christoph Grüdler. Na 1 minútu, prosím, máte slovo. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, le règlement RTUK est d'une importance capitale pour réaliser l'ambition de l'Europe pour construire un marché de l'énergie qui soit plus intégré et plus résilient. Les discussions ont abouti à un accord ambitieux s'agissant par exemple des réseaux intelligents et des infrastructures relatives à la production d'hydrogène. Toutefois, des lacunes subsistent quant à la place prépondérante du gaz fossile dans notre système énergétique. Alors efforçons-nous de minimiser l'utilisation des fonds publics pour les fossiles, car c'est le contraire de nos ambitions climatiques et géopolitiques. Cette révision de RTUK est nécessaire, mais elle est tardive. Elle aurait dû être faite il y a 2 ans déjà. Cela retarde la rapidité de nos réponses. Il faut à l'avenir trouver davantage de réactivité dans nos outils juridiques afin qu'ils soient plus rapidement opérationnels. Essayons d'avoir un coup d'avance et pas un coup de retard. Merci. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystupí pán minister na 1 minútu. Prosím, máte slovo. President, the fossil economy is a huge part of the security risks of our time, and money from fossil income strengthens the power and wealth of despotic leaders. In Ukraine, we have seen the cruelty and horrors where that leads to. Us Europeans must hear Ukrainian pleas to stop funding Putin's war. One thing should be crystal clear in this discussion to everyone. There is no room for more fossil gas infrastructure investments. We need to stop energy imports from Russia, but they should not be replaced by dependency on fossil imports from elsewhere. The current energy price surge and the geopolitical situation expose vulnerabilities, especially in the forms of energy bills in Europe. Relying on the recipe of more gas through diversification is only a short-term fix that creates new dependencies. Is it really better to depend on fossil gas from Azerbaijan or Qatar and fracking gas from the US rather than from Russia? In the long term, this is not the case. So this is why Greens FR rejects the revised 10E guideline regulation and demands that any infrastructure projects must be in line with the commitments made under the Paris Agreement. Investments must go into energy efficiency and renewables. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystupí pán Krzysztof Jurgiel. Na 1 minútu, prosím, máte slovo. Panie Przewodniczący, Wysoka Izbo, rozpatrywane rozporządzenie jest kluczowe z punktu widzenia finansowania projektów infrastrukturalnych o istotnym znaczeniu transgranicznym. Budżet to, przypomnę, 6 miliardów euro. Niestety rozporządzenie nie przewiduje już możliwości finansowania projektów gazowych. W związku z wojną na Ukrainie Polska w swojej polityce energetycznej do 2040 roku wprowadza 4. filar suwerenności energetycznej, którego najważniejszym celem jest szybkie uniezależnienie krajowej gospodarki od importowanych paliw kopalnych i pochodnych z Rosji. Uważam, iż inwestycje z krytyczną infrastrukturą gazową wspierające cel uniezależnienia się Europy od gazu z Rosji powinny być nadal wspierane poprzez utworzenie przeznaczonych do tego alternatywnych instrumentów. Popieram też utworzenie specjalnej kategorii oraz możliwości finansowania dla inteligentnych sieci gazowych, a w szczególności możliwości wsparcia i modernizacji istniejących sieci infrastruktury gazu ziemnego. Dziękuję bardzo. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší v rozprave vystúpi pán Mislav Kolakušič na 1 minútu. A prosím, máte slovo. Poštovani kolege, poštovani građani. Suvremeni svijet i gospodarstvo ne mogu postojati
bez konstantne opskrbe energijom. Nažalost, u prošlosti smo bili svjedoci izrazitih manipulacija cijenom nafte. Sad ću vam pročitati kako se kretala cijena nafte proteklih 40 godina. Cijena barela, dakle cijene su svedene na 2015. godinu. Cijena barela 1980. godine $103, 1990. $37, 98. možete li to zamisliti, $17.70, 2008. $103.70, 2015. $51. Ono što sada slijedi je da ne dopustimo takve igre i takve kalkulacije sa energentima budućnosti. Hvala. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystúpi pán Cristian Silviu Bușoi. Na 1 minútu. Prosím, máte slovo. Thank you very much, President. I will speak in Romanian. Aș vrea să mulțumesc, să felicit echipa de negocieri a Parlamentului condusă de profesorul Krasnodevski, să mulțumesc de asemenea Consiliului. Ca președinte ITRE am condus câteva dintre trilogurile de negociere și știu că nu a fost simplu să se găsească un echilibru. În final însă, noua legislație aduce un echilibru între atingerea țintei climatice stabilite pentru 2030 și realizarea tranziției energetice pentru toate sectoarele. E important că s-a înțeles nevoia de a susține în continuare coridoare prioritare pentru a acoperi diferite regiuni geografice care au fost izolate de restul rețelelor energetice europene, de a consolida interconexiunile transfrontaliere existente și de a asigura securitatea aprovizionării, de a sprijini diversificarea aprovizionării, foarte important în contextul actualului război declanșat de către Rusia, dar și pentru stabilizarea prețurilor la energie. Așteptăm cu interes cea de-a 6-a listă a proiectelor de interes comun și vrem să vedem în această listă proiectele moderne care să asigure mixul energetic necesar pentru 2030 și 2050. Mulțumesc! Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystúpi pán Nicolás González Casares. Na 1 minútu, prosím, máte slovo. No habrá un verdadero mercado único europeo de la energía sin interconexiones. No sacaremos provecho de las renovables si no interconectamos e integramos las redes eléctricas. Estamos viviendo ahora los errores del pasado. Apostamos por los fósiles, los cuales están siendo un arma de guerra y eso aumenta nuestra dependencia energética y, de paso, los precios que pagan los consumidores. El informe del IPCC fue claro ayer. Más renovables, menos fósiles. Los fondos son limitados y debemos orientar nuestras inversiones a elementos compatibles con la neutralidad climática. Centrémonos en lo mejor de esta legislación. Despliegue e integración de las tecnologías renovables con las nuevas disposiciones para la energía en alta mar. Un proceso de gobernanza más inclusivo. Aplicación del principio de eficiencia energética. Fomentar infraestructura solo compatible con hidrógeno cuando transportemos gas. Y finalizo. Para alcanzar una verdadera unión de la energía, debemos enfocarnos en resolver los cuellos de botella que tenemos, como en la península ibérica o en las islas. No podemos seguir así. Eso no es un verdadero mercado europeo de la energía. Gracias. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystupí pán Walter Flego. Na 1 minútu, prosím, máte slovo. Hvala, poštovani predsjedniče. Pogledamo li, kolegice i kolege, malo unatrag, onda vidimo da su u stvari europski temelji zasnovani na energiji. Možemo pričati o Europskoj zajednici za ugljen i čelik, pa onda Europskoj zajednici za atomsku energiju i tako dalje. Ali danas je Europa ovisnija o ruskim energentima nego ikada prije. I postavlja se naravno glavno pitanje. Može li Europa preživjeti bez ruskog plina? Jasno je da europska ekonomija bez plina ne može, ali ono što može je minimalizirati svoju ovisnost o ruskome plinu. Od 24.2. do danas svjedočimo tektonskim poremećajima u europskoj energetici. Promjene koje će sigurno ubrzati naš zeleni plan, ali i bolju međusobnu povezanost, ali i regionalnu suradnju u našoj bliskoj budućnosti.
I ne možemo prema noći, naravno, riješiti nešto što nismo uspjeli riješiti desetljećima. I zato, osim ušteda, poštovane dame i gospodo, i novih pravaca, treba nam financijski fond koji će ublažiti financijski udar na europsku ekonomiju i građane. Ljudi, pomognimo svima nama, gospodarstvu i građanima kratkoročno, a razmišljajmo i djelujmo dugoročno i zeleno. Hvala. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystupí pán Jerzy Buzek. Na 1 minútu, prosím, máte slovo. Dziękuję panie przewodniczący, dziękuję panu sprawozdawcy, profesorowi Krasnodębskiemu, innym sprawozdawcom. To ten raport trzeba przyjąć jako wynik kompromisu i na dzisiaj on jest absolutnie do zaakceptowania. Pamiętajmy, nas czeka zielony wodór. To jest najważniejsze. Energetyka ze źródeł odnawialnych. Europejski Zielony Ład. To są nasze cele, ale mamy dzisiaj także inny cel, dramatyczny, którego nie przewidzieliśmy. Natychmiast odciąć się od paliw kopalnych z Rosji. A to wymaga jednak przejściowo innego nastawienia naszych działań. Pamiętajmy o tym, dlatego wnoszę do Komisji Europejskiej o przygotowanie jak najszybciej po to, żebyśmy mogli budować wspólny rynek, żebyśmy mieli bezpieczeństwo dostaw i niższe opłaty za energię. Listy potrzebujemy z Komisji brakujących magazynów gazu, brakujących terminali gazu płynnego, interkonektorów między krajami. Musimy też mieć uproszczone procedury przy inwestycjach w tym przypadku, wsparcie finansowe z Unii i jasny sygnał dla producentów statków wożących płynny metal. Proszę Państwa, my musimy zapewnić bezpieczeństwo dostaw na dzisiaj i odciąć się od paliw z Rosji. Zielony Ład to jest nasza wielka przyszłość i nigdy o niej nie zapomnimy. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystupí pán Robert Hajšel. Na 1 minútu, prosím, máte slovo. Vážení kolegovia, dear colleagues, TEN-E is a key to connect our energy infrastructure within the EU. Without robust investments into infrastructure and interconnections between member states, it will not be effectively possible to decarbonize our economy and achieve our climate and energy goals, nor decrease our dependencies and increase our autonomy. If Europe wants to decrease or even cut off dependency on Russian gas and strengthen its energy security, then cross-border energy infrastructure is crucial. As a reaction to war in Ukraine, the Commission has to assess new infrastructure needs, which will be carried outside the scope of the TEN-E regulation. In this context, I welcome the REPowerEU plan of the Commission to urgently reduce EU demand for Russian gas, including measures to respond to rising energy prices, replenish gas stocks for next winter, diversify gas supplies, and above all, speed up the rollout of the renewables. We shouldn't forget about the countries like mine, Slovakia, that have worse conditions for renewables, such as photovoltaic or wind energy. If we want to increase our autonomy, we need solidarity within the member states and infrastructure to distribute green energy and ensure no one is left behind. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Teraz vystupí pán Klement Groschel na 1 minútu. Prosím, máte slovo. TEN-T mora zagotoviti infrastrukturo, ki bo zagotavljala zadostne količine energije za vse evropske potrošnike, tako gospodinjstva, ki so v danih okoliščinah še posebej ranljiva, kot tudi za industrijo. Pri tem pa moramo zagotoviti, da bo ta energija bila cenovno konkurenčna za industrijo in gospodinjstva dostopna. Ključnega pomena seveda so tako imenovani projekti skupnega pomena oziroma PCI. Ti morajo biti usmerjeni k uresničevanju zastavljenih podnebnih ciljev, kot tudi zanesljivi oskrbi. Nikakor pa v tem okviru ne moremo dopustiti, da postane tako imenovane interkonekcije, ki jih danes potrebujemo kratkoročno zaradi zagotavljanja energetske varnosti,
Ne smemo dovoliti, da postanejo niti izgovor, niti upravičilo za nespoštovanje podnebnih in trajnostnih ciljev, ki smo se jih zastavili. To pomeni, da moramo v teh projektih, ki šele nastajajo, biti tehnično narejeni tako, da bomo z mislijo na njihovo prilagoditev novim okoljsko sprejemljivejšim virom energije. Hvala lepa. Herzlichen Dank. Unser nächster Sprecher, Sean Kelly. Bitte sehr. Across Europe, we are horrified by the barbaric, inhumane war crimes carried out on innocent civilians by Russian President Vladimir Putin's army. All that the EU has to do all it can to help the Ukrainians defend themselves. We must also take action to stop funding Putin's war machine, and this means fundamentally rethinking our energy policy. The revision of the Trans-European Network for Energy, TEN-E regulation, offers an important opportunity for the EU to give priority and funding to future-proof Europe's energy infrastructure in a cost-effective manner in line with the Green Deal. Our future lies in renewable generation, and urgent priority should be given to projects that are directly in line with the full decarbonisation objective. However, cost-effective transitions to decarbonisation must also be considered, including LNG. This is more important now than ever. Herzlichen Dank. Als nächstes zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Thomas Tobé. Bitte sehr. President, Commissioner, the past months have shown the importance of a strong, resilient and crisis-resistant energy market. The TEN-E regulation, I would say, is actually the foundation for that. Enhanced European connectivity will make Europe less dependent on third countries and, most importantly, on Russian gas and oil. This agreement shows that Europe has strong cooperation among member states for more renewables. Europe will, with this agreement, promote and invest in clean energy that will be crucial for Europe to reach our climate goals. However, in the next revision, I would wish for Europe to also value the need for low-carbon nuclear and include financing for small modular reactors in TEN-E. This will be needed for our energy, for our climate, and for our European security. Thank you. Dankeschön. Wir kommen nun zum Catch-the-Eye-Verfahren und als erstes zu Wort gemeldet ist Radan Kanev. Bitte. Thank you, Madam Chair. Colleagues, I think we need a certain degree of moderation and common sense in this debate. And I'm listening to the debate for a full hour now, and I'm afraid I heard too many reasonable, clever, but far too extreme opinions. Of course, we need more renewables. Of course, we need smarter grids. And of course, we need it as fast as we can. But cutting off the Kremlin butcher's gas supply, we need to do now, today. Not in 5 years, not in 3 years, not even in 6 months. And this one we cannot do without providing interconnections of our gas supply, without providing alternative sources. And when we say alternative sources, it cannot be a new dependency, because when you have alternative, it means you don't have dependencies. And in my country, we have 100% gas dependency on the butcher there in Kremlin. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet im Catch-the-Eye-Verfahren ist Michal Wiesig. Bitte. Vielen Dank. Dámy a páni, energetická infraštruktúra Európy, tak ako ukazuje klimatická kríza a ako ukazuje strašná vojna na Ukrajine, už dávno nie je len o prepojenosti, ale má to byť infraštruktúra, ktorá nám dovolí a umožní
naplní naše klimatické ciele a zaručí nám bezpečnosť. To, čo destabilizuje našu klímu, to, čo ohrozuje našu bezpečnosť a v konečnom dôsledku ohrozuje našu budúcnosť a prežitie, sú fosílne zdroje. A táto infraštruktúra nám musí umožniť odpútať sa od fosílnych zdrojov. Čo ale vidíme, je obrovský balík pripravený na budovanie ďalšej plynovej infraštruktúry. Napojenie Cypru a Malty na našu plynovú infraštruktúru nebude projekt ani lacný, ani ľahký a bude trvať dlho, dokým ho dobudujeme. Ja už teraz sa bojím toho momentu, keď bude dobudovaný a uvidíme, aké zbytočné a drahé úsilie to bolo. Prosím, takto navrhnutý rámec má v sebe zakomponovanú systémovú chybu a ja ho momentálne podporiť nechcem a nemôžem. Ďakujem pekne. Dankeschön. Als nächstes im Catch-the-Eye-Verfahren zu Wort gemeldet ist Niklas Ninas. Bitte. Danke, Frau Präsidentin. Wir müssen unabhängig werden von russischem Gas und dafür natürlich unsere Importe diversifizieren. Aber wir müssen uns doch im gleichen Zuge nicht sofort wieder abhängig von den nächsten Diktaturen machen. Und das tun wir, wenn wir zu sehr in Infrastruktur investieren, die manifestieren, dass wir fossile Brennstoffe in Zukunft noch benötigen. Stattdessen müssen wir unbedingt die Erneuerbaren ausbauen. Aber dafür brauchen wir Interkonnektoren. Wir brauchen einen europäischen Energiemarkt, vor allen Dingen für den Strombereich. Und da muss man, finde ich, auch mal Ross und Reiter benennen. Frankreich blockiert ganz vehement den Zugang für die Iberische Halbinsel auf den europäischen Energiemarkt in den Pyrenäen. Und warum? Doch nur, um die eigene gescheiterte Atompolitik voranzutreiben. Und ich finde das extrem uneuropäisch von dem Präsidenten, der gerne das Geld seiner Bevölkerung in die Atommeiler versenken kann, aber doch nicht verlangen kann, von ganz Europa nun den Bau von Erneuerbaren zu blockieren. Stattdessen muss der Präsident von Frankreich und vor allem die Kommission muss darauf hinarbeiten, dass Frankreich endlich diese Interkonnektoren ermöglicht und wir einen wirklichen europäischen Energiemarkt bekommen und so Unabhängigkeit gewinnen und vor allen Dingen der Ukraine im Krieg unterstützen können. Vielen Dank. Und schließlich als letzter Sprecher in diesem Catch-the-Eye-Verfahren Mick Wallace. Bitte. Very much, President. The revision of the Trans-European Network Energy Regulation could have a huge impact on the EU's chances of achieving its climate goals. The revision of the regulation appears to have got to grips with the conflict of interest in the current 10E process, where gas demand has been consistently overestimated by the European network of transmission system operators for gas. This remarkable conflict of interest means that the gas companies that build the gas infrastructure are the same companies that propose the projects. However, the revision fails to exclude financial support in the form of subsidies for fossil fuel gas infrastructure and political support in the form of planning permissions. Europe still providing over 112 billion a year towards the fossil fuel industry. We need a fossil fuel gas phase out in Europe by 2035 at the latest, and we need an immediate end to fossil fuel gas subsidies. We're in breach of the Paris Agreement at the moment because we're supposed to make finances work for the climate. We also need to make sure that public funding is available to support people and companies to move away from fossil gas. Thank you. Dank. Sehr geehrte Frau Kommissarin, Sie haben jetzt die Beiträge aller Abgeordneten gehört. Ich ersuche Sie, Ihre abschließenden Worte an die Abgeordneten zu richten. Bitte. Dear Madam Chair, honourable members of the Parliament, thank you very much for your support for the agreement, but also for your further comments and reflections on the current situation of Europe's energy market. The Commission shares your concerns and the responsibility in swiftly coming forward with concrete solutions that will help us accelerate our transition to climate neutrality, but also the phase out of Russian fossil fuels while our security of supply is guaranteed and prices are kept under control. Your vote for the revised 10E implementation will be part of this solution. It will allow us
to focus on accelerating the offshore grids and replace natural gas by hydrogen and other renewable and low-carbon gases. So thank you very much for this debate, and I also will pass all your interventions and messages to my dear colleague, Commissioner Simpson. Vielen herzlichen Dank. Und damit bekommt der Berichterstatter noch einmal das Wort. Bitte sehr, Herr Krasnodiebski, the floor is yours. Vielen Dank, dankeschön. Dziękuję bardzo za tę dyskusję. Tak jak powiedziałem, staraliśmy się wypracować kompromis uwzględniający cele Unii, ale także interesy i położenie różnych krajów, w tym także Malty i Cypru. I ten wyjątek, który zrobiliśmy dla tych dwóch krajów, jest obwarowany, jak Państwo wiedzą, ci, którzy krytykowali to, wieloma zastrzeżeniami, tak aby wyeliminować osoby podejrzane o korupcję lub inne przestępstwa, więc naprawdę nie ma żadnego powodu, żeby z tego powodu głosować przeciwko temu. Natomiast chciałem powiedzieć jedno słowo do kolegów z Grupy Zielonych. Otóż Państwo teraz współrządzą w jednym z najważniejszych krajów Unii z największą gospodarką. Mogą Państwo natychmiast wprowadzić embargo na ropę i gaz z Rosji i jakoś tego nie widzimy. Nie widzimy, że ta pryncypialność, tak tutaj zademonstrowana na tej sali, jeżeli chodzi o inne kwestie, to akurat w tej sprawie nie są Państwo już tak zdecydowani. Teraz można się spytać, dlatego że chodzi o interesy innych krajów, o ich położenie, o sprawy Europy, czy też właśnie tylko o własny kraj. No jeżeli tutaj padło też głos, że Sycylia może już zaopatrywać się tylko z odnawialnych, no proszę spróbować zrobić to tam, gdzie Państwo współrządzą, mianowicie w Niemczech. Zobaczymy z jakim efektem. Dziękuję bardzo. Ich danke ebenfalls. Die Aussprache ist damit geschlossen. Die Abstimmung findet heute statt. Wir kommen damit zu unserem nächsten Tagesordnungspunkt, und zwar ist das der Bericht von Herrn Stefanuca, Leitlinien für den Haushaltsplan 2023, Einzelplan 3. Ich erinnere Sie daran, dass mit Ausnahme der ersten beiden Reihen, die für die Fraktionsvorsitzenden vorgesehen sind, freie Sitzplatzwahl besteht. Nachdem Sie Ihre Abstimmungskarte in das Abstimmungsgerät eingeschoben haben, können Sie dann über Ihr Abstimmungsgerät spontane Wortmeldungen und blaue Karten beantragen. Ich weise Sie auch darauf hin, dass Wortmeldungen im Plenarsaal weiterhin vom zentralen Rednerpult aus erfolgen, außer die spontanen Wortmeldungen, blaue Karten und Bemerkungen zur Anwendung der Geschäftsordnung. Und damit bekommt der Berichterstatter Nicolae Stefanuca das Wort. Bitte sehr. I'm going to wait for the Commissioner to sit. Domnule comisar, am vrut să aveți ocazia să vă așezați. Vă mulțumim că ați venit și vreau să vă spun că 2022-2023 sunt ani speciali în istoria Uniunii Europene. Când Winston Churchill a fost îndrumat, de exemplu, să taie bugetul culturii în mijlocul războiului al doilea mondial, el a spus, dar atunci, pentru ce mai luptăm? Și eu cred că suntem într-un moment similar, exact și astăzi. Pe de o parte luptăm într-un război, da, luptăm și noi într-un război. Pe de altă parte, noi trebuie să ne apărăm stilul nostru de viață, valorile noastre europene. Am trecut, domnule comisar, de la ultimul an de pandemie, direct în primul an de război. Însă banii europeni nu cresc în copaci. Bugetul Uniunii este limitat de sumele pe care statele membre le dau Uniunii. Bugetul nostru anual, ce coincidență, domnule comisar, este cât cel al Austriei, țara din care veniți. Însă nevoile noastre sunt imense, sunt mult mai mari. Avem o criză financiară, facturi la energie, inflație, probleme de sănătate. Avem tineri în depresie, avem război. Mai mult, invazia Ucrainei de către Rusia și războiul crud pe care îl duce această țară ne-a îngreunat economia țărilor noastre. Din această cauză, domnule comisar, bugetul UE pentru anul acesta este limitat.
suntem limitați, suntem încorsetați de acest buget multianual de MFF pe 7 ani. Dacă nu revizuim MFF în curând, vom lua mereu bani din alte programe, de la coeziune, din alte locuri și astfel nevoile pentru relansarea economică a statelor membre nu vor fi niciodată îndeplinite. Iată cele 6 mari priorități politice pe care le votăm azi, dragi colegi. 1. Creșterea economiei. Trebuie să grăbim accesarea și absorbția fondurilor structurale și a PNRR. Cetățenii noștri trebuie să se simtă mândri din nou că fac parte din această Uniune a prosperității, a bunăstării. Anul 2023 este important și pentru fermierii noștri care ne pun mâncarea pe masă. 2. Sănătatea pentru toți cetățenii. În ultimul an, pandemia ne-a dat viața peste cap. Au murit peste 6 milioane de oameni în lume. Mai mult, bolnavii cronici au avut foarte mult de suferit pentru că au fost neglijați. Nu s-a mai putut face prevenție. De aceea, trebuie să nu uităm că bugetul UE este aici să construiască spitale, să accelereze ritmul în care cetățenii noștri se pot trata într-o bună zi, la fel în fiecare stat membru al Uniunii Europene. Eu visez ca într-o zi, oamenii din Sibiu, orașul de unde vin eu, să fie tratați la fel de bine într-un spital ca oamenii din Germania. 3. Accelerarea tranziției verzi și digitale. Domnule comisar, în fiecare zi, țările Uniunii Europene trimit în continuare 700 de milioane de euro către Rusia. În total, peste 22 de miliarde de euro anual. Bani care se duc spre tancuri și rachete, bani care distrug vieți omenești acum. De aceea, acelor colegi care spun că Green Deal trebuie stopat pentru că ne trebuie acum resurse energetice, eu vă spun nu, contrariul. Noi trebuie să accelerăm tranziția noastră verde spre regenerabile. Trebuie să rămânem acolo unde are sens. Nu trebuie să cedăm acum când este cel mai important. Fără stat de drept înseamnă fără bani. Al 4-lea punct. Uniunea Europeană nu este un bancomat și nu putem accepta ca banii europeni să fie trimiși acolo unde sunt suspiciuni legate de statul de drept, să ajungă dosiți în mâinile unor oameni corupți. De aceea, domnule comisar, vă încurajez să nu vedeți EPPO, parchetul european condus de Laura Codruța-Kövesi, ca o cenușăreasă a Uniunii. Fiecare cent pe care îl dăm acestui parchet aduce înapoi milioane de euro Uniunii Europene. Un penultim punct, domnule comisar, tinerii. Tinerii au avut foarte mult de suferit în această pandemie. Anxietate, depresie, izolare. Trebuie să restabilim mecanismele prin care ei să poată vedea din nou lumea. Trebuie să ajutăm să meargă în Erasmusuri. Cu 400 de euro, un tânăr nu poate merge în Erasmus dacă nu are ajutor de acasă, de la mama și de la tata. Și cel mai important punct, domnule comisar, trebuie să avem o Uniune mai puternică pentru cetățenii săi și în lume, pentru că avem război. Și avem 4 țări la frontieră, România, Ungaria, Slovacia și Polonia, care suferă în acest moment pentru toată Uniunea Europeană, având grijă de toți refugiații Uniunii. De aceea, domnule comisar, trebuie să ajutăm aceste țări și nu doar prin transferul unor sume care nu au fost cheltuite. Trebuie să-i ajutăm cu tot ce putem. Domnule comisar, adevărata generozitate față de viitor este în a oferi totul prezentului. Așa a spus Albert Camus. Vreau ca noi, generația de acum, să oferim totul prezentului. Vă mulțumesc! Dankeschön an den Berichterstatter. Und nun möchte ich sehr herzlich Kommissar Hahn im Hemicycle begrüßen, um den Standpunkt der Kommission darzulegen. Bitte. Frau Präsidentin, honourable members of the European Parliament, dear rapporteur, first I would like to thank you, Nicola Stefanuta, for your draft guidelines for the 2023 budget. The 2023 budget will be the third of the current MFF, but it will be a budget to be negotiated and adopted in a completely different geopolitical situation, and you have referred with a lot of examples to this. We are more than a month into the Russian war against Ukraine.
What we see in the news every day is human tragedy beyond any description. Direct consequences are large, and we see unprecedented streams of refugees seeking safety in the Union and a potential economic downturn on the global scale. This will inevitably influence our work, including the implementation of the current budget and the preparation of next year's budget. High inflation and persistent uncertainty and risk mean that we all must remain vigilant and cautious. Next year's budget comes at a very challenging time for the Union. The Russian military aggression in Ukraine represents a massive challenge, and its evolution is impossible to predict. We cannot commit all our budgetary resources at this stage. We need to keep flexibilities in reserve to continue to react to changing circumstances. At the same time, we must ensure adequate resources for existing priorities to continue work on long-term projects, notably the recovery from the pandemic and the twin green and digital transition. We need to see how we can further accelerate these priorities. Against this background, we should collectively see to what extent we can concentrate on a limited number of issues where there can be a real impact. This and next year, more than ever, we need to avoid diluting our budgetary impact by pursuing limited reinforcements across many budget lines. I can assure you that the Commission will try to focus the draft budget on the most effective and efficient use of our definitely limited resources. Inflation is currently very high, and it's an open question how quickly it will return to more normal levels. This will affect overall salary-related expenditure. Other indexed expenditure, such as rent, as well as energy bills, both in 2022 and also next year. This will have a major impact on Heading 7, where resources are already quite limited. I would therefore urge all institutions to exercise restraint, and where new challenges emerge, like on cybersecurity, to look at possibilities for further interinstitutional cooperation. Let me now turn to our next steps. In the first trilogue last week, we agreed to the calendar for the budgetary procedure for the financial year 2023. The Commission aims to adopt the Commission's statement of estimates at the beginning of June and deliver the full draft budget in all language versions at the beginning of July. Today's debate should increase our mutual understanding and facilitate progress towards a common approach. In this difficult and unprecedented geopolitical situation, we need to maintain our flexibility to respond to new developments. Our three institutions succeeded over the past years to agree on many groundbreaking files that have changed the Union's budgetary and financial landscape. So I trust that with cooperation, dialogue and an availability to compromise, mutual understanding, we will reach a timely agreement on next year's budget. Thank you very much. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Wir kommen nun zur Aussprache mit Abgeordneten, Kollegen und Kolleginnen einer Reihe von Ausschüssen, die sich ebenfalls eingebracht haben. Ich sehe für den Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten den Abgeordneten Pislaro nicht im Raum, und daher beginnen wir mit Herrn Abgeordneten Christian Ehler für den Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie. Bitte sehr. Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Der Industrieausschuss ist besorgt. Das ist natürlich die Natur von denjenigen, die für Haushalte innerhalb von Ausschüssen zuständig sind. Aber das Forschungsrahmenprogramm, das ist unsere Befürchtung, bekommt zusehends zum Steinbruch der Ambitionen für alles. Ich glaube, die Bedeutung des Forschungsrahmenprogramms ist weit über das Thema Forschung und Innovation hinaus.
Wir brauchen Technologie, wir brauchen Innovationen, um die Transformationsleistung für die Energiewende zu bewältigen, die Wettbewerbsfähigkeit in Europa zu halten. Und mehr werden neue Projekte, sei es die Microchip-Initiative, begrüßenswert, das Satellitenthema wichtig, die Themen der Transition im Energiebereich. Aber das sind alles Themen sozusagen, die nicht ausfinanziert sind. Und unsere Sorge ist, dass wir weiterhin zum Steinbruch sozusagen der Ambitionen werden. Und ich möchte noch mal deutlich sagen, wir werden darauf insistieren, dass ohne eine Zusage der Decommitments und ohne eine Zusage sozusagen Upfront-Loading oder Frontloading rezufinanzieren, wir solchen Projekten nicht zustimmen können. Wir können nicht sozusagen eine Güterabwägung machen zwischen dem, was wir beschlossen haben, und den Ambitionen unserer Zukunft. Entweder wir haben mehr Geld oder wir können diese Ambitionen nicht haben. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Abgeordneter. Als nächstes zu Wort gemeldet für den Ausschuss für Verkehr und Tourismus ist Vlad George. Bitte. Nu putem vorbi despre bugetul Uniunii Europene fără reconstrucția Ucrainei. Urmările războiului nu rămân la granițe. Ele ne afectează pe toți. După 40 de zile de masacre și distrugeri la Bucha, Irpin, Mariupol, sper că suntem cu toții de acord cu un singur lucru. Cei care le-au comis trebuie să plătească. De aceea am propus crearea Fondului pentru Reconstrucția Ucrainei, finanțat din bunurile regimului Putin și ale oligarhilor înghețate în toate statele membre. Vă rog să susțineți acest fond. Vă rog să adoptăm urgent măsurile necesare pentru independența noastră energetică totală, pentru autonomia alimentară și securitatea cetățenilor noștri. Așa consolidăm și obiectivele Uniunii de mediu, infrastructura de transport, de sănătate și de educație. Consolidăm justiția și respectarea statului de drept în toate statele membre. Bugetul Uniunii Europene trebuie să conțină ajutor suplimentar pentru Moldova, pentru România și pentru toate țările care primesc și integrează cetățenii europeni pe teritoriul lor. Vă mulțumesc. Der Dank ist meinerseits. Als nächstes zu Wort gemeldet für den Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung der Herr Abgeordnete Andrea Caroppo für eine Minute. Bitte sehr. Quello del 2023 sarà un anno particolare con un bilancio epocale e quindi è fondamentale che dopo la pandemia e adesso con la guerra in Ucraina siano necessarie delle scelte coraggiose, indispensabili, fondamentali e straordinarie. La relazione del collega Stefanuzza va nella direzione giusta e raccoglie quelle che sono le proposte anche della Commissione Agricoltura e riconosce il ruolo centrale della politica agricola. Ma questo non è sufficiente, non basta. L'aumento del gasolio, l'aumento dell'elettricità, dei mangimi, dei fertilizzanti e la necessità di garantire un'autonomia alimentare richiedono probabilmente un fondo straordinario per gli agricoltori, oltre la PAC. Quasi un recovery plan alimentare che consenta di aumentare la produzione e ridurre la dipendenza dei paesi terzi, magari agevolando la riconversione dei terreni delle regioni colpite da agenti patogeni, come è accaduto in Puglia con la Xylella. Consenta di garantire la giusta redditività per gli agricoltori, invogliando così l'ingresso di giovani ragazze e giovani ragazzi. Grazie. Dankeschön. Als nächstes für den Ausschuss für Kultur und Bildung zu Wort gemeldet der Herr Abgeordnete Morten Løkkegaard. Bitte. Tak, formand. Kommissær. Kultur er jo en national kompetence, og derfor er det svært at diskutere kulturbudgetter i en EU-sammenhæng. Men med New European Bauhaus-projektet har vi fået en enestående chance for at bruge kulturen til at understøtte et af de vigtigste fælles mål, en af de vigtigste fælles EU-kampe, nemlig kampen for klimaet og miljøet. Bauhaus kan være med til at gøre den grønne omstilling konkret og attraktiv for borgerne i Europa. Blandt andet gennem arkitektur, design og grøn byudvikling. Vi kan vise EU-borgerne i deres hverdag, hvordan fællesskabet kæmper for klimaet, både æstetisk, inkluderende, bæredygtigt og på en europæisk måde. Med kulturen som en slags dåseåbner, så skal vi skabe en kulturel fortælling om en af de vigtigste politiske emner i vores tid.
Men hvis det skal lykkes, ja, så kræver det jo, at EU satser på Bauhaus-projektet. Og der er brug for flere penge for at få et dedikeret projekt, så det skal være min anmodning i denne her fase. Lad os satse på Bauhaus. Tak. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet ist für den Ausschuss für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter die Frau Abgeordnete Monika Wanner. Bitte. Thank you, Madam Chair, dear Mr. Commissioner, dear Mr. Rapporteur, dear colleagues. On behalf of the Committee on Women's Rights and Gender Equality, I would like to thank you very much for the constructive cooperation on the guidelines for the 23 budget, Section 3. Gender equality is a core value of the European Union, with significant potential for the EU budget that is still not fully used, as even the European Court of Auditors concluded in its special report recently. The FEMM Committee therefore adopted a comprehensive opinion with several suggestions for the Parliament's guidelines. Among them, a strong commitment to gender mainstreaming and gender budgeting in all stages of the budget cycle. The systematic collection, reporting and evaluation of gender disaggregated data to accompany a new Commission methodology to measure gender-relevant expenditure. A call for a significant funding for the Daphne programme, in particular in the context of the pandemic and gender-based violence. And last but not least, forced investments in public services, care and gender-responsive cohesion policy. Besides the General Rapporteur, I would also like to thank all of my colleagues in the Budget Committee that worked on strengthening the text from a gender equality perspective, and I'm very much looking forward to our continued cooperation to make 2023 budget a significant budget from the perspective of gender equality. Thank you. Dankeschön. Nun kommen wir zu den Abgeordneten, die im Namen der politischen Fraktionen sprechen. Und ich beginne mit dem Herrn Abgeordneten Janusz Lewandowski für die EVP. Bitte sehr. Przewodnicząca, komisarzu, zamykamy dzisiaj pierwszy etap prac nad budżetem roku 2023. Nigdy to nie jest business as usual, zawsze są jakieś nadzwyczajne okoliczności. Teraz jest ich więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Rok 2023 to będzie ostatni rok obecnej perspektywy finansowej przy pełnej swobodzie państw członkowskich co do sposobu wydawania pieniędzy. Ale to powinien być też rok uruchomienia umów partnerstwa, czyli uruchomienia nowej perspektywy finansowej oraz pełnego programowania krajowych planów odbudowy. Będą potrzebne nowe źródła zasilenia budżetu. Ale oczywiście jest nowa okoliczność, jest wojna o nieznanych jak dotąd rozmiarach katastrofy humanitarnej i klęski głodu najpewniej w północnej Afryce. Nie jesteśmy dzisiaj w stanie wyszacować skutków finansowych, budżetowych tego nieszczęścia, które zgotował nam Putin, ale mamy wszyscy wrażenie, że nasze środki obecne są niewspółmierne w stosunku do potrzeb. Oczywiście wojna nie unieważnia znanych, istotnych priorytetów Unii Europejskiej. Zielony Ład, gospodarka cyfrowa, ożywienie po pandemii, ale akcent przenosi się nieuchronnie na szeroko rozumiane bezpieczeństwo, suwerenność strategiczną, uniezależnienie od surowców z Rosji. Wiemy z doświadczenia, że kryzysy nie sprzyjają metodzie wspólnotowej. Rodzi się wtedy pokusa zawierania ad hoc porozumień międzyrządowych, ale tym bardziej będziemy zabiegali w tych szczególnych czasach, żeby rola Parlamentu Europejskiego jako organu władzy budżetowej była należycie doceniona i respektowana. Dziękuję. Herzlichen Dank. Als nächstes zu Wort gemeldet für die sozialdemokratische Fraktion ist Victor Negrescu. Bitte. Domnule comisar, dragi colegi, în această situație dificilă ne trebuie un buget european excepțional care să protejeze cu adevărat populația. Fiecare euro pe care îl punem împreună în coșul comun european trebuie să reducă impactul pandemiei și al războiului din Ucraina. De aceea, grupul nostru politic a solicitat ca bugetul european pentru anul viitor să protejeze cetățenii împotriva creșterii prețurilor la energie și la alimente, să finanțeze sectoarele afectate, în mod special turismul și agricultura, și crearea de noi companii, să sprijine programele din domeniul inovației, educației, sănătății și culturii.
În acest sens, am integrat în poziția comună a Parlamentului European următoarele propuneri. Un sprijin suplimentar pentru statele membre aflate la frontieră cu Ucraina, dar și pentru Republica Moldova, implementarea unui program comun pentru sprijinirea seniorilor, dezvoltarea Corpului Medical European pentru situații de urgență, crearea unui mecanism de compensare pentru efectele războiului pentru a putea aplica inclusiv noi sancțiuni împotriva Federației Ruse, decontarea din programele europene a investițiilor pentru refugiații ucrainieni pentru a le permite accesul la educație, sănătate și servicii sociale. Finanțarea unor investiții în domeniul energiei pentru a reduce dependența față de Federația Rusă. La acestea se adaugă nevoia de a asigura resurse adecvate pentru protecția populației în situații de urgență și pentru acțiunea umanitară internațională, conservându-ne valorile democratice care ne definesc. Dar este nevoie de noi resurse pentru a face față acestor provocări, inclusiv prin flexibilizarea programelor existente și extinderea programelor și perioadelor de implementare. Nu este suficient doar să facem transferuri din resursele existente. Oamenii așteaptă de la noi să alocăm resurse bugetare acolo unde este nevoie și ca acestea să producă rapid rezultate. Invităm Comisia Europeană și Consiliul să accelereze răspunsul comun la actualele provocări, asigurându-se că fondurile ajung mai rapid acolo unde este nevoie. Mulțumesc! Vielen herzlichen Dank. Jetzt freut es mich, an Fabienne Keller für die Renew-Fraktion das Wort zu erteilen. Bitte sehr. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, cher Johannes Hahn, chers collègues, je voudrais féliciter mon collègue Nicu Stefanuta pour son excellent travail en tant que rapporteur sur les lignes directrices de budget 2023. Il a rappelé les priorités essentielles pour notre Parlement européen et ces priorités reflètent les demandes des citoyens européens. 1. La relance de l'économie pour faire face aux conséquences de la pandémie, mais aussi l'impact du conflit ukrainien sur les prix de l'énergie et l'inflation. 2. Une union forte pour la santé. 3. Des actions et des investissements pour le climat et la transition écologique. 4. Plus d'opportunités pour la jeunesse dans l'Union. 5. La promotion de l'état de droit et des valeurs européennes et de leur bonne application. Et enfin, une union plus forte pour ses citoyens et dans le reste du monde, dans un contexte géopolitique très tendu. Permettez-moi, Monsieur le Commissaire, d'insister sur l'application de la conditionnalité du budget au respect de l'état de droit. La protection du budget de l'Union européenne est évidemment encore plus cruciale au moment où l'Union européenne fait face à une nouvelle crise et où les plafonds, vous l'avez rappelé, Monsieur le Commissaire, du cadre financier pluriannuel deviennent insuffisants et donc limitants. Aucun centime ne devra aller dans les mains de ceux qui ne respectent pas la règle de droit et les règles budgétaires, c'est-à-dire la liberté d'expression, l'indépendance de la justice, la lutte contre la corruption. Nous admirons et soutenons l'approche généreuse et constructive du peuple polonais envers les réfugiés ukrainiens. Mais cela ne signifie pas que nous pouvons fermer les yeux vis-à-vis du gouvernement polonais et oublier les valeurs fondamentales sur lesquelles l'Union européenne est fondée. Nous demandons une fois de plus à la Commission, Monsieur le Commissaire, d'utiliser pleinement tous les instruments à sa disposition et d'appliquer sans délai le règlement sur la conditionnalité pour les États membres qui sont visés par une procédure article 7. Je vous remercie. Herzlichen Dank. Für die Fraktion der Grünen ist nun zu Wort gemeldet der Herr Abgeordnete Francisco Guerrero. Dear President, dear colleagues, dear Commissioner, these 2023 guidelines were impacted by the horrific developments in Ukraine. And in total support, we adapted the text and opened the door to further economic support and to the reconstruction of the country. This collective work was led by Mr. Stefanuta, who I salute. Together, we were able to reach a balanced text that we can support. This text includes many of my group's priorities, like climate and biodiversity protection in the EU, but also throughout the world, where Europe should lead and fund concrete actions to tackle climate change and to protect the Earth's biodiversity. There are other areas where we achieved a good final text, like gender mainstreaming, rule of law, foreign affairs, humanitarian aid, and a good ambition on the funding of key EU agencies that really need to be supported, like, for example, the European Environmental Agency and the European Institute for Gender Equality.
But I would like to, however, highlight a passage in the paragraph 6 that states that the EU should strengthen its energy security and autonomy and develop further the energy union via interconnectivity between member states. Although I agree, and we agree with this overall principle, we should refrain from using this energy independence needs to once again subsidize the fossil fuels industry, an era that has led us into a very dangerous and unsustainable current situation. However, as I stated, this is a good compromise text that will influence the Commission to propose a pragmatic draft budget that hopefully will lead to a concrete 2023 budget that is as green, sustainable and powerful as it should be. Thank you very much. Dankeschön. Für die Fraktion ID als nächstes zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Hélène Laporte. Bitte. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire. La crise énergétique que l'ensemble des États membres traversent doit modifier les priorités du budget 2023 avec des investissements massifs nous permettant d'atteindre l'indépendance énergétique. La hausse inédite des prix d'énergie impacte l'ensemble des citoyens européens ainsi que nos entreprises, en particulier les PME. Une autonomie accrue en matière énergétique est un enjeu majeur. D'ailleurs, des projets d'intérêt commun relatifs à l'énergie doivent trouver une application à brève échéance car la crise semble s'inscrire dans le temps. Dans le cadre d'une réflexion générale, la souveraineté alimentaire appelle également plusieurs pistes de réforme comme la réhabilitation des stocks alimentaires stratégiques ou la possibilité qui serait donnée aux États membres de réorienter une partie des aides à l'hectare vers les agricultures qui en ont le plus besoin au regard des prix du marché. Ensuite, la stratégie d'emprunt Next Generation, faisant désormais partie intégrante du CFP, il y a lieu de se poser un certain nombre de questions. Les remboursements devraient commencer avant la fin du CFP en cours, mais il s'agit d'une hypothèse car le calendrier des nouvelles ressources propres est encore incertain. Selon les estimations de la Commission, après 2028, les remboursements annuels maximum seront de 18 milliards d'euros, ce qui veut dire que les nouvelles ressources propres devront contribuer au budget à hauteur de cette somme. En cas d'insuffisance des ressources propres, une éventuelle contribution de la part des États membres afin de couvrir ce passif n'est pas à exclure. Ensuite, la politique d'élargissement avec les pays des Balkans occidentaux ne me semble pas opportune. L'Union européenne s'est élargie trop rapidement avec des pays qui ne répondent pas aux standards européens, impliquant des transferts budgétaires entre États membres, et l'instrument d'aide de préadhésion doit également faire l'objet d'une révision. Enfin, la nomenclature de la structure budgétaire du voisinage doit être revue, car il est difficilement compréhensible qu'elle se réduise à deux lignes, une pour le voisinage méridional et l'autre pour le partenariat oriental. Une ventilation pays par pays sur les thèmes de la sécurité et du développement me semble nécessaire afin d'assurer un meilleur contrôle des fonds européens, s'agissant d'investissements extérieurs à l'Union européenne pour 17 milliards d'euros par an environ. Une réflexion globale doit donc être menée concernant cette rubrique, car le rôle de l'Union européenne est d'abord d'aider ses concitoyens, surtout en cas de crise, avant de vouloir rayonner dans le monde entier à travers notamment le programme NDC Global Europe. Je vous remercie. Dankeschön. Für die EKR-Fraktion als nächstes zu Wort gemeldet für 1 Minute 30 ist der Herr Abgeordnete Bogdan Rzońca. Bitte. Bardzo, Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu. Budżet na rok 2023 powinien być zgodny z rzeczywistymi potrzebami. Musimy trzymać się realnych problemów. W tym budżecie musimy sprostać dosyć wielkim, nieoczekiwanym sytuacjom, mianowicie też sytuacji wojennej na Ukrainie. Budżet musi być zatem też elastyczny i ten budżet musi być też odniesieniem do problemów związanych z bezpieczeństwem, z żywnością, także oczywiście ze zdrowiem. I wszystkim, którzy tu mówią o praworządności, którzy głośno wrzeszczą o tej praworządności, krzyczą wręcz. Chciałbym, żeby też krzyczeli z taką samą siłą o tym, że w tym budżecie powinno być odzwierciedlenie względem humanitaryzmu. Humanitaryzmu, który Polska prezentuje w tej chwili na arenie międzynarodowej, jest przedmiotem podziwu, ale nie chcemy od was żadnych pochwał w tej materii, bo wiemy, że trzeba otworzyć domy, trzeba otworzyć serca, trzeba pod dach przyjąć Ukraińców, matki i dzieci z Ukrainy. I my w Polsce nie tworzymy obozów dla uchodźców. Otwieramy własne domy, własne mieszkania. Warto zauważyć, że w tym budżecie nie było do 15 marca w ogóle wzmianki o sytuacji wojennej, dlatego bardzo dziękuję panu sprawozdawcy za to, że wprowadził tą informację dotyczącą właśnie kryzysu na Ukrainie. Otóż też chcę powiedzieć, że EKR nie może w całości poprzeć całej tej propozycji, dlatego że są tu wezwania do natychmiastowego wdrożenia mechanizmu praworządności, że jest tu propozycja, żeby budżet
kształtować w oparciu o płeć. To są ważne sprawy, ale nie są najistotniejsze. No i też nie zgadzamy się tutaj na to, żeby po prostu mówić o prawach reprodukcyjnych w tym budżecie. Najważniejszy jest dzisiaj człowiek, bezpieczeństwo, humanitaryzm. Dziękuję bardzo. Eine Blue Card, bevor ich das Wort an unsere nächsten Sprecher erteilen möchte, möchte ich mitteilen, dass eine Blue Card erhoben wurde von dem Abgeordneten Sarva. Und deshalb ersuche ich den Herrn Abgeordneten Johnser, der schon wieder unterwegs ist, auf seinen eigenen Platz, kurz die Kopfhörer aufzunehmen. Ich möchte Sie fragen, ob Sie bereit sind, die Blue Card vom Abgeordneten Sarva anzunehmen. Ja, er ist bereit und damit erhält Herr Sarva das Wort. Bitte. So, Herr Sarva hat das Wort. Bitte. Thank you. Thank you, Chair. Honourable Member Sonsa, I have a very simple question to you. When you are mixing together the concept of the rule of law and the situation on the ground where Poland has admirably, I have all respect, taken in an incredible amount of refugees. When you are mixing these two things, do you have some legal grounds for that? And if you do, can you please explain to this House what they are? Thank you. Dankeschön. Bitte sehr. Dziękuję bardzo. Nic nie mieszam. Mówię jak jest i chcę tylko odwołać się do tego, że traktaty europejskie przesądzają o tym, jakie są kompetencje poszczególnych krajów i różne usilne działania niektórych polityków liberalnych i lewicowych po to, żeby zniszczyć rządy Zjednoczonych Prawic w różnych krajach, po prostu spełzną na niczym. One są niezgodne z traktatami i pan dobrze o tym wie, panie pośle, że traktaty decydują o kompetencjach dotyczących funkcjonowania systemów prawnych, a humanitaryzm jest ponad jakimkolwiek systemem prawnym. Humanitaryzm to człowieczeństwo. Jeśli wy stawiacie na jednej szali Polskę dzisiaj krytykując ją za jakiś rzekomy brak praworządności, a z drugiej strony my pokazujemy, że przyjmujemy 2,5 miliona Ukraińców, matek i dzieci do polskich domów, to na tej samej szali pan chce położyć 3 płaczących sędziów, którym rzekomo stała się jakaś krzywda, bo 80% Polaków uważa, że polski system prawny trzeba reformować. Dziękuję bardzo. Dankeschön. Als nächstes ist nun für die Fraktion der Linken mein Kollege als Vizepräsident dieses Hauses, Dimitrios Papadimoulis, zu Wort gemeldet. Bitte sehr. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η βάρβαρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και ο πόλεμος μας υποχρεώνει να σκεφτούμε έξω από το δόγμα business as usual και στα θέματα της ειρήνης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να είναι πρωταγωνιστής και όχι ουραγός στις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός. Είναι αδιανόητο να παίζει αυτό το ρόλο ως δήθεν ειρηνοποιός ο Ερντογάν και να απουσιάζει ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να είμαστε οικονομικός γίγαντας, κύριε Χάν, και πολιτικός νάνος. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση υφίσταται τραγικές συνέπειες και οι λαοί της από τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις αυτού του πολέμου. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά με την έκθεση Στεφανούτσα μια πιο ισχυρή όθηση στην υλοποίηση όσων έχουμε σχεδιάσει και τροποποίηση των δημοσιονομικών προοπτικών και ενίσχυση του κοινοτικού προϋπολογισμού έτσι ώστε να αποκτήσουμε πόρους για την ενίσχυση του κοινωνικού πυλώνα. Να μην είναι ετικέτα, γιατί οι ανισότητες μεγαλώνουν. Για τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. Για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Γιατί πρέπει να επενδύσουμε στις ανανεώσιμες και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Για την ανθρωπιστική βοήθεια στους πρόσφυγες. Σε όλους τους πρόσφυγες, συνάδελφοι της Πολωνίας. Και σε αυτούς που ερχόντουσαν στην Ελλάδα πριν μερικά χρόνια και δεν δεχθήκατε να πάρετε ούτε έναν. Όχι 2 μέτρα και 2 σταθμά. Και για την ισότητα των φύλων.
Χρειαζόμαστε μια ισχυρή διεκδίκηση ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για έναν πιο ισχυρό κοινοτικό προϋπολογισμό, αλλά και για ειρήνη το συντομότερο. Σας ευχαριστώ. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet, fraktionslos, ist Herr Abgeordneter Andor Deli. Bitte. Herr Kommissar, a 2023-as uniós költségvetés tervezésének fő kérdése az ukrajnai válsággal kapcsolatos többletkiadások lesznek. Az, hogy hogyan tud segíteni az Európai Unió költségvetése az Ukrajnából érkező menekülteknek, a menekülteket elfogadó, ellátó frontországoknak, és hogy miként járul hozzá Európa reményeink szerint mielőbb a háborút követő helyreállításhoz. Magyarországon vasárnap rekordközeli részvétellel megtartott demokratikus választásokon a polgárok elsöprő többsége újra 4 évre megerősítette a Fidesz-KDNP kormányt, és egyértelmű véleményt mondtak a baloldalról és mindazokról, akik visszatartják a magyaroknak jogosan járó forrásokat. Egyúttal egy határozott üzenetet is küldtek az Európai Bizottságnak, hogy hagyjon végre fel a további húzavonával, és azonnal hagyja jóvá Magyarország és Lengyelország helyreállítási terveit és programjait, annak érdekében, hogy erősítve saját gazdaságainkat fokozni tudjuk a menekültek és a rászorulók segítségét. Köszönöm. Dankeschön. Unser nächster Sprecher für 1 Minute 30 ist der Herr Abgeordnete José Manuel Fernandes. Bitte. Comissário, caras e caros colegas, o orçamento de 2023 será necessariamente um orçamento da solidariedade e da coesão. Não podem faltar os recursos financeiros necessários para a ajuda humanitária e também para apoiar os refugiados ucranianos. São ações concretas, e é a solidariedade de facto. Para além disso, nós temos que ajudar os europeus, as famílias, que também elas estão em dificuldade face à inflação e face também ao escalar dos preços. A proteção da vida humana, a defesa da dignidade humana são princípios irrevogáveis e que temos de concretizar. Para além disso, e também com este objetivo, devemos apoiar as empresas e, sobretudo, as pequenas e médias empresas. Não podemos perder emprego e temos de ter emprego de qualidade. No objetivo dos alimentos, da produção alimentar, é também necessário o apoio aos agricultores. Mas não podemos ficar pelo imediato. Também temos de trabalhar desde já no futuro. E se estas crises têm uma lição que devemos tirar, é que precisamos de mais união e de mais partilha. A união da defesa, da energia, da saúde, a defesa também da soberania alimentar que precisamos, o digital. Juntos estou convencido que nós vamos conseguir e que venceremos os desafios que temos pela frente. Muito obrigado. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet ist die Abgeordnete Rovana Plumb. Bitte sehr. Of course, the invasion of Ukraine has serious budgetary implications affecting the 2023 budget and beyond. We need to be ready to support Ukraine and also our citizens. Our focus should be on the provision of humanitarian aid and assistance to the millions of refugees fleeing the war. We also need to ensure that our citizens will receive the necessary support in dealing with the overall economic and social consequences of the war, since the explosion of energy prices, higher inflation and lower growth will inevitably continue to push poverty upwards and fuel more inequality. What is also clear is that neither the flexibility under current MFF nor the Next Generation EU Fund are sufficient to cover all the pressing needs. There is therefore a need
to rethink our overall budgetary framework as it is dangerously reaching its limits. The dramatic situation in Ukraine means that the Union's budget for 2023 cannot be business as usual. Thank you so much. Danke gleichfalls. Als nächstes zu Wort gemeldet für eine Minute ist der Herr Abgeordnete Moritz Körner. Bitte. Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mich erst einmal bei unserem Berichterstatter Nikolai Stefanuta bedanken für die großartige Arbeit. Wir diskutieren den Haushalt aber natürlich jetzt in einer veränderten Lage. Und umso wichtiger ist es, dass wir für ein starkes Europa eintreten und die richtigen Prioritäten setzen. Die Menschen sind in Sorge um die Wirtschaft. Wir sehen steigende Preise. Und umso wichtiger ist es, dass wir auch eine starke Wirtschaft setzen, um gemeinsam die Herausforderungen angehen zu können. Und umso wichtiger ist es, dass wir im Haushalt einen Schwerpunkt setzen, gerade auf die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die Start-ups, um Innovation und starke Wirtschaft zu erreichen. Aber wir müssen auch weitermachen bei den großen Transformationsaufgaben der Digitalisierung und der Dekarbonisierung, die nicht weniger wichtig geworden sind, auch in der aktuellen politischen Lage. Und da sollten wir auf Forschung, auf Innovation setzen. Hier muss Europa gemeinsam Neues erreichen. Und gleichzeitig möchte ich die Kommission auffordern, den Rechtsstaatsmechanismus jetzt endlich einzusetzen. Denn jeder Euro, der bei korrupten Rechtsstaatsgegnern landet, verliert nicht nur seinen Wert für die politischen Prioritäten der Union, sondern die Union verliert auch durch jeden dieser Euros ein bisschen ihrer Werte. Und das sollten wir stoppen. Vielen Dank. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Alexandra Gese. Bitte. Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Europa taumelt von Krise zu Krise, von der Pandemie in einen furchtbaren Angriffskrieg. Aber gestern hat uns der Bericht des Weltklimarates noch einmal daran erinnert, dass im Hintergrund die schlimmste Krise von allen abläuft. Und wir müssen jetzt handeln. Ohne sofortige und einschneidende Emissionszielminderung ist das 1,5 Grad Ziel nicht mehr zu erreichen. Aber die gute Nachricht ist, dass viele Mitgliedstaaten und viele Städte bereits daran arbeiten. Es gibt viel Klimaaktion und die Kosten für die Energiewende sinken. Das heißt, wir müssen jetzt handeln. Und dafür setzen wir im Haushalt 2023 ein Zeichen. Wir fordern eine auskömmliche Finanzierung für Klima-, Biodiversitäts- und Umweltschutzprogramme, wie zum Beispiel den LIFE-Fonds. Wir stärken den Fonds für den gerechten Übergang für die Kohleregionen. Denn Kohlekraftwerke sind nicht mit einer Zukunft der Menschheit auf diesem Planeten vereinbar. Wir stärken die Tracking-Methode für Klimaschutz und Biodiversität im gesamten Haushalt. Und wir stärken aber auch den Rechtsstaatlichkeitskonditionalismus, denn den brauchen wir. Denn auch wenn Polen jetzt vorbildlich Flüchtlinge aufnimmt, dafür ist genug da. Das darf aber keine Ausrede sein, um eine europäische Demokratie in ein autokratisches System zu verwandeln. Herzlichen Dank. Frau Gese als nächstes zu Wort gemeldet. Ich sehe gerade, es wird mir gezeigt, Frau Gese, es gibt eine Blue Card. Sind Sie bereit, die Blue Card von Herrn Abgeordneten Bogdan Johnza anzunehmen? Okay, einen kleinen Moment an alle, die im Saal sind. Frau Gese braucht natürlich Kopfhörer, um die Frage zu verstehen. Und dann, sobald sie die Kopfhörer aufhat, können Sie das Wort ergreifen. Ich möchte allerdings daran erinnern, dass bei den Blue Cards Folgendes gilt: maximal 30 Sekunden Wortmeldung und dann 30 Sekunden Antwort. Also ich ersuche Sie, die Zeit nicht zu überziehen, sonst muss ich Sie abbrechen. Bitte sehr. Einen kleinen Moment. Geht das mit den Kopfhörern? Ja. Bitte sehr. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Ja chciałem się szanownej pani poseł zapytać, w świetle tego, co powiedziała przed chwilą o Polsce, czy zna jakikolwiek przypadek defraudacji środków unijnych w Polsce? Potrzebuję konkretnej odpowiedzi. Czy pani wie, że któraś firma, któryś człowiek, któraś organizacja zdefraudowała pieniądze unijne w Polsce? Proszę podać konkretny przypadek. Dziękuję bardzo.
Bitte sehr, Frau Gese, in aller Kürze. Ja, verehrter Herr Abgeordneter, es geht hier nicht um einzelne Beispiele, die ich hier aufführen muss. Es geht darum, dass wenn in einem Staat kein System für Gewaltenteilung mehr besteht, wenn die Regierung selbst kontrolliert, wer die Richter sind, die über Korruption wachen, die über falsche Ausgabe von Mitteln wachen, dann gibt es keine unabhängige Prüfung mehr. Und dann ist es auch sehr schwierig, diese Beispiele überhaupt beizubringen, weil überhaupt nicht mehr ermittelt werden kann ohne unabhängige Staatsanwaltschaften und ohne unabhängige Justiz. Das ist das Fundament der Demokratie, für das wir hier stehen. Und ich glaube, das kommt auch den Polinnen und Polen zugute. Danke. Dankeschön, auch an beide für Ihre Zeitdisziplin. Als nächstes zu Wort gemeldet der Abgeordnete Joachim Kuhs. Bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin, lieber Kommissar Hahn, werte Kollegen. Wenn wir uns heute mit den allgemeinen Richtlinien für das Budget der Kommission für 2023 beschäftigen, dann fällt auf, dass der Bericht wie aus der Zeit gefallen zu sein scheint. Ich möchte das an 4 Punkten aufzeigen und diesmal nicht auf den Ukraine-Krieg eingehen. Erstens. Der Bericht kommt ohne die inzwischen rasant steigende Inflation aus. Ich befürchte, diese Inflation wird alle unsere schönen Haushaltspläne zu Makulatur machen. Was sind unsere Antworten auf diese Bedrohung für den einfachen Bürger? Zweitens. Der Bericht schwelgt noch in ambitionierten Projekten des Green Deal. Dabei sollte er sich mehr an den elementaren Bedürfnissen der notleidenden Bevölkerung ausrichten. Drittens. Der Bericht erwähnt 89 Mal genderbezogene Begriffe. Aber er erwähnt nicht einmal die Keimzelle, das Fundament unserer Gesellschaft, die Familie. Und viertens. Der Bericht stärkt den Umbau der EU in eine riesige zentralistische Gesundheitsbehörde und fördert damit die Spaltung der Gesellschaft in die Willigen und die Unwilligen, in die einen, die sich den Anordnungen unterwerfen und den anderen, die ihre Freiheit mehr schätzen. Liebe Kollegen, wollen wir das wirklich? Sollten wir nicht vielmehr dafür sorgen, dass die überwiegend christlichen Grundsätze, die Europa groß und widerstandsfähig gemacht haben, wie Freiheit, Subsidiarität und Eigenverantwortung auch die Leitlinien unserer Haushaltspolitik bestimmen sollten? Das wäre mein frommer Wunsch auch an die Kommission für das nahende Osterfest. Vielen Dank. Danke. Als nächstes zu Wort gemeldet für 1 Minute ist der Herr Abgeordnete Zbigniew Kuźmiuk. Bitte. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, ja zwrócę uwagę przede wszystkim na moim zdaniem najważniejszy czynnik, którego nie doszacowujemy w związku z budżetem na następny rok. To są konsekwencje inwazji Rosji na Ukrainę. One są wielokierunkowe. Rozmawialiśmy o tym wczoraj na Komisji Budżetowej. To jest sprawa wpływu na ceny surowców energetycznych. One w tej chwili już odpowiadają za 50% inflacji w Unii Europejskiej, a zapewne w związku z tym konfliktem będą rosły. To jest sprawa cen surowców rolniczych, szczególnie zboża. Tu Ukraina była czołowym przecież eksporterem. Brak tego eksportu będzie na to wpływał. Wreszcie to są konsekwencje związane z uchodźcami i odbudową Ukrainy. Pan komisarz wczoraj na Komisji Budżetowej zwracał uwagę, że Komisja będzie reagowała na tego rodzaju wydatki w krajach sąsiednich dopiero wtedy, kiedy ustali się mniej więcej liczba stałych uchodźców na terenie danego kraju. Chcę pana komisarza poinformować, że w systemie PESEL w Polsce na dzień wczorajszy zostało zarejestrowane 700 000 uchodźców z Ukrainy. Co to oznacza? Że ci ludzie mają wszystkie prawa, jakie mają Polacy, oprócz prawa wyborczego. Co oznacza, że oni na stałe zostaną w Polsce. 50% z tej liczby to są dzieci, 40% to są ich matki. W związku z tym bardzo prosimy, aby ta sprawa została uwzględniona w przyszłorocznym budżecie, bo te koszty będą przecież ponoszone także w przyszłym roku. Dziękuję bardzo. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet für 1 Minute Mark Botenga. Bitte. Merci, Monsieur la Présidente, Monsieur le Commissaire. Ce qui est dingue dans cette Europe,
c'est que quand c'est pour trouver de l'argent pour la guerre, on en trouve tout de suite partout. Quand c'est pour filer de l'argent, de la thune aux multinationales, aux banques, aucun problème, on n'en manque jamais. Mais quand c'est pour les gens, pour les travailleurs, ah là c'est tranquillou bilou, hein, facture impayable, tranquillou bilou, taxe injuste, pareil, tranquillou bilou. Mais les gens ne sortent plus la tête de l'eau, il faut s'en rendre compte. Mais vous vous en rendez pas compte. Monsieur le commissaire, vous gagnez combien par mois? C'est quoi? C'est 25 000 euros par mois? La présidente de la Commission européenne, 30 000 euros par mois. 30 000 euros. Mais vous avez décollé, hors sol totalement. Hein. Je pense qu'il est franchement temps qu'on vous remette un peu les pieds sur terre. Hein. Qu'on coupe dans vos salaires pour que vous compreniez un rien de ce que vivent les travailleurs en Europe aujourd'hui. Hein, et que vous changez alors fondamentalement les priorités, parce qu'on n'en peut plus. Je vous remercie. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet für eine Minute Siegfried Mureşan. Bitte sehr. Bevor ich den Herrn Abgeordneten Mureşan ans Rednerpult bitte, sehe ich jetzt gerade, dass eine Blue Card erhoben wurde vom Berichterstatter, von Herrn Stefanuta, an den Vorredner. So dementsprechend, Herr Botenga, sind Sie bereit, eine Blue Card anzunehmen? Jetzt muss ich nur schauen, wo Herr Botenga ist. Ja, er ist bereit anzunehmen und damit können Sie, Herr Rapporteur, das Wort bekommen. Für 30 Sekunden, bitte. I apologize, Siegfried Mureşan, for taking from your time, but I wanted to know, Monsieur le député, êtes-vous prêt vous-même de renoncer à vos salaires si vous demandez ça du commissaire? Et deuxièmement, comment vous vous sentez quand vous voyez les images qui viennent de Bucha? Vous qui défendez un régime qui tue pour le moment, comment vous vous sentez? Dankeschön. Bitte, Herr Botenga. Ça ne m'étonne pas, en fait, qu'il y a des députés qui s'inquiètent eux-mêmes pour leurs sous. Et je vais vous dire, monsieur le député, c'est très facile. Moi, depuis le début de mon mandat, je vis avec un salaire moyen de travailleur belge. Vous devriez peut-être prendre exemple et vous voteriez des textes meilleurs. Et deuxièmement, par rapport à votre insinuation absolument honteuse, vous savez que nous n'avons rien à voir avec Poutine. Nous sommes de l'autre côté de l'Assemblée. Vous devriez avoir honte de cette insinuation. Und damit erhält Siegfried Mureşan das Wort. Bitte sehr. Thank you very much, Madam President. Firstly, I would like to thank the General Rapporteur for the guidelines which he put forward. This year, dear colleagues, more than ever, the European Parliament has to be united. We have to be on the side of the values of the free world, being on the side of the people of Ukraine, defending freedom, defending democracy without any doubt. And we have to put the budget of the European Union to do exactly what the priorities of the European Union are. We should make sure that everyone in need receives adequate funding. We have to make sure that farmers, that small and medium-sized enterprises, that local communities that receive hundreds of thousands of people in need of support from Ukraine receive the money. So we have to do two things. Firstly, to make sure that the money which we decided to allocate reaches the beneficiaries, and second, to make sure that we have enough money in each of these pots. This is why, Commissioner, let me conclude by saying 2023 shall be the year in which the cohesion policy shall also be up to speed. We shall have also for payments enough money there to be sure that we pay the bills of the European Union fast. Thank you very much. Dankeschön. Als nächstes zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Margarita Marques. Bitte. Senhora Presidente, Comissário, colegas, obrigado, Stefanuta. Nem o Next Generation EU, nem a flexibilidade do QFP 21-27 são suficientes para as necessidades financeiras geradas pela agressão da Rússia à Ucrânia. A UE tem de responder em várias frentes ao mesmo tempo, sem inverter as prioridades políticas e estruturais europeias para uma Europa mais verde, mais digital, mais social. A resposta aos refugiados,
às cadeias de abastecimento de bens essenciais e matérias-primas, ao fornecimento e ao aumento brutal dos preços da energia, esta resposta tem de ser europeia. Baseada na solidariedade, deve vir do orçamento da União. A flexibilidade existe e é necessária, mas não é suficiente. Comissário, temos de começar a pensar na revisão do QFP 21-27. Sim, mas a revisão tradicional não é suficiente. Temos de olhar para a arquitetura do QFP. É tempo de dotarmos a União Europeia dos instrumentos apropriados e ágeis no quadro financeiro da União Europeia para estas e outras futuras crises, para que estejamos preparados para o que der e vier. Muito obrigada. Dankeschön, Frau Abgeordnete. Als nächstes zu Wort gemeldet ist Nils Uschakovs. Bitte sehr. Madam President, Commissioner, colleagues, a cold and expensive winter is coming for us Europeans. This winter will become another stress test, not only for our financial capacities, but also for stability of the Union in general. The EU budget 2023 deals with the still ongoing health crisis and new geopolitical challenges, not to forget our crucial priorities like European Green Deal and just transition. This is a budget we all need. But the budget 2023 itself will probably not be sufficient enough to deal with all the consequences of the crisis we face now. That's why we need to revise as soon as possible NGEU, which is planned to end exactly in 2023. We need a larger, more flexible and better accountable Recovery Fund 2.0 to help Europeans to overcome hard times. Thank you. Dankeschön. Wir kommen damit zu unserem Catch-the-Eye-Verfahren. Und als erste Sprecherin für das Catch-the-Eye-Verfahren bekommt Frau Maria Spiraki das Wort. Bitte. Thank you, Madam President. Το βασικό μήνυμα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2023 είναι η αποφασιστικότητα και η στήριξη των πολιτών και των κοινωνιών μας από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Από την πανδημία διδαχθήκαμε ότι η κοινή δράση φέρνει αποτελέσματα κλίμακας. Μπροστά στην εκτόξευση των τιμών στην ενέργεια, μπροστά στον πληθωρισμό που καλπάζει, ο έλεγχος των τιμών οφείλει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Χέρι-χέρι με τη στήριξη των ευάλωτων. Ο έλεγχος των τιμών του φυσικού αερίου στη χοντρική, όπως πρότεινε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Κυριάκος Μητσοτάκης. Και η αναθεώρηση του μοντέλου διασύνδεσης των τιμών του ηλεκτρισμού με το φυσικό αέριο οφείλουν να εξεταστούν εντατικά από την Κομισιόν και τα αποτελέσματα να παρουσιαστούν άμεσα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να είναι η ομπρέλα για όλους, με κριτήριο την εφαρμογή του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών αρχών. Αντί ο Όρμπαν να μας κουνάει τώρα το δάχτυλο, έπρεπε ήδη να είχαμε κάνει αισθητή την απόφασή μας να μην χρηματοδοτούμε εκείνους που παραβιάζουν κατάφορα τις αρχές μας. Ιδάλλως, τώρα που ο αυταρχισμός κάνει την εμφάνισή του με το πιο αιματηρό του πρόσωπο, ενδέχεται να βρει και άλλους μιμητές. Σας ευχαριστώ. Dankeschön. Als zweiter und letzter Sprecher im Catch-the-Eye-Verfahren ist João Pimenta Lopes zu Wort gemeldet. Bitte. Obrigado, Sra. Presidente. A presente resolução aponta o caminho errado para as respostas que são necessárias para fazer face à persistência de graves assimetrias socioeconómicas no seio da União Europeia, agravada agora pelos aumentos especulativos na energia e nas matérias-primas, com o brutal aumento do custo de vida. Os povos não precisam nem beneficiam de mais dinheiro para políticas securitárias e para a indústria da guerra. Os povos querem paz. O que se exige é o reforço do orçamento, livre de condicionalismos de qualquer ordem, que responda aos problemas estruturais e conjunturais existentes e que aumente as verbas para a coesão económica, social e territorial, para a agricultura e pescas ou o desenvolvimento e modernização industrial, apoiar as micro, pequenas e médias empresas, defendendo rendimentos dos trabalhadores e famílias. São necessários apoios, em particular para os setores produtivos, nomeadamente aos pequenos e médios produtores agrícolas, que respondam à situação de seca, ao aumento dos custos de produção e promovam a produção nacional, reduzindo a dependência externa, garantindo a soberania alimentar de cada Estado. Muito obrigado.
Ich sehe gerade, eine Blue Card wurde gehoben, und zwar vom Abgeordneten Francisco Guerrero. Sind Sie bereit, diese Blue Card anzunehmen, Herr Pimenta? Nein? Nein, die Antwort ist ein Nein, und damit kann diese Blue Card auch nicht gehoben werden. Dementsprechend möchte ich Herrn Francisco Guerrero fragen, ob er nur ein Statement abgeben möchte, denn ein Statement ist möglich für 30 Sekunden. Keine Frage. Ja, ich sehe, auf dem Platz 474 wird diese Frage erhoben. Bitte sehr. Also beziehungsweise Ihr Statement. Obrigado, Cara Presidente. Não é curioso que o meu colega do Partido Comunista Português não tenha aceito responder a uma questão e, mais uma vez, num assunto que é tão importante como o orçamento de 2023, não houve uma única palavra de condenação à invasão da Ucrânia por parte da Federação Russa e, por isso, mais uma vez, vemos aqui a posição do Partido Comunista Português em branquear uma invasão que acontece há mais de um mês e a usar outros argumentos para tentar branquear esta invasão. É um ato lamentável, mas que, infelizmente, nem sequer mereceu uma resposta do meu colega. Dankeschön. Damit kommen wir zu Kommissar Hahn. Ich ersuche ihn, zum Pult zu kommen, und ersuche aber gleichzeitig all jene, die schon in den Saal kommen, um sich auf die Plenarabstimmung vorzubereiten, dies in aller Stille zu tun. Denn wir sind alle natürlich sehr gespannt, was Kommissar Hahn jetzt angesichts der Beiträge der Abgeordneten uns Abgeordneten noch mitzuteilen hat. Bitte sehr. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Danke auch für all Ihre Beiträge. Wir können davon ausgehen, dass die Budgetverhandlungen für das kommende Jahr nicht einfach sein werden, vermutlich sogar schwieriger als in den vergangenen Jahren aufgrund der Herausforderungen. Und ehrlich gesagt, wenn wir wirklich ins Verhandeln kommen in einigen Monaten, wird die Situation vermutlich eine völlig andere sein, als wir sie jetzt diskutieren. Von einigen Damen und Herren wurde mit Recht darauf hingewiesen, dass die Inflation natürlich auch ein Faktor ist, der einzupreisen ist. Ich muss nur sagen, viele von Ihnen haben gesagt, wir müssen Solidarität zeigen, aber in meinem Bereich muss alles gesichert bleiben oder wir brauchen sogar mehr. Am Ende des Tages werden wir gemeinsam nur erfolgreich sein und vor allen Dingen die Herausforderungen, die uns gegenüberstehen, der Krieg, die nachhaltige Bekämpfung von Covid, die Energiepreise, aber auch die Energie, also die Versorgungssicherheit im Süden Europas. Das alles werden wir nur gemeinsam stemmen, wenn wir alle gemeinsam bereit sind, entsprechend Kompromisse zu finden, einen Beitrag zu leisten. Dann sind wir imstande, auch als Europäische Union einen Beitrag zu leisten. Ich kann mich nur wiederholen, diese Herausforderungen, denen wir uns entgegenstehen, die können wir nicht alleine stemmen. Dazu braucht es in der Tat nicht nur solidarisches Handeln unter den Mitgliedstaaten, sondern, ich würde sagen, der Weltgemeinschaft. In diesem Sinne freue ich mich und ich meine das keineswegs abschätzend, im Gegenteil, auf die Budgetverhandlungen. Sie werden herausfordernd, aber in diesem Jahr besonders wichtig und dringlich. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. I switch now for a little moment into English because I'm pretty aware everybody is excited in coming to the plenary room and to be prepared for the votes. But we are at the same time very interested in listening to the final remarks of the rapporteur. So please, Mr. Stefanuta, the floor is yours. And again, to everybody coming in, please do this in silence. Please. Are excited to vote again. Presently, it's been something that we missed in this Parliament. But I ask you, colleagues, to give me 30 seconds, also in respect of the victims of the Ukraine war, because we are talking here about the budget and we've been talking for the past 2 hours about what we can do
for these victims and for the people who cross the borders into another country. Mr. Commissioner, you have the toughest job right now. You always need more money, but help us revise the MFF. Help us in relation to the member states, call for a revision of the MFF, because we're already bound. The belt is too narrow to the body. We need the member states to widen the EU budget now. And one final word, because I am Romanian and because many of you are Polish, Hungarian, Slovaks. Again, sorry, Rapporteur, I don't want to interrupt you. I just would like to remind everybody entering the room to do this in silence and to respect the words of the Rapporteur. So please, again, please be silent. Please, Rapporteur. Thank you. So, my final remark for all of you who are Poles, who are Slovaks, who are Romanians, who are Hungarians, who bear the burden of millions of refugees right now, Commissioner, Europe needs to help these countries right now because they have a very high role in what is going on now. They do a service for world peace now. Thank you so much. Herzlichen Dank. Die Aussprache ist damit geschlossen. Die Abstimmung findet heute statt. Die Sitzung wird nun für einige wenige Minuten unterbrochen und um 14 Uhr mit der Abstimmung wieder aufgenommen.